আমরা বাঘাদার জয়গান সাথে থাকে গগাতা ডাক্তার আর বিবেক। হ্যালো এভরিওয়ান, ওয়েলকাম টু আমাদের পাবজি পিসি পিএমএস এর ওয়াচ পার্টি। আজকে ওয়াচ পার্টি ফাইনালি চালু হয়ে গেছে। শুরু স্ক্রিনে দিয়ে দেখতে পাচ্ছিলে আমি কান চলকাচ্ছিলাম। নমস্কার অরা গেমিং, কি খবর? নমস্কার অল্টার সি, কি খবর? দীপ দা ওয়েলকাম। নমস্কার সৌভিক, কেমন আছো? নমস্কার সায়েদ আলী, ওয়েলকাম। সৌভিক মিত্র নমস্কার। অনিশ ওয়েলকাম, কেমন আছিস? মিস্টিক ওয়েলকাম। অভিষেক নমস্কার। প্রিস্ট ওয়েলকাম, কি খবর? যারা যারা দেখছি সবাইকে ভাই ওয়েলকাম টু দ্য প্রথম অনেকদিন বাদে দুপুরের ফার্স্ট এভার পাবজি অফিসিয়াল ওয়াচ পার্টি উইথ মি। আমি আছি আজকে ওয়াচ পার্টি দেখবো। আমরা টিম টিএন মানে টিম নিউবিসকে আমরা একটা সাপোর্ট করবো। দেবাদিতা ওয়েলকাম, কেমন আছিস? যারা যারা দেখছি সবাইকে ভাই ভালোবাসা, ওয়েলকাম টু দ্য লাইভ স্ট্রিম। থ্যাংক ইউ আসার জন্য। এখনও শুরু হয়নি, ওদের খেলা শুরু হতে এখনও 6 মিনিট বাকি আছে। এখন আপাতত বসে একটুখানি গল্প আড্ডা মারি। গল্প আড্ডা মারার পরে আশা করি 6 মিনিট বাদে যখন খেলা শুরু হয় তার আগে দেখতে আমরা ওই স্ক্রিনে সুইচ হয়ে যাবো। ঠিক আছে, আজকে আশা করছি আমাদের টিম টিএন মানে ভালো খেলবে, ভালো খেলবে আজকে, ভালো খেলবে। ঠিক আছে, আমাদের সবার মধ্যে একটুখানি বেশ জোশ টোশ চলে আসবে। রাত্রিবেলা আমাদের টুর্নামেন্ট যেরকম খেলা হবে, নর্মাল খেলা, তখন আমরা একটু জোশ ফোশ পেয়ে যাবো। ঠিক আছে, আমরা বেশ এটা দেখে অনেক কিছু শিখতে পারবো। আমি তো র্যান্ডাম এলাম, জানতাম না কী হবে আজকে। এটা এখন ওয়াচ পার্টি হচ্ছে, পাবজি অফিসিয়াল ওয়াচ পার্টি। ফার্স্ট কমেন্ট নয় স্কাই, অনেক বাদেই এসছো। শর্ট করছি না, শর্ট করছি না। শুভঙ্কর ওয়েলকাম, কেমন আছিস? নমস্কার। 2 মিনিটে আসছি, একদম একদম। খেলা শুরু হতে এখনো 5 মিনিট বাকি আছে। সো আরামসে বাড়া, 7টা অবধি খেলা হবে, চলে আসবে। হ্যালো আকাশ, হ্যালো, কেমন আছো? ওয়েলকাম সিন, কি খবর? নমস্কার, থ্যাংক ইউ। স্টিং ওয়েলকাম, কি খবর? ইন্দ্র হালদার ওয়েলকাম, কি খবর? কেমন আছিস? যাই হোক গাইস, সবার খবর কি? কি খবর? রবিবার দুপুরবেলা আজকে খাওয়া দাওয়া হয়েছিস? এই শুক্রবার, ঠিক আছে, কালকে শনিবার, পরদিন রোববার, আজকে ছুটির দিন তো আছেই। 1 মে, আশা করি সবার ছুটি ফুটি আছে। যারা মোটামুটি চাকরি বাকরি করিস তাদের ছুটি তো আজকে আছে। পড়াশোনা করলেও আজকে ছুটি। তো আজকে কিরম চলছে? বলছিলাম চলে আসবো, এসে গেছি। ফান পার্ট, আমার কোনো আইডিয়া নেই এই টিম নিয়ে। টিম নিয়ে আইডিয়া সবারই কিছু নেই। বেসিক্যালি এটা একটা টুর্নামেন্ট যেখানে আমাদের ইন্ডিয়া থেকে টিম নিউবিস কোয়ালিফাই করেছে, ঠিক আছে। এবার আমিও বহুদিন ধরে টুর্নামেন্টে না থাকার কারণে আমারও কোনো আইডিয়া ছিল না। কিন্তু কে কে আছে টিম নিউজে বলে দিচ্ছি। টিম নিউজে রয়েছে আমাদের স্নাইপল, মানে যে আমাদের বাঙালি ছেলেটা, আনফরগিভিং রয়েছে, তুহিন ম্যাক্স 10 আছে, অ্যানার্কি আছে, অ্যান্ড ট্রান্সলুসেন্ট আছে। এবার এদের 5 জনের মধ্যে এরা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে খেলবে। ঠিক আছে, কে খেলবে আপাতত লাইন আপ আমি জানি না। লাইন আপ জানতে পারবো যখন খেলা শুরু হবে, তখনই লাইন আপ জানতে পারা যাবে। তার আগে আমাদের জানার কোনো অপশান নেই। জঙ্গলি লাগছে আমাকে, তো জঙ্গলি লাগবে। আমি তো জঙ্গলি ম্যান, আমি জঙ্গলি ম্যান, বড় বড় দাড়ি রাখি সবসময়, তো জানিসই। এই খেয়ে এসছি। ভেরি গুড, ভেরি গুড, ভেরি গুড। শর্ট স্ট্রিমটা দাও, এটায় দিচ্ছে। শর্ট স্ট্রিমটা দেওয়া যাবে না ভাই, শর্ট স্ট্রিম দেওয়া যাবে না। এটাতে শুধুমাত্র একটাই করতে হবে, দ্যাট ইজ এইটা। তো এইখানে তো এবার দেখ, অ্যাডভার্টাইজমেন্ট তো আর আমি ইচ্ছা করে দিন, এটা অটোমেটিক ভাই ইউটিউবের, ওটা আমার কিছু করার নেই। তাও সবচেয়ে মিনিমাম করা আছে। এই এলাম। বাহ, খাওয়া দাওয়া করে চলে এসছিস, ভেরি গুড, ভেরি গুড। খাওয়া দাওয়া করে বসেছিস ভালো। জলের বোতল নিয়ে বসবি, খেলা হবে যখন, টান টান খেলা হলে গলা শুকিয়ে গেলে জল খেতে হবে কিন্তু, হ্যাঁ। বলে দিচ্ছি, এখানে খেলা কিন্তু একদমই ওই আমাদের মতো হয় না। এখানে খেলা পুরো একদম টান টান উত্তেজনাময় খেলা হয়, ঠিক আছে। স্প্রে ফ্রেগুলো যে দেখবি খালি, ঠিক আছে, তারপর আমরা বুঝতে পারবো আমরা কতটা পিছিয়ে আছি। হ্যাঁ সৌম্য, এখানে না, এখানে না, এই স্ট্রিমটাতে না এটা। আজকে বুম ব্যাম করবে সবাই মিলে, ধুমধাম, একদম একদম। সৌম্য আজকে স্ট্রিমে এটা নয়, আজকে স্ট্রিমে উই হ্যাভ টু বি লাইক, নট লাইক দ্যাট। বুঝতে হবে এই জিনিসটা, এখানে সব জায়গাতে সব কিছু চলে না ভাই, তাই না? শুধু আমি একটা জিনিস চাই, তোদের মানে একটু চ্যাটে মানে অ্যাক্টিভিটি চাই আমি তোদের। ঠিক আছে, টিমকে সাপোর্ট করতে হবে তো নাকি? টিম নিউজ পারবে তো? যে কি মনে হচ্ছে, ইয়েস অর নো ভাই? একবার চ্যাটে দেখতে চাই আমাদের টিম নিউজ কি পারবে। আচ্ছা, তোরা ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে আওয়াজ পাচ্ছিস যেটা, সেইটা হচ্ছে তোর ইয়ের আওয়াজটা, ঠিক আছে। আওয়াজ পাচ্ছিস না তোরা আপাতত, ওটা আওয়াজ পাবি, ওটা হচ্ছে এর আওয়াজটা। ইয়েস, রঙিন জল বাড়া। রঙিন জল নিয়ে কি বসবি? আচ্ছা, হ্যালো রলিক, ওয়েলকাম, এসে গেছি। ইয়েস, কি লাঞ্চ করেছি আমি? এই যে খেয়েছি ভাত, মাছ, বিউলির ডাল আর আলু পোস্ত। 3:30-তে আসছি। 3:30 নয়, 5 মিনিটে খেলা শুরু হবে। 2 মিনিটে খেলা শুরু, 3:30-ও সময় নেই। ইন্টারেস্টিং লাগছে তোমার কথা শুনে। হ্যাঁ, খেলাটা ইন্টারেস্টিং হতে চলেছে। এখন ওদের আপাতত ছোট ছোট অ্যাডভার্টাইজমেন্ট দিচ্ছে, যেগুলো ওদের দেয়। আজকে প্রফেশনাল, ও ইয়েস বেবি, টুডে উই আর প্রফেশনাল। কি গো লুচিখোর, কি খবর? আজকে পাবজি অফিসিয়াল টুর্নামেন্টের ওয়াচ পার্টি করছি। আমাদের টিম ইন্ডিয়ার টিম নিউবিস খেলছে, তো তাদেরকে সাপোর্ট করছি সবাই মিলে, আশা করছি। তুমি ব্যাকগ্রাউন্ডে গ্রিন স্ক্রিন করতে পারতো, ব্যাকগ্রাউন্ডে গ্রিন স্ক্রিন করতে পারবো কেন? আমার এটা এখানটা ফাটা বলে, এখানটা ফাটা বলে, এটা ফাটা বলে, এটা ফাটা বলে। গরিব গেমার, গরিব 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 তার সেট আপ, অত ভেবে লাভ নেই।
দাদা আজকে পুরো ক্লিন হবে। ইয়েস! আজকে ক্লিন হবে, বেরিয়ে যাবে ভাই। ও তো বেরিয়ে যাবে। একটু আধটু বেরোবেই, ওটা কেউ আটকাতে পারবে না। খাসি খাওনি? না হয়। খাসি ভাই বড়লোকের জিনিস ভাই। গরিব মানুষই খাসি খাবো। ওয়ালটা নোংরা লাগছে। ওয়ালটা নোংরা নয়, ওয়ালটা নরমাল ওটা। কোনো নয়, রং করা নেই বলে ওরম লাগছে। আ অপোনেন্ট কে আছে? অপোনেন্ট আছে টিম ওয়ারজি আছে, সেন্টিনেল আছে, অল্টার ইগো আছে, জ্যানসেন আছে, ভিজি আছে, এক্সমেন আছে, এমআর আছে, এআরএমআর আছে, হ্যাপি আছে, এনার্জি আছে, জেন আছে, ইউএল আছে, এটিও আছে, টেরা আছে, জিএসডব্লিউ আছে, মঙ্ক আছে। প্রচুর ভাই। অনেকগুলো টিম আছে ভাই। মানে কতগুলো? ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭, ৮, ১৬ টা টোটাল টিম। কি সুন্দর ভাষায় একদম। আরে বলছি এইসব ওয়াচ পার্টি যারা হোস্ট করে তাদের কোনো প্রবলেম নাই। একদম রেকগনিশন তো অফিসিয়ালি ওয়াচ পার্টিটা হোস্ট করেছি তো ভাই, মানে কোম্পানি জানে, যারা টুর্নামেন্ট হোস্ট করছে, PUBG কোম্পানি জানে আমি ওয়াচ পার্টি হোস্ট করছি। সো দ্যাটস, এটাই তো সবচেয়ে বড়। অডিয়েন্সে বলো কোন দেশের টিম আছে। ভাই টিম অনেকগুলো দেশের আছে, ঠিক আছে? ডেসক্রিপশনে সবকটা টিম কোথাকার আছে সবারকে দেওয়া আছে, ঠিক আছে? তো বেশি বকবক করবো না সেখানে। যাই হোক, খেলা শুরু হতে চলেছে, ঠিক আছে? খেলা শুরু হতে চলেছে। আপাতত মোটামুটি দেখ, এদের দেখ খালি আইকিউ দেখ। বন্দুকের আওয়াজ শুনে বলে দেবে কোথায় গুলি মারছে, কি বন্দুক চালাচ্ছে দেখ। ভাষাটা শুনতে একটু অদ্ভুত লাগে, সাউন্ডটা বাড়াই। ゲームでこれ AKM রে 木材に打っ মুকুজাই てる音 উত্তরে উত্তর 我说 AK，然后射在木头 বুঝছিস? 上。 It's a AK-47 shooting wood. দেখ ভাই, সাউন্ড শুনে বলে দিচ্ছে ভাই, ভাব। I'm not very good at these. so I'll অল্টার take ইগো one win. বেস্ট এদের মধ্যে। কাল আগের দিন সেন্টিনেলও খুব ভালো খেলেছে, ভিজিও খুব ভালো খেলেছে। দেখা যাক আমাদের আজকে টিম ইন্ডিয়া পারবে, ঠিক আছে? তাই তো গাইস, টিম ইন্ডিয়া পারবে তো? ইয়েস অর নো? ব্যাস সর্টেড তাহলে যাবে কথা। ইয়ো পাতলা ওয়েলকাম। えーっと চলো গাইস, 19 সেকেন্ড, ফার্স্ট ম্যাচ হবে ইরাঙ্গেল। দেখা যাক আমাদের টিম কোথায় নামছে। 200 meter. আমাদের টিম কোথায় নামবে দেখতে হবে। ভাই কত দূর থেকে কার 90 চলছে সেটা বলছে আবার, ঠিক আছে? মিটার বলে দিচ্ছে। R98K আলাদাই ভাই। and 200 meters. いやー200 ভলডেমর্ট いやー আছে। どっちだろう ইয়েস। 300でいきます চলো গাইস, শুরু হচ্ছে আজকে ফার্স্ট ম্যাচ। আস্তে করে সাউন্ড ঠিকঠাক আছে তো? একটুখানি আমাকে ডিসকর্ডেও কিউ দিয়ে দিস। আচ্ছা, আপাতত আমার সাথে কমেন্ট্রিতে আমি আছি, আমার সাথে রয়েছে অভিষেক এবং পাতাখোর, যারা মাইক মিউট করে আছে। It's the third week of the PUBG Master Series. We are now beyond the ভাই এরা halfway দুজন কথা mark বলছে, as কথা we've দেখ got মুখ সিঙ্ক ourselves হচ্ছে না। many storylines to go over coming into this Friday. It's একদম good to ইন্ডিয়া have you হারবে। back, Your হ্যাঁ, Lolly, as আমাদের টিম well কোনটা? as we আমাদের টিম হচ্ছে kickstart yet টিম টিএন, another টিম week নিউবিজ, where teams are ইন্ডিয়ান টিম। battling it out, of course, to try and be the best in the region and qualify for the Esports World Cup. ইয়ো 75% প্লেয়ারদের, হ্যাঁ, কারণ সাউথ ইস্ট এশিয়ার পুরো এপ্যাক রিজিয়ন না। সিঙ্গাপুর আছে, চায়না আছে, তোর তলার ভিয়েতনাম আছে, সমস্ত দেশগুলো আছে। চায়না আছে তো? চায়না আছে। হ্যাঁ, স্ট্রিমের ভলিউমটা একটু 4% কমে যাবে। 4% ঠিক আছে। হ্যাঁ, কখন চালু হবে? এই তো চালু হবে, শুরু হয়ে গেছে, ওদের টাইম এসে গেছে। 5 মিনিটের মধ্যে চালু হয়ে যাবে। দেখা যাক রাজের টিম নিউবিজ কি করে। এসে গেছি। একটুখানি সাউন্ডটা বাড়িয়ে দাও, দেখ দেখি। এবার বল বাড়িয়েছে একটুখানি। আমাদের টিম হচ্ছে টিম নিউবিজ, আর আমাদের টিম সবচেয়ে বড় কথা, টিম নিউবিজে বাঙালি ছেলে গেছে রে, সাইপল, ঠিক আছে? গর্বিত মুভমেন্ট মনে। আরে অডিওটা একটু বাড়াবে, পোস্ত শোনা যাচ্ছে না। পোস্ত শোনা যাচ্ছে না মানে? স্পষ্ট। আচ্ছা, একটা আগে একটা এস লাগা, স্পষ্ট হবে তাহলে। এবার ঠিক আছে আশা করছি। Yeah, I mean, I নমস্কার, think that নমস্কার, coming into নমস্কার, the মিস্টার second half নমস্কার। of the PUBG Master Series, আচ্ছা, তোরা this কি is where for the teams এদের that কথা বলা have শুনতে already চাস begun তাহলে? well over the first 2 তো weeks, দেখছি। they've got বাগা, now হ্যাঁ, হ্যালো। a bit of a cushion, a bit of a bump, PNS gives them view, the welcome ভাই, confidence কি going খবর? into নমস্কার। the final 2 weeks that দাদা there হচ্ছে is a আমাদের really ছেলে good পেলেগুলো chance আজকে that খুব they can ভালো actually খেলে। qualify if they আমাদের একটা put their heads ভেতর down and থেকে get একটা to work. And for the teams আশা that আছে আমাদের haven't টিমটার maybe জন্য। started all হেভি that well over the first 2 হেভি weeks, হাই হোপ this is এক্সপেকটেশন probably নিয়ে now বসে the আছে। do or die week for them heading into week 3 where কেন না for some এই দুটো instances, উইকই certain বাকি আছে, teams, it 3 might উইক be 4 you নম্বর have to উইক। win the lobby this টেস্ট week ক্যাম্পটা over the next একটুখানি 3 ছোট করে days দাও, if they're going to একদম pick up একদম। enough PMS points to put them in a position going into the final week. And I think that considering the way that the first 2 weeks went, it's going to be a very tense finish probably into next week. So that just makes even this week even more exciting. Don't forget as well, the throughout this event, we've been giving away a lot of the G coins. They've been popping up, and you can also get involved in the giveaways.
Yeah, and of course, courtesy and thank you to our sponsors, Crafton, as well, for giving all the PUBG fans and viewers who are supporting their favorite teams a chance to unload something for আজকে themselves 300 here. জি কয়েন And পেতে actually, পারিস it's going to be one of the first out of ইংলিশ 3. কমেন্ট্রিটা অফ which is করে দাও all you guys কমেন্ট্রি gotta অফ do করে is দেওয়া যায় না কারণ is এটা to follow অফিসিয়াল the new টুর্নামেন্ট এটা তো PUBG চলবে Esports APAC Facebook fan page. র্যাঙ্ক And খেলবে of নাকি course, then, to get আমি that খেলবো share র্যাঙ্ক entry খেলছে code না for ভাই yourself. এরা টুর্নামেন্ট Next খেলছে way, of course, এই following যে up is এ হচ্ছে আমাদের once টিম you add নিউবিজের that fan page, ঠিক আছে do দেখ also leave a comment in that fan page post of the দেখা match যাক that আশা we করছি ভালো currently খেলে ভাই right now today day 1 কমেন্ট্রি for কমেন্ট্রি আমি তো early কমেন্ট্রি match- করবোই চাপ নাই match 1 here for ইংলিশ বুঝি না week 3 ইংলিশটা here থাকবে to ওটা earn বন্ধ that করা chance to সাউন্ড earn ওইটা these বন্ধ করলে PUBG পুরো coins. সাউন্ড bond And হয়ে যাবে actually, গেমের last but not least, we'll be moving forward কপিরাইট to করবে তো the- না না এটা অফিসিয়াল I guess you could say কপিরাইট the করবে না classic for at least previous Master হ্যাঁ Series that we had যে in ইংলিশ years বলছে past. তুমি In a way বাংলায় that বলে G দাও বলে for দিচ্ছে yourself, দেখ is এখন just বলছে কিরম join the করে match কি কি box হতে to পারে all না your হতে team. পারে Just এখন বলছে যারা wait out পাবজি for খেলে that তাদের জন্য G 500 coin জি code that's কয়েন gonna be দেবে actually popping কেননা up. চলতে চলতে Now, মাঝে that's gonna be- মাঝেই I can't tell স্ক্রিনেতে you দেখবি when, কোড I আসবে can't এই tell কোডটা you মারলে where, 500 জি কয়েন but অবধি you will দেখতে eventually পারবি pop up during our live stream. So Official do just আসবে। stick around for during ঠিক আছে this খেলতে best খেলতে of বিভিন্ন 5 here. সময় টক টক করে While also স্ক্রিনেতে seeing এটা which আসবে of the ওখানে games তোরা to be দেখতে coming পাবি out ঠিক of আছে this week 3. হ্যাশট্যাগ 15 আপাতত 15 Yeah, and we'll of 14তে course আছে give 15তে আছে everyone আমাদের টিম heads up টিএন notice when বাট it আজকে আমরা does আশা pop রাখছি up, টিম and, টিএন আজকে খুব to ভালো make পারফর্ম sure করবে that কি if বলিস you're, তোরা কি মনে হয় not physically আজকে watching, টিম maybe টিএন just অ্যাটলিস্ট listening, 5 then প্লেস you'll be ক্লাইম very করতে much aware. পারবে But it's good. It's I think really nice whenever কেন আজকেরটা there's হচ্ছে incentive সবচেয়ে to watch and ইমিডিয়েট for those এই দেখ that do follow along আজকে and come to all of the হচ্ছে 1 2 broadcasts 3 that they তার will পরবর্তী benefit দিন the হবে 8 9 schedule, 10 in terms of the broadcast. Of course, we've only got the 2 weeks একদম remaining, so ইয়েস today the Friday into the Saturday Sunday for week 3, and then we do it all again next week for what will be the last week as well. The 4 weeks go by Prize, pretty PMS quickly as the point, format. A reminder, as has final been the case ranking throughout the will be entirety determined for by PUBG total Master Series PMS point phase over 4 1. weeks Essentially every single week you're going to be আমাদের picking মনে up a হয় bit আজ of টিম money, bit of নিউবিস PMS points, and a bit of 11 PGS, পিওএস PGC শেষ points করবে based on আচ্ছা where you finish week খেললি হবে না to জি বাবা week. And of খেললি ওই course, খেললি হবে না then কেন the overall জি কয়েন দিয়ে total কি হবে PMS জি কয়েন দিয়ে points ভাই over the 4 পাবজিতে weeks বিভিন্ন স্কিনগুলো কেনে will যায় গেমের determine মধ্যে your final ranking. দাদা গুড মর্নিং And of শুভ course, as সকাল we ভাই know, শুভ top সকাল 2 will go to the আজকে Esports World Cup. পারবে ডেফিনেটলি Yeah. এক্স্যাক্টলি And এখন অফ করে especially দাও like, গেম চালু as we হবে just আবার like, ভলিউম as we're বাড়িয়ে slowly দেবে moving our way ঠিক আছে forward, right? Of course, then এই actually দেখ this is going to be the র্যাঙ্ক specifically পয়েন্ট the দেখ weekly খালি ranking. If you guys want উইকলি র্যাঙ্কিং এ যারা উপরে যাবে সবচেয়ে ফার্স্ট যে হচ্ছে $1000 পাচ্ছে আচ্ছা সেকেন্ড যে যাবে সে 500 থার্ড যে যাবে সে 200 ফোর্থ হলে 100 আর পিজিসি পয়েন্ট এটা সবচেয়ে বড় কথা ঠিক আছে গ্লোবাল চ্যাম্পিয়নশিপের পয়েন্ট ঠিক আছে ওখানে ওখানে বেসিক্যালি যাতে কোয়ালিফাই করতে তার এটা চলছে বম দেখ খালি ভাই পয়েন্টে ফার্স্ট দুটো টিমের দেখ পয়েন্ট দেখ 13,000 ফার্স্ট টিম যে হয়েছে $13,500 সেকেন্ড জনের পেয়েছে $7,000 বাপরে বাপ ভাই যারা তলার দিকে শেষ করে নট ব্যাড ভাই ঠিক আছে $100 করে সবাই পাবে অ্যাটলিস্ট টিএন মানে কি টিম নিউবিস টিএন ইজ গেল টিম নিউবিস ব্যাস আমি ল্যাপটপ খুলে বসি দাঁড়াও জি কয়েনগুলো চাই গরিব আমি এক্স্যাক্টলি অন করে রাখ গেমটা যখন জি কয়েনগুলো দেবে রাউন্ডের মাঝখানে খানে ওরা জি কয়েনগুলো দেয় এখন সাউন্ডটা একটু কম করে গেছে এত কম ভাই এত কম এটা প্রাইজ মানি নয় এটা হচ্ছে পার ডে যে টুর্নামেন্ট হচ্ছে তার অনুযায়ী একটা করে পয়েন্ট দিচ্ছে এইবার দেখ টিম দিয়ে দিয়েছে ঠিক আছে টিম লিস্টে কে কে খেলবে ম্যাডডগ খেলছে এই টিমটা খুব বড় হেভি খেলে এবার এদের যে টিমটা এই জেসকি কামাল যা সেটসু না এরা দুজন যা খেলে ঠিক আছে অমাইক খেলে দেখে খুব ভালো লেগেছে ওদের খেলা দেখে আমার সত্যি খুব ভালো And লেগেছে I think that what we've seen over the first 2 weeks as well is decent variety in terms of which teams have shown আর এই যে আমাদের টিম নিউবি স্নাইপল performing, ট্রান্সলুসেন্ট picking up wins. আনফরগিভিং I think, you know, তুহিন the vast majority অ্যানার্কি of the 16 মনে teams হচ্ছে that আমার we've got দুজন in this বাঙালি particular স্নাইপল আর lobby তুহিন have তারপর আমি either জানি had না a win or been at আমি least কি ভুল close বলছি না enough ঠিক at বলছি second বল minimum. দেখি I mean, that's দুটো probably not উইকে too হয়েছে গেমটা asinine to say when সবকটায় we've now played 30 বেশ matches of PUBG, দেখেছিস but, তো yeah, সেকেন্ড উইকে nevertheless, ভালো it's a খেলছিল case ফার্স্ট where উইকে when you কম্পেয়ার just করলে kind of হ্যাঁ look ফার্স্ট and we'll উইকে get ওদের to it, একজনের as শরীর we're খারাপ just ছিল looking at বলে সে participating খেলতে teams, we'll পারেনি get to, of course, the overall PMS points leaderboard. And the time এখন management লিডারবোর্ড দেখ perfectly, আমাদের টিম আছে is towards the top. There's no 40 clear পয়েন্টে ঠিক breakaway আছে 14 winner. I mean, পয়েন্টে even the teams 14তে here on 20 the পয়েন্ট second নিয়ে page. Now, আমাদের আজকের admittedly, দিনটা ভালো লাগবে Newbies, Zen and ATO, they need a win this week. They আমাদের need to, উইন like, চাইবে somehow ভাই এরাও top the বলছে lobby ভাই if they can- and pick up the vast majority of the points. But even from ARMR upwards, like if they কেন were to এরা মনে হচ্ছে actually টিমটা win খেলবে this ভাই week, they're still in a তারপর যাই really না good chance going into ভলডেমর্ট last হ্যাঁ week. ভলডেমর্ট So there চ্যাটেও is আছে ডিসকর্ডেও incentive আছে for like 90% খেলা of হবে this lobby. ইয়েস ইয়েস And as things stands right now, Shadow are first 140, আমাদেরকে but দেবে it's not $100 a করে big buffer. যারা In খেলছে fact, তাদেরকে দেবে Vega, এবার August, দেখ onto Ego, basically এসি তো nothing কোয়ালিফাই with 2 weeks করছে to go. মোটামুটি আপাতত দেখ Zen, 140 GSW, পয়েন্ট Monk, and
I'm lucky.
those teams essentially had one really good week and then maybe one এবার middle week week 3 week 4 across এই the যে 2 weeks. দিচ্ছে। If they can find the consistency going into weeks 3 and 4, they're আমার still a মনে হচ্ছে threat. যে So I'd টিম say নিউবিস half the খেলবে lobby right now, maybe উল্লাস even উল্লাস slightly more, এই যে দুটো can টিম probably কোয়ালিফাই still win করছে this overall ঠিক event, আছে which is quite insane after 30 সেন্টিনেল matches of স্পোর্টস আর PUBG. ওআরজি ঠিক আছে Yeah, এরা it's- দুজন সেরা খেলেছে ভাই That's how I was like doing the math. I'm just seeing like Yeah, what point kind of leaderboard foundation দেখালি। the team has someone set for themselves, right? As the ভাই week goes সেন্টিনেল by. উইক 2 But তে of course, 50 পয়েন্ট naturally, in তুলেছে terms of 50 performance-wise, August in week ভিজিকে 1, দেখ August দুটো have এতেই পয়েন্ট came তুলেছে in really strong hammering of all the পিজিসির teams here. এই Week 2, পিজিসির পয়েন্টটা they খুব were of course ইম্পর্টেন্ট putting out, পিজিসি but পয়েন্ট not যে as- জায়গায় থাকবে probably not as তারা obvious কিন্তু compared to পরবর্তী এতে NRSG কোয়ালিফাই and- করতে পারবে ঠিক and আছে Savage Man পরবর্তী Esports. টুর্নামেন্টে They যেমন were আমাদের week- কাছে week 0 1, they পয়েন্ট probably পিজিসির had probably a তো ওটা খুব real দরকার stinker of a week. And when we got to week 2, especially চলে the এসছি one after সুরজিৎ you ওয়েলকাম cancelled ওয়েলকাম out, I was দাদা like, wow, করে they were দিতে able to বলো get না all within that কাকে top 5, and I thought that's actually a really great start, a really great এই দেখ টোটাল moral প্রাইজের booster as লিডার they বোর্ডে make their way to আপাতত week 2. সেন্টিনেল হাজার হাজারে আছে সেন্টিনেল ওয়ার্জি এরা দুজন হাজার হাজার আছে 600 200 100 মানে ইউএল অব্দি গিয়ে শেষ হয়ে গেছে ভাই নমস্কার নমস্কার পাপেট নমস্কার ফিল্ম কোথা দিয়ে করতে হবে বলো কোডটা একটু লাইভে বলো মাঝে মধ্যে একদম একদম টপ 2 হতে হবে তাহলে ইডব্লিউসি পিজিসি খেলবে ওটাই তো ভাই যেতেই হবে ভাই আগের দিনে দেখ হাইলাইট দেখ এই জিএসডব্লিউ ভাই কি সেরা খেলেছে সেটা এই যে জিএসকে এইটাই বলছিলাম শ্যাডো স্পোর্টস ঠিক আছে এসি ভাই অল্টার ইগো সবাইকে খেয়ে নিয়েছে ওখানে এই যে আমাদের ইন্ডিয়ান টিমটা মার খেলো এখানে ভালো পজিশন ছিল রে এটা খুব বাজে মার খেয়েছিল সেদিনকে দেখছিলাম পিজিসি মানে পাবজি গ্লোবাল চ্যাম্পিয়নস ফর দোজ হু ডোন্ট আন্ডারস্ট্যান্ড হ্যাঁ উইক 1 এ 0 কেন উইক 1 এ পয়েন্ট তুলতে পারেনি এর উপরেরটা Alter Ego, they had a great 3 days in last week here as well for themselves here, but the fact that they're able to just দেখ ক্লাসটা দেখ ট্রান্সলেটর ক্লাসটা দেখ দেখেছিস ভাই গোটা টিম খেয়ে নিল ভাই ইন্ডিয়ান টিমটা দম আছে ঠিক আছে তুই ওদের ওই কিকটা চাই ওদের কিকটা Yeah, and I লাগবে think that overall, when you take into account, there's been a lot of these Hey, highlights. hey, throughout hey, weeks hey, 1, hey, week 2, হচ্ছে and ভাই again, নোংরামি you জিনিস could probably say quite a lot of teams have had good highlight moments. এখানে made খালি good ইউটিলিটি plays, and ইউজ it করে shows দেখবি খালি the জীবন overall জিনিসগুলোকে quality of this lobby. You know, and even looking at the leaderboards here in these highlights, চল শুরু হবে মনে হচ্ছে the gaps aren't really there. There's no বাপরে big breakaway winners. I mean, we didn't কত have কিল করেছে দেখ back-to-back এই winners টাই throughout week রককে 1, দেখ week ভাই 2 either. 49 I কিলস thought Alter Ego and Shadow were very, very strong in their week 2 performances. লংগেস্ট and- কিল and neither of 495 মিটার those had a really big What? performance in week 1. ড্যামেজ In fact, দেখ খালি both ভাই Alter Ego and Shadow, you know, I think it was like 8643টা around কিল that করেছে kind of 7 position back in দেখ week যে 1 to সবচেয়ে then স্টাইলে ছবি finish দিচ্ছে তার around সবচেয়ে the কম 1 and কিল 2 এই জন্য বলে যে positions. So স্টাইল it মানে goes তার দ্বারা হয় to না show how it can kind of, you know, jump up and down. Even August, you know, finished in 8th or 9th for week 2 after winning এই যে week 1. অগলেসের And দেখ then, এই ছেলেটা you know, ড্যামেজ দিয়েছে obviously দেখ when it came অ্যালেক to Vega, 12,000 80 ড্যামেজ of দিয়েছে 50, নাকি pretty good. I mean, that's আর এই যে top সেতসুনাকে 5 দেখছি in the সেতসুনা 2 প্লেয়ারটা weeks. খেলা So দেখবি that খালি 4, I mean, I টিমের remember পজিশনটা saying it কতটা kind of বাঁচায় when ও we সেটা closed দেখবি প্রত্যেক Sunday. দুটো I উইকে think খেলেছে that হেভি top 4 এবারে কি করে of যায় না Shadow, ওটা August, দেখতে Bagha, হবে and Alter Ego control the lobby at the moment, but it can change pretty quickly. You know, Zanshin, Game Start, Win, Monk. পাবজি To some পিসি degree, স্পোর্টস সিন maybe কেমন এখন unlucky, but they were স্পোর্টস a little more রেগুলার বেসিসে disappointing শুরু last week. হয় এখনো পাবজি পিসির স্পোর্টস Do রেগুলার still have the বেসিসে হয় ability to maybe কোম্পানিও have হোস্ট করে ঠিক their আছে week ক্রাফটনের তরফ থেকে now to shine. তো স্পোর্টস But অবস্থা খুব একটা are we খারাপ gonna নয় see- ব্যাপারটা and হচ্ছে this is আমাদের where I'm very ইন্ডিয়াতে যদি fascinated বলিস with week 3. ইন্ডিয়াতে Are we জিনিসটা gonna see পিছিয়ে it আছে বাট be সেটা যাতে উঠতে from পারে that তার জন্য আমরা four, ওয়াচ that পার্টি group হোস্ট করছি যাতে four লোক that আরো had এন্তু পায় a good week দাদা 1 ম্যাচ or a 1 good week ইরাঙ্গেল 2, ম্যাচ or 2 is এ it gonna be তাইগো an outsider? Is it ম্যাচ gonna 3 be a রন্ডো Monk? Is it ম্যাচ gonna 4 be a মিরামোর GameStop win? Is it gonna be আর a ম্যাচ Zanshin? 4 আবার Maybe ইরাঙ্গেল ঠিক a আছে Savage দেখা Fan যাক Esports যেমন who have তুমি shown so much বেশি promise, বটকা হয়ে গেলাম but have আমি maybe ভালো খেলি failed to deliver up to আমার this মতো point. আমি So সবচেয়ে that's where I'm gonna be আরামসে most থাকি ঠিক আছে curious. If সবচেয়ে the লো winner প্রোফাইল of প্লেয়ার আমি this টিমে week does come from বুঝতে that হবে না group of আমাদের 4, টিমের মধ্যে তো আমি it একটা puts him in লো a great প্রোফাইল প্লেয়ার position to go to the Esports World হ্যাঁ Cup ভয়ে and পেয়ে eventually খেলেছে look to finish হ্যাঁ top 2 at আরে the end ভয়ে of না next ব্যাপারটা week. হচ্ছে নার্ভ হিট Matches করে যায় না today, for একটা week 3, ইম্পর্টেন্ট day খেলা 1, হচ্ছে ঠিক আছে Ariel, নার্ভ তো Tato, হিট Rondo, করবে Miramar, and কারণ then বেশি Ariel, এক্সপোজার the পায় না same পিসি as গেমার it's যারা been every পাবজি day পিসি throughout স্পোর্টস যেহেতু PUBG কম Master Series এক্সপোজার phase কম 1. পায় পাবজি মলে কি I am প্রচুর definitely, কম্পিটিশন like, খেলা হয় especially ওখানে based প্রচুর on the স্পোর্টসের theory or at least এক্সপোজারটা পায় তো theory that we নার্ভটা have হারায় here না for এখানে our নার্ভটা favorite হারিয়ে PUBG, যায় right? আর কিছু Definitely না anticipating, but also at the এই same যে time, it's also a rather শ্যাডো scary স্পোর্টস thought, এই যে right? দেখছিস Because বাদিকের ওপরে because how ছেলেটা close the point এর difference খেলা is দেখবি খালি is how close with how all the teams are, especially in terms of PMS points, right? If any of the middle of the teams like Monk, like you ভাই mentioned কারো before, দাড়িগোপ also গজায়নি with GSW, who had a little bit more of a slower week এ 2, মাথায় and they টেপ had a মেরে really great বসেছে week 1, ভাই and they start popping up with week 3 as well. We're suddenly going to be having a situation where when we get into
week 4
we're just going to be seeing like একটা this জিনিস দেখছিস কি multiple ভাই teams just কতটা ভাই battling ইয়ে out, and আছে it's going to be a really cool one, মানে but scary at the same time. কনসেন্ট্রেটেড But of আছে course, গেমের দিকে Shallow Esports, হ্যাঁ they are বিবিজি definitely খেলবে going to হ্যাঁ be the তোমাদের I টিমের believe সঞ্জু a দা lot বেস্ট of প্লেয়ার teams ইয়েস that are going to be ইন্ডিয়ান anticipating টিমের of প্লেয়ারে this কারা কারা team, আছে particularly more আগে in সেই this week 3 ইন্টারন্যাশনাল গুলোতে after আইফ্লিক্স showing অরাম such হাইড্রা এরা consistency খেলতো for week 2. এখন Week অন্য 1 টিম আছে they were up there a little bit more slower. এই যে অল্টার ইগোর Naturally, টিম for week 2 they really pop it off. I think most of the rounds, even though they were চশমা able, পরিষ্কার sure, করছে some rounds they got high placements, but even the rounds where they didn't একজন get those high খাচ্ছে ভাই placements, they just ঠিক came আছে out of those rounds as if like they just got the chicken dinner. They came out with 10 points, with 50, with double-digit score lines. It's really insane, and I think a lot of teams was not anticipating this such. হ্যাঁ দেখ awesome দুজনকে team, and they দুজনে really মানে shut down a lot of teams along the way, দুজনকে along দেখ this প্রচুর fight লাইট as they জেলে make বসে their আছে way দুজন দেখ into লাইট circles কম here. করে বসে আছে Also, Eagle pretty much in a similar situation with Shallow Esports in week 2. এটা হচ্ছে অগলেস Although এই there were টিমটাও some সেরা fights খেলে that হ্যাঁ were a little bit এবার unfavorable, ওয়াইটিতে but you know, that's নোটিফিকেশন the এলো nature কেন of সেটা আমি PUBG, বলতে right? পারবো না There's just some এসব বুট situations, ক্যাম্পে বসে depending খেলছে on না the না nature of the বাড়িতে server বসে as খেলছে well, অনেকে where you just কয়েকজন বুট can't really ক্যাম্পে আছে control all aspects. You can বাড়ির just থেকে pretty খেলছে much কেন just কারণ do এটা what তো you can এখনো with the এতে situation that টুর্নামেন্টটা হচ্ছে না you receive here. মানে ভেন্যুতে গিয়ে হচ্ছে না এটা এখনো বাড়ি থেকে Yeah, খেলবি and তুই you're going to have circles আর and, তোদের and পুরো nights পিসি like that. মনিটরড We হয় এতে had one last তুই week কিচ্ছু করতে where পারবি না there was quite a few games ওটা that টেপ the না তাহলে ওটা circle কি sort of predetermined in some ways how it was কপালে going to হিট play out, and রিমুভার certain মারা teams ওটা had হিট to রিমুভারটা কি হয় really navigate tricky situations. We had a fun one on Miramar where it went up to Campo Militar towards the shooting আচ্ছা range area, and I've never seen a circle like that before. And you kind of then এটা think, well, yeah, and again, it's ZSHN all এই about টিমটাকে দেখ competition and skill. When you get a circle like that, it does detract a little bit from that আমি facet. দেখেছি যে But পাতি I বাড়িতে mean, there's বসে also খেলছে দেখ skill পিছনটাকে ঝাপসা in করে playing রেখেছে the chaos game, and যাতে পেছনে the কেউ এলে best সেটা teams না can আসে do that, and they can navigate a little bit more on the fly when maybe they have to move away কেউ from ফোনে the গল্প ভাই preset plans based on circles and how they like এটা to দেখ rotate মনিটরটা কোন position জায়গাতে সেট আছে when দেখ you're in an বাদিকে area কর্নারে that you're ছেলেটার completely unfamiliar with. মুখের দিকে As এনে is most of the ভেগা lobby, it স্পোর্টস gets very chaotic, but the এই দেখ best teams জেজ্জার are বাড়িতে able to adapt a lot quicker, জানলা a lot খুলে better সুন্দর than the rest বসে of the আছে দেখ lobby. সাইড থেকে ভাই দেখাচ্ছে পাশের বিল্ডিং দেখাচ্ছে The beauty of now coming into week 3 is we've got উপরে extra সেটা কি sample করছে size on ওরকম looking করে at some of the data and the numbers and stuff. But funnily enough, whoever ended up actually winning the respective week did get a chicken dinner. পিং On the ডিফারেন্স তো first night, থাকবে and it দেন goes to আমাদের that এখানে kind of হ্যাঁ সে তো conversation আছে about সে starting তো আছে well. You know, and when you're only playing 15 matches, ওটা জ্বর হলে লাগা every week কপালে feels আচ্ছা like it's a flurry. Starting well the first night, জিএস ভাই 5 এর games মনিটরই in, তো ঢুকে গেছে leading পুরো or at ছেলেটা least being maybe around the top 3 is really where you need to be. I এত think কুইক from what কাছে we've মনিটরটাকে seen কি করে খেলে week ভাই 1 and week 2, that's এদের 50% বয়সটা অনেক sample কম size ভাই from this অনেক বয়স কম tournament. You need গ্রুপ to be স্টেজ starting কোয়ালিফাই well চলছে tonight. হ্যাঁ That's where the pressure's going to be for a lot of EWC these ওয়াচ teams. পার্টি Those হবে আইডিয়া নেই outside of teams, those যদি that ওরা maybe aren't in the top 4 রিচ right আউট now করে overall নিশ্চয়ই PMS points. নাম্বারসের They উপর need to ডিপেন্ড start করে well. ওরা কি They need করবে to try and dominate the lobby, pick up points. অনলি And that সাউথ just এশিয়ান eases হ্যাঁ you then এপ্যাকের going টিম into তো night 2, night 3, এপ্যাকের where you've কোয়ালিফায়ার already হচ্ছে got তো a decent buffer, you've already got some points, you're playing well. টেপ না Take ওটা that confidence into the এদের next few সবার nights. সেপারেট I think বুট the ক্যাম্প teams আছে that পাবজি বেশি have ইন্ডিয়াতে started বুট slow ক্যাম্প খেলছে না so না far in এদের this বুট ক্যাম্প tournament নেই এটা have বেশিরভাগই not বাড়ি been থেকে able to খেলছে really catch back up সেপারেট বুট going ক্যাম্প into থাকতে nights 2 তবে and এটা 3. যেটা হচ্ছে এটা বাড়ি থেকে হচ্ছে আমাদের ইন্ডিয়া এটা দেখ না জাপানিজ টিম Arguably, there were at least one or two teams that someone had a little bit of a slower start. এটা Not saying অস্ট্রেলিয়ান there's টিম someone out of the race just yet. ভাই but এরা সবচেয়ে definitely কষ্টে have আছে a এরা lot রাত্রিরে more খেলছে grounds for them to cover compared to some of the teams that's আরে currently চুলটা দেখ top, খালি ও at least securing at least around our top 5 or top 6 position at this current moment of time here. Those the team that really had a really great week 1 and week 2 just has that little bit of leniency to just have probably 1 or 2 bad matches. The team that had a little bit, that didn't really have a great start for themselves here, that's still in the middle part of the কপাল pack থেকে here, definitely has a lot more কপাল grounds for them to cover as থেকে they make লোক their way here খুঁজবে through the week আচ্ছা here. Naturally, ইন্ডিয়া টিম coming কোথায় out দেখাবে from, দেখাবে coming out strong out of সবাই the কি gates তোমার মতো is হবে of নাকি course আচ্ছা fantastic. এদের Of course, it will be পাওয়ার good for হয় all না of these চোখের teams here. It's আমাদের a হয়ে great ফোনে morale boost as well. হ্যাঁ ওটা But at কিছু the করে same না time, it's also the pressure of এটা মানে তাই being তাইওয়ানের consistent টিম when you move forward to the ভাই remaining days of the week as well, right? এর Because ফেস ক্যামটা that's always কোথায় the দিয়েছে problem ভাই when we see লাস্ট teams had a really লেফটের strong নিচে day ছেলেটার 1 ফেস ক্যাম and দেখ day ভাই 2, day 3. That's where they start slowly এদের falling মধ্যে off. কজনকে Not to say চেনো it's তুমি always for ইন্ডিয়ান all বাদে To some degree. আমি চিনি না Yeah, আমি to কারণ some আমি degree, yeah. স্পোর্টসের If you সাথে আমি look at- নেই if you তো look at the 2 সত্যি weeks, বলতে the top চিনি 2 না teams, তুই August সেটসুনাকে and চিনি Bagha ওকে back দেখে in দেখে week অভ্যস্ত 1, হয়েছে both এটা এত picked ভালো up a খেলে chicken dinner in the first night. Both এদের picked এখানে up চিটার আছে না 2 wins এখানে within চিটার the আছে first না ভাই 8 games. So from the এক্সপ্রেসিভ get-go in ওভার week টাইম
1, লাইনে it's খেলছে pretty evident August হ্যাঁ and Bagha were going to be ভাই battling এদেরকে দেখ around that sort of top এই 2. ছেলেটাকে Bagha হেভি সুন্দর twisted, of দেখতে course, এই you যে know, going হ্যাপি into স্কোয়াডের night ছেলেটাকে 2 and certainly then into হ্যান্ডও night, দেখতে night আছে 3, there was still a contest এটা from নো other ডাউট teams, but those two were the ones out in front. They held it the whole way through. চুলগুলো নেক্সট And then in লেভেলের week 2, it was ভাই similar এদের with মাথায় Shadow চুল আছে Esport অ্যাটলিস্ট and আমার মতো Alter টাকলা Ego. হয়ে And যায়নি a good reference example is probably Zanshin. They only picked up like 16 দেখি points over the ম্যাক্সিমামই first কিন্তু 6 সবাই games আইএম ইউজ with করছে Zanshin, but then finished really, really strong
and ultimately ended up only being 20 Yeah. points behind the top two. Ei Their ekta team, last couple of games, TERA. like their last 5 to 6 games, they got 2 seconds, a fourth, a whole bunch of. They picked up the vast majority of their points really in night 3, and were able to leapfrog up ভাই into দেখ third. জেজার But কিন্তু what স্ট্রাগল cost দেখা them যাচ্ছে টপ was the start, লেফটে was that first শিফট night. করো প্লিজ They didn't pick up স্ট্যাটস enough points. স্ট্যাটস ওখানে and দিচ্ছে না Alter Ego and Shadow Esport had a ওখানে really কিলস good আর দিচ্ছে night টপ 1, লেফটে night ক্যামেরা 2, শিফট করলে and খেলার সময় yeah, বাজে funnily লাগবে enough, তখন for those দেখতে two actually, ওই জন্য তলায় the রেখেছি last 2 যেখানে games, থাকবে they না both কিছু did basically nothing. They because they ছেলেটা had built ভাই ওই such a ছেলেটা দেখতে buffer, সুন্দর এটা সবার মনে হয় even though they ended up like for Alter Ego, এটা which চেহারা আছে really দেখেছিস cost them খালি first বডি place in বিল্ডিং the করে end. You know, they got এক back-to-back সময় donuts তো in the last 2 স্পোর্টসে games. ছিলে They বড় had such a ওটা buffer অনেক দিন আগে from the rest of the tournament that it didn't matter in terms of at least dropping out of the top 2. It did cost Alter Ego the top spot by 1 point. ভাই But এরা পুরো লকড ইন আছে কিন্তু ultimately, I think there's enough from এখন the চিল sample size, মারছে and I'm not saying it in the sense that একটু it বাদে can't চালু করবে happen. Like a team that টার্টল starts কি bad অ্যাড night দিয়ে 1 রেখেছে can't come back and win. But so far in this tournament, 2 weeks in, hasn't been the case. And historically in PUBG, depending on the এইখানে length of টপ the tournament, the লেফটের যে shorter it ছেলেটা is, আছে so 15 matches per week, the less likely ক্যামেরাটা that বড্ড if সামনে দিয়েছে you go through তখন খেলা শুরু হবে একটু বাদে 33% শুরু of the হবে tournament, which is তোমার one হেডফোন night, বেয়ার that ডাইনামিক্স you're না going to be able হ্যাঁ to bring it back unless I you am have in an a monitors, absolute wired monster headphones, night high 2, audio quality. if you have a bad night 1. So kind of based off what ভাই we've seen ফ্ল্যাট right now, বুক you need to দেখলে start কি well. লাভ You can't really just ease your way in. And we're at a point in the tournament now where these guys know each other and how they all play. They all know where everyone likes to drop, rotate, how they like to position, play. কটা They've শুরু got a হবে good feel for the lobby. 5-10 We're মিনিট past the বাদে warm-up. You know, এই we're আর একটা past অস্ট্রেলিয়ান টিম scouting out the competition and kind of getting a judge of how everyone likes to play and getting a feel for the lobby. এদের get টিমটা a দেখতে couple যে of games একটুখানি under our সিনিয়র belt. You know, it's এরা not বাকিদের week 1 থেকে একটু anymore. সিনিয়র It's টিম week 3. It's time to ARMR get to work and it's time টোটাল to কিল lock in. 77 ড্যামেজ ডেলথ হচ্ছে 24000 I mean, উইনার we উইনার also চিকেন see ডিনার that at 1 least most of the teams as well, we noticed that Taipei, they somewhat, yes. especially with their years in the PUBG scene, right? They somewhat understand the ramification of ওকে performing বাচ্চা well লাগে আমার and মনে how হয় it ওরা খুব causes বাচ্চা as well. Especially এটা in কম this, বয়সী at this একদমই কম current বয়সী phase পুচকে of the Master Series at this চল current point in time, we're like halfway ভাই through into the ইউটিউবে tournament গান here. শুনছে It's দেখ like তলার we're ছেলেটা easily kind of locked দিয়ে in, pretty নিজের much মাথা a শান্ত make করছে or break kind of situation for a lot of these guys. তোমার Sure, আইএমটা I'm কি not হলো talking খারাপ about হয়ে গেছে not really talking too ওই much জন্য towards দামি the top আইএম team. নিতে হয় The এই team তো that's আমাদের trying to start ইন্ডিয়ান make their way up দেখ there, that's এটা a আমাদের middle ইন্ডিয়ান part of টিম that. Monk being ঠিক one of আছে the few examples দেখ of ভাই those that বাঙালি have ছেলে দেখ that দাড়ি ফাড়ি এক W. মুখ দাড়ি They করে বসে definitely আছে দেখ have দাড়ি their বাড়ি কাটে না cover much ফুল more লকড ইন browser আছে than for themselves here. But you do ঠিক see আছে some of যে those যা rounds বাড়িতে where খেলছে from their performance as well, it's somewhat proliferating throughout their games, or at least throughout the games last week as well. Sure, আব্বাস more 17টা কিল games, securing দুটো more games উইনার definitely উইনার will চিকেন put them ডিনার in a much more 81টা কিল comfortable করেছে place here. But we'll just have to ড্যামেজ see how 17000 they আমাদের really ইন্ডিয়ান walk, টিমের make our সাবাস way through in week 3. আজকে হবে ভালো আজকে Unfortunately, ফুল we did রেডি আছে have ঠিক আছে a টিম দেখে a মনে হচ্ছে আজকে crash রেডি of the আছে lobby, which is why we're just kind of waiting a little bit longer before we can আচ্ছা get this লবি first ক্র্যাশ game হয়ে গেছিল underway. তাই জন্য এত Rather দেরি get, হচ্ছে hopefully not too long. Hopefully we can get underway. But I'd rather have these delays at the start, before we get underway. There's nothing Huh. worse than খেলার you know, মাঝখানে you're ক্র্যাশ into হয়ে game যাবে 2 or game 3, and you want to keep the momentum লবি going. ক্র্যাশ হয়ে গেছে ভাই Certainly for ফার্স্ট players, চ্যাপ্টারতে it doesn't really ইয়ে matter টিম for নিউজ us. I mean, একদম they গাইস just এটা have টিম to wait নিউজ a little longer, #TN but on the obviously chat they want to get in. But yeah, এদের about নাম 30 কি আছে seconds সাইকল away আছে from getting underway with ট্রান্সলুসেন্ট our আছে first match tonight, heading into সাইয়ের নাম Erangel. It's a অনির্বাণ big বাবা one. হ্যাঁ And the team on our screen here, ATO Esports, এই they দেখ get the সবাইকে দেখাচ্ছে spotlight for a brief একসাথে second. Well, they're dead last at the moment on the overall leaderboard, along with চল Team ভাই খেলা Esports. শুরু Those two in particular, ইরাঙ্গেল a ফার্স্ট really ম্যাচ big week if they're to get back up as we head into match 1. It's time for Chicken আছে Erangel. TNL, It's time yes. for a new week. Everyone back on 0 points. Who can break away to the top of the leaderboard tonight? চল ভাই A আজকে lot কে of যাবে টপ অফ দ্য competition for লিডারবোর্ডে the top ইন্ডিয়া as থেকে well here. A একটাই lot টিম of হ্যাঁ excellent choice too at the same time. And that's kind of the তিনটে story চিকেন here, কার right? আছে গো As we বাবা slowly make our দেখতে way হবে ভাই through স্ট্যাটস this কে দেখতে হবে potentially chaotic week 3 as teams is just trying to find ways to secure the at চ least ভাই কোথায় solidify নামে দেখা themselves যাক before they enter এটা সবচেয়ে that বড় final ব্যাপার week of the Master Series. Naturally, going to be starting off a really nice, a decent flight pathway. Xmen নেমে গেছে জেনসেন নেমে গেছে Islands here. Pretty much most teams should be able to হ্যাপি go to স্কোয়াড exactly নামলো where they অর্গ need to নামলো be here, চল but আমাদের it's gonna be ট্রান্সলুটেন্ট happening নেমে all চল time, so kind of টিএনও difficult নেমে offering, গেছে although I don't মোস্ট think প্রবাবল it's ড্রপ লোকেশন unnecessary. কোথায় Got some নামবে really great large cities, decent terrain, এখানে decent দেখ ইরাঙ্গের compounds টপ for them 10 to বেসিক secure আছে their ভিজি vehicles. এই Unless we get a ওআরজি আর really জেনসেন unlikely বাপরে বাপ circle, right? If ভিজি we do see a circle that's 58% gonna be টপ heading 4 এ towards the গেছে side of Primos,
that will might change a little bit of the flavor how this game will be starting off here, especially as team was someone going to be making ফার্স্টেই মনে quick হচ্ছে getaway to those আমাদের priority positions. টিমটা for মনে হচ্ছে themselves. পেটাপেটিতে But of নামবে, course, কেননা actually, যেখানে this নামছে really পুরো ranked মাঝখানটা ভাই stats now for Shadow Esports ক্লাস্টার্ড হয়েছে। absolutely popping off, taking the top spot alongside with সেতসুনাকে দেখ Lulu ইরাঙ্গেলে here, সবচেয়ে বেশি কিল করেছে 25 ছেলেটা, points respectively 25টা। alongside with Alex. এইখানে Sally's দেখতে gonna পাচ্ছিস secure অল্টার ইগো that অলরেডি top স্প্রে spot for করছে। himself, but I believe he still holds the top ranking for the most amount of damage done here. I think that title he hasn't really been আর নোবোতে একটা টিম নেমেছে, জেন নেমেছে এতে মিলিটারি আইল্যান্ড। নাইস। Yeah, I think that as we head চল into this আমাদের one টিম again, লুটছে ইয়েতে, needing to রোজকে reiterate একজন now that we're লুটছে done with the আর pre-show দুজন that তিনজন লুটছে the ইয়েতে। four teams to really keep an eye on. For ফার্স্টে those সার্কেল that are পেয়েছে, maybe ফার্স্টে only সার্কেল just পেয়েছে। tuning in নাইস। for this week as it's Western Circle will be Shadow Esports, Shadow Esports স্কুলের লোক, স্কুলে ভাই the best four so far. Across এখানে the এসে first স্কুলের two নাম বা weeks. And then the সাহসটা other ভাই teams to মানতে keep হবে, an কিন্তু eye দম on আছে। outside of that pack রিকল will আছে, probably রিকল be আছে। Adventure, GameStart, Win, and Monk. এর মনে হয় and- গাটকা and নেমেছে, then না Savage গাটকা and না, গাটকা না। Esports. That would be the ওরা next নামছে four in বোটিয়ার্ড my নেমেছে, mind. রোজকে I got খানিকটা skipped ধরেছে, over আর Unlucky, Ruins. mainly because they had a pretty bad week too, and they really couldn't get anything টিএন to এর go. হ্যাশট্যাগ And really 5 outside এর of the পজিশন দেখা যাক। first two টপ nights লেফট of কর্নারে week ফেস one, ক্যামটা ধরো। then you take টলার into account তলাটাতে the next কিচ্ছু নেই, 4 days টপ of লেফটেতে PUBG. They haven't ওপরে really যদি picked দিয়ে up দিই ওপরে anywhere অনেক near enough ইনফরমেশন points to হাইড হয়ে contend যাবে। with the top. Now they might be able to turn it around this week, but I বাট তোরা just চাইলে don't আমি know করে if দিতে they've got পারি। if they've really got it in them. But again, on a game to game basis, দুটো সেম pretty much কান্ট্রি টিম everyone in হলে this যদি তোরা টিম has না either picked up a win or করবে না certainly ভাই, has the ability ব্যান হয়ে যাবে, to ইনস্ট্যান্ট get ব্যান করে a দেবে। chicken dinner. So it's really going to be such জয়মা a হেন্টাকালি competitive lobby once again heading into week 3. You factor in, you got the teams জোন that are পেয়েছে towards the bottom of ছেলেপুলেগুলো, the PMS হ্যাঁ। rankings that need to pick up points, এই must দা pick up টিম points. আনলাকি ভাই। Teams at the top that want to keep the good times এই going টিমটা and রোটেশন দেখ ভাই, really nail home an সোলো advantage going খেলছে, into ঠিক আছে? week 4. There's so much এখানে to একটা really খেলা go দেখবি over, সবাই সোলো with রোটেট করে, these ঠিক আছে? teams কেউ in this মানে week. And of সারাক্ষণ course, টিমের you've জন্য got the অপেক্ষা করে না, bracket breakdowns, সুন্দর সোলো। first, second, দেখ third, ওপরে fourth, fifth, all কম্পাউন্ড getting হচ্ছে, different দেখ points, etc. ওইখানে একজন It's কম্পাউন্ড gonna হচ্ছে, be এখানে another একজন really fun, হচ্ছে। exciting week. অল্টার ইগো ওখানে, এটিও ওখানে কম্পাউন্ড হচ্ছে, Interesting enough as এখানে well, আনলাকি as হচ্ছে। much as we talked about রিকল আই like থিঙ্ক the শুধু রন্ডোতে আছে, শুধু না সব জায়গাতেই the রিকল আছে। importance of starting things strong রিকল সব all জায়গাতে the আছে। way to really start things off here, especially with such a ম্যাপের ওপর করে such দাও। an OG map like Erangel, right? I mean, I Map actually এর really ওপর love করে this দেবো, map ওকে। rotation as well. Right? We start off with Erangel, we also end it with Erangel as well. It gives the team to somewhat set the pace in the lobby, right? A very familiar map. You start it, if you win out the map, that's a great start. That has how the day will naturally goes. Then we get to the last match, right? Again, it's going to be Erangel. Teams that didn't really manage কোড to দিয়েছে, এখনো কোড দেয়নি। manage to কোড pick দ্বারা up points মাঝখানে দেয়। in Tego or Rondo just ভাই should be able to এইখানে somewhat নাকি turn the কোচিং কে tides, লুটছে, especially since we also হ্যাপি have Iran স্কোয়াড। at the second last এরা one. ফাইট Another করে map কিছু ভাই, that's হ্যাপি also teams স্কোয়াড that's been playing at least চরম ফাইট thousands, if করতে not hundreds ভালোবাসে, of thousands of যেখানে hours as যেখানে well. সেখানে। Happy Scott, I believe so far their performance, they had their time, their limelight in the sun. হ্যাপি স্কোয়াড লাস্টে Some দুটো যে really প্লেয়ার great আছে moments, ভালো couple of খেলেছে। highlights for themselves here, but just haven't মিনি really 14 6x found the এখনো এই দেখ solution to স্নাইপল maintain এখানে that স্কাউটিং consistency করছে, দেখ across those rounds. There's some great games, দারুণ but just রোটেশনটা নিয়েছে, কিন্তু ভালো unlike সময় some এসে of the teams that স্কাউটিংটা we করছে। currently have at the top of the leaderboard here, just স্নাইপল can't মোস্ট find that প্রবলি টিমে consistency স্কাউটিংটা করে or at least মুভমেন্টের that জন্য, ঠিক performance আছে? to really ট্রান্সলুসেন্ট secure ওখানে those গাড়ি দাঁড়িয়ে rounds for আছে, themselves. রোটেশনটা কোথায় দেবে সেটাই দেখবার জন্য। Yeah, so getting a grasp on এরিয়া কন্ট্রোল really করে রাখে আমাদের the ছেলেপেলেগুলো। circle play here, 50-50 split with the Roshawk Ripper. I think that you're going to be in that এই সার্কেলটা situation কোন again. দিকে We've had যাবেন this এখনো বোঝা circle যাচ্ছে না। a couple of times now already for PMS phase 1, and pretty much every single time it has gone north side, and this is the beauty of the same ভাই 16 এখানে গাড়ি teams রেখে in the বেট করা lobby যেতে পারে না after 30 লোকজনকে, matches. Everyone gets a good idea. সবাইকে ধরে where ফেলবে বেট হচ্ছে। with this kind of circle, it's pretty How evident it shifts, that right? Yeah. well, not আর just এই how মধ্যে it পেটাপেটি shifts, লেগে গেছে। because the shifting ভাই doesn't make a স্প্রে দেখ difference as to খালি, what we've seen prior. এই একা The এখানে doesn't জায়গা দখল remember if করতেছে, it's shifted একা north or ধরে south. আছে। But what will be remembered is how everyone plays it and how they rotate and play based on the circle, and that's going to be the biggest takeaway. So the Runex lobby has clearly shown it has a এই কাকা tendency উইথ of going কমেন্টরি to the ইয়েস north side of the ইন্ডিয়ান river and টিমটাকে like দেখাচ্ছে না, playing around দেখালো তো those একটু। areas. It's the teams সব on the সময় south ইন্ডিয়ান side টিমকে river দেখাবে না, typically সবাইকে more মিলিমিশিয়ে the দেখাবে ones that ভাই। are coming in late, can't get দেখ to the north টিম side, এসি পুশ ইন or are করছে, হ্যাঁ forcing the issue. এটিও You এখানে do বসে now আছে see ভাই, Ryan সেতসুনা might be a ঢুকলো, little গেল bit মনে হচ্ছে। spicy for Setsuna. ভাই I don't know if সুন্দর they're ভাই gonna বসে crash আছে, this compound just yet. I mean, they ভাই might. It's a বুঝে team গেছে ভাই player. লোক আছে। They don't এই know রে that Kia and স্প্রে Dot's হলো একটা, actually the only duo here for ATO পিটাপিট Esports. লেগেছে। এই They রে were এই রে hoping এই to রে maybe get a শর্টগান নিয়ে 2-2 বসে আছে split to ভাই। go their way. Now, this is still a bit
of a brazen start. Seriously? for Shadow Shotgun নিয়ে Esports, বসে আছে ভাই pushing ঘরের in. মধ্যে। You've got close angles with the shotguns, frag grenades that এই you রে। can deal with. Blue zone nade thrown in to clear the stairs. That's a really good nade. Gulp's forced back over towards ভাই the balcony. সেকশনাকে দেখেছিস ভাই ব্লু জোন মেরে Fun little start clear করলো। here for match one, and no surprise ওই that it's Shadow Esports শটগান that ওরাও are শটগান aggressive নিয়ে আসছে already. এরে Looking একটা to clear ফার্স্ট this with a double stack. Nice ও double ভাই shotgun. ড্রপ শট ভাই Look at the one, outnumbered, no help from Gulps. And ভাই so in the এসি end, কিন্তু PL ভাই will be eliminated. A quick revive for Shadow will be on the cards as Gulps now on the balcony. এই রে এই রে ঠিক আছে ভাই হেলমেটও নেই ভাই Where are the other two members for ATO though? They're a little north. Bolang and Lol, but just a bit to the north, haven't even bothered to try and come help out. Ish. Had they got moving ওখানে দেখ straight ওখানে away, উঠবে I mean উঠে straight তারপরে away, এখানে they পুশটা would আসবে have got here in time. তেতসুনো এখনো পিকটা নেয়নি দেখ Certainly with that knock, could এখনো have হেড made it দেয়নি ঠিক interesting. আছে ATO just এই didn't দেখতে পেয়েছে either এতক্ষণে communicate properly or want to fight it. উড়ি I just সেই can't নেট see দিয়েছে how you can be comfortable though উড়ি giving up ভাই the death of two players কি for স্প্রে free. দিল ভাই Gulps does catch গেল the গেল two গেল on গেল the গেল stairs. শেষ That's going to be a flush. দারুণ Wanted to grab that blue chip, try and ভাই bring it এটা back হচ্ছে into the game. Otherwise, Shadow will be down to 3. And Gulps goes still with the shield. হ্যাঁ অনেক Again, বানাইছে though, where are the other two players? মিউট Like, মারো Gulps আরে ওদের played this কমেন্ট্রি well. তো থাকবেই Clear ভাই got কিছু knocked করার down. নেই They ওদের could কমেন্ট্রি বন্ধ easily করলে পুরো made বন্ধ হয়ে this যাবে proper fight. ভাই এখানটা কি হোল্ড করতে পারে ভাই স্টান তো দেবে এবারে দেখ এবার শুধু নেট আর স্টান দেখ ওই দা ওই দাদা উড়ি ভাই কিছু করার নেই ভাই It's তিনজনে not that পুশ far. করলে কিছু করার নেই It's really not that far. Like as soon as Shadow দেখ টিম their আনলাকি vehicle started, দেখ জায়গা নিচ্ছে এবারে এরা যদি একটু আগে রোটেট করতো এখানে ফাইটটাতে ফায়দা নিতে পারতো I'm looking at the map here. এসি and অলরেডি they're দুটো just north. পয়েন্ট They're দু close কিলে by to here, unlucky. এটিও একটা পয়েন্ট Yeah, that's. I mean, like, don't get me wrong. You're going to play that 2-2 split. It comes with the cost. They're aware of that. But for ATO, of you've got to course. make the decisions. And বাবা দা not এই টিএন এর choosing to টিমটা defend কার ইন্ডিয়ান ফ্ল্যাগ your লাগানো teammates এই are টিমটার down নাম to হচ্ছে two টিম players. You're probably gonna নিউবিজ remain আমাদের at two ইন্ডিয়ান টিম ওটা players. তাই জন্য ইন্ডিয়ান ফ্ল্যাগ লাগানো Yeah, আছে I mean, it comes আমাদের with ইন্ডিয়ার costs. টিম এটা Well, regardless, looks like চলে Shadow, এসছি, it seems Shadow নমস্কার। Esports is going to be able to, due to the ভাই second এখানে half, মিউট there's করা going যাবে to না be there's going to be two nice points for themselves here naturally. এই পজিশন A দিচ্ছে দেখ gr- a পজিশন nice thing on- এইখানে দেখ oh, উপরে একটা অন্য okay. টিম আছে অন্য টিম Actually, আছে this is going to be the other ওই half পাশে of ATO এ here. বাবা এ বাবা এ বাবা Going in, unlucky, এ বাবা moving গেল into the গেল field, গাই গেল trying to ভাই গেল scout things out. I don't think he knows that's actually one এ of the map বাবা ATO here, ভাই so it's ক্যাম্প gonna be a দেখ nice- ক্যাম্প a দেখ nice pick up here, but naturally, as you see, এ unlucky. বাবা Will they come in to secure it? Looks like they will to try যা to fuck them out. But they just want to get a little bit of insight. এই জন্য see বলে how many প্রত্যেকটা players they কর্নার decide to ক্লিয়ার fuck করতে their হয় ঠিক comp আছে on as ইস well. Such a misplay. Yeah. Such a Jeez. misplay from Fevin. Like, just solo এটা walking into এটা দেখা উচিত that ছিল ভাই compound. And it's about reading the game as well, right? So it's very easy in hindsight to say this, but you've just seen. 'cause এই যে Unlucky আর্মার saw it স্পোর্টস from এটা a ভালো small player. distance, the two players of দেখা যাক ATO কি করতে cleared পারে। in that compound, and then there's another compound Armor slightly Sports কি ধরে north রাখতে of it. It's পারবে। pretty common 2-2 split আরামসে। angle. You're just trying to ইন্ডিয়ান maximize টিম নাকি space in বাঙালি the area of the ইন্ডিয়ান circle. টিমটায় বাঙালি And আছে Fevin just স্নাইপার walking in that building as if it's like completely vacant. and দেখ it's ভাই got, দেখ like, রোটেশন দেখ be a ঠিক little আছে switched on, had the game sense. নির্বাণা রিভার্স At সোলজার্স least এই যে another এই যে teammate রোটেশনটা instead of দিচ্ছে solo এটা হচ্ছে clearing that. If he's got at least অ্যাকচুয়াল one ভাই টাইম টু teammate টাইম with দেখ him in that এখনো room, সার্কেল he রিচ gets করেনি to trade, he gets the সার্কেলের kill, সাথে he একটু gets to ড্যামেজ নিয়ে ওরা revive, they ঢুকবে find the কিন্তু second guy পারফেক্ট who's জায়গা in a থাকবে different room in the building. So সাব কাউন্টটা লাগানো I আছে না রে think সাব again, কাউন্ট লাগানো নেই that's poor PUBG. ইন্ডিয়ান That প্লেয়ার্স cost আছে না unlucky. সোল এইটের মতো That's- বাইরে that's না gotta এখানে be সবকটা better than ইন্ডিয়ান that. প্লেয়ার এখানে সোলের মতো বাইরে প্লেয়ার না সবকটা ইন্ডিয়ান প্লেয়ার আছে এদের আর এটা Okay, এপ্যাক so we'll রিজিয়নে খেলা slowly হচ্ছে bounce এখানে back- ইন্ডিয়ারই bounce প্লেয়ার back into খেলবে the round here, but still three এখানে members বাইরের forward, প্লেয়ার this one খেলবে moving না the way forward. NRSG on the other hand, a little bit much later as ওরা they অত বড় did drop ওয়ারজি last টিম from নয় the fly path there, so নিজেরা it's gonna be coming টিম from তৈরি করে somewhat ওরা higher. খেলছে Not তো gonna দ্যাটস go এ for গুড the থিং ভাই emergency- কোয়ালিফায়ার খেলে emergency উঠে pickup here. ইয়ে They খেলছে definitely gonna be prioritizing vehicles as they somewhat understand like how the map has been happening for at least this past few days. Vehicles has been still been pretty strong. have been আচ্ছা pretty অল্টার key ইগো for আর all this এসি competition দুজনে here. কিন্তু একটা করে Although প্লেয়ার গায়েব হয়ে গেছে I হ্যাঁ know Xenos, you're not been a big fan of the emergency pick, although it depends ভাই on what map we're এখানেও going নাকি on. এইসব নিয়ে উঠছে হ্যাঁ We do see some team manage to find some মঙ্কে success with দেখ। it, but at the same time, very নিকোজ close to এখানে Nikos on উঠছে the glider. আলট্রা We লেভেল ক্যাম্প haven't করছে seen কিছু much করার নেই glider action happening at least this past 2 weeks now. ইয়ে So বাবা that's a really এখানে একটা great ফাইট লাগতে intel চলেছে gather coming from Nikos as well, really giving the team the necessary intel as they really make their way through রোটেশন throughout দিচ্ছে the map টিম here. আনলাকি এখানে There's হচ্ছে দেখ 16 teams here. এখানে So এসে a lot of- বাঁচাবার there's চেষ্টা still a করেছে lot ঠিক of আছে open space for a lot of teams to secure here, but they just সুন্দর do not করে want to একটা run, ইয়ে potentially ক্যাম্প run into করছে a team that's somewhat camping them out on রিডিপ্লে the সেন্টার AO এটা on the দরকার খুব open area or the রিডিপ্লে open সেন্টার terrain ক্যাম্প here. করতে না So পারলে great বাকি coverage, টিমেদের রিভাইভটা great আটকাতে intel পারি বা coming অন্য in. কেউ ঢুকলে Both তাদেরকে TERA মারতে পারবি quite
সার্কেল রোটেশন এসছে, ঠিক আছে। এইবারে কিন্তু ভাই টিএন কিল পেতে পারে, ঠিক আছে, কেন রিভারটা পাচ্ছে, রিভার দিয়ে যদি রোটেশন যদি ধরতে পারে ভালো কিল পাবে ভাই এখানটায়। এই দেখ এই আর জেন, এই ফার্স্ট প্লে চল, ই ভাই মেরেছিল, এই তো পয়েন্টটা, ও
এই তো চাকা ফাটিয়েছে হবে নক এই বাবা একটুখানি এই 20 এইচপি নিয়ে পালিয়ে যাচ্ছে মার এই তো বাপ রে বাপ নাইস সারা পাস জেন স্পোর্টস হয়ে গেল গল্প আচ্ছা ওখানে আনলাকি টিমে আনলাকি একজন মরে গেছে উপরে দেখাচ্ছে I guess in the same way, slowly preparing to move towards that phase 3 here. ARMR is also slowly making their way from the eastern side. Also Ego, they got a really nice pickup for themselves. They're not exactly in the ভাই এই ছেলেটা ভাই সবচেয়ে অল্টারি করে এই ছেলেটা সবচেয়ে বেশি কিল করেছে 49 টা ঠিক আছে ভাই ড্রাইভ করছে দেখ খালি গাড়িগুলো এইখানে কিল তোলার জায়গা আছে টিম টিএন এর কাছে জায়গা আছে কিন্তু ভাই এই জায়গা আছে এই জায়গাটা যদি স্প্রে করতে পারে ভাই চোক পয়েন্ট ধরে নেবে স্পট করে নিচ্ছে স্নাইপারকে স্পট করে নিচ্ছে এইখানে ভিজি পুশ করেছে নাইস নক ট্রান্সলুসেন্ট জি এখানে রোটেশন আসছে বাকিদের স্নাইপারকে দেখ পিঠে বাজুকা নিয়ে এসছে একটা নকআউট আছে পরের জন পুশ করছে আওয়াজ পেয়েছে মিস করেছে ওখানে হিল করছে ভেতরে বোম পড়েছে এই দাদা পুরো ভিজি টিমটা ঢুকছে ভাই ভাই হিল নেই ভাই একটা যদি ব্লু জোন মারতে পারতো এই সময় কাজ হয়ে যেত ব্লু জোনটা মারলো এই বাইরে ফ্লাশ করতে পারতো ভাই বিআরডিএম নিয়ে এসছে দেখ বাঁচাচ্ছে একটা নেট ঘরে বাইরে আরে বাইরে থেকে অন্যজন এ বাবা বেঁচে গেছে ভাই two players in vehicles closer towards Watertown, so they're happy to get involved in the action as well. So for both Team Newbies and Bagha, they're kind of surrounded by Alter Ego and Happy Squad. এইখানে দেখ ভাই গেল এটা রিভাইভটা দিয়ে বেরোচ্ছিল নির্বাণা landing the knock onto Cambodia. রিভাইভটা টেনে দিয়েছে কামাল থেকে নক হয়ে গেছে একটা ব্যাকআপ নিয়ে আসতে পারলে কাজ পেতে হতো উড়িয়ে বাপরে মারছে দেখ আরমার স্পোর্টস গন So they lost one early on, but Monk get 2 kills back. Team TN এর একজন নকআউট হয়ে গেছে ভাই center point of the circle. পুশ করছে এবারে এরা immediately gets up and gets নাইপল ধরে আছে এখানটা now 4 versus 3 up against Team Newbies. ভাই 4 ভার্সেস 3 যা ট্রান্সলেটরসকে মেরে দিয়েছে ওখানে পুশতে দাও at least this small skirmishes so far nothing too crazy that's going to be happening as we currently see Vega just constantly sieging towards Team Newbies we see Happy Squad slowly binding the time keeping a little bit of an arms race এখানে অন্য জায়গা থেকে মারছে এটাকে অন্য কেউ মারছে এটা এই তো নাইস স্প্রে Sniper gets a pretty great spray with এই ভাই এটা মিস করেছে sprays out TD আনফরগিভেন ভাই এখানে ভাই অন্য একজন মেরে না বিরক্তি করে দিচ্ছে এদেরকে মার মলিটা মার না ভুল মলি এ বাবা ভাই ভুল মলি ওই ঘরটার মধ্যে যদি মলিটা মারতে পারতো কাজ হয়ে যেত ভাই এখানে they saw the territory they saw the terrain they're still keeping it at a distance just prioritizing just trying to play around the edge for now here Unforgiven just doesn't have the time just last 2 minutes beautiful engagement beautiful entry very bad ভাই very bad এই জায়গাটা ধরতে পারতো tough luck anyways ভালো স্প্রেটা করেছিল ওখানে যদি মলিটা ভেতরে মারতো কাজ হয়ে যেত এনার্জির কাছে এখন একটাই অপশন বেঁচে থেকে একটুখানি যদি এ পয়েন্ট তুলতে পারে কারণ এই জায়গাতে ফাইট করতে যাওয়াটা খুব বোকামি হবে চেতসুনা রিভাইভড হয়ে গেল পাশে চেষ্টা করেছিল ভাই টিমটা ছেড়ে চেষ্টা করেছিল ওই জায়গাটা একটু ওয়েট করে গেলে কিন্তু নিয়ে নিতে পারতাম আই থিঙ্ক আবার যাই না বা উপর থেকে যদি তলায় আসতো ওর কাছে এবার দেখছি জর্জের পাশে এটা ওই দেয় আকাশে পেটাচ্ছে এই দেখ টিম মঙ্কি তখন এলিমিনেট করলো আরেকটা এটাকে এই দেখতে পেয়ে গেছে হ্যাভি স্কোয়াডকে একটা শট খেয়েছে এবার রোটেশন করতে দেবে বাজুকাটা ইউজ করতে আমিও সেটা ভেবেছিলাম বাজুকাটা ইউজ করে দরজাটা ইউজ করতে পারতো এখানে দেখতে পাচ্ছিস সানি নামার চেষ্টা করছে ভাই সবাই মারা গেছে তো টিমে একাই বেঁচে আছে সানি চারিদিক থেকে গুলি এ বাবা টিম আনলাকি গন টিম আনলাকি গন additional kill point
for themselves. August has been pretty quiet. We haven't really seen much Oh, until oh, now as we saw it bhai, from nice, PUBG, nice, but nice. instantly opening up এইটা a ভাই, এইটা fantastic খেলা। knock. AT was already 2 members ও short. আবার একটা Eagles the লেগেছে, third. আর একটা। Pretty much the same spot with Team Newbies. You're not really একটুখানি out of the clear. ওপরে অন্যটা টিম Thankfully আছে got মনে to হচ্ছে। that shack in time, Alter but Ego, your options is Alter okay, Ego, let's not ATO get- actually, I was Esports। gonna say limited, but easily gets picked out by Samsung Esports. ভাই এই That's জায়গাটা gonna be এতগুলো ATO চোখ after পয়েন্ট হয়ে গেছে এই being সার্কেলটাতে, eliminated সবাইকে away. রোটেট করতেই হবে। Yeah, I really like the position of থার্ড Savage পার্টিতেই Man মরে গেল। Esports as well. থার্ড Just পার্টি না, finding the ফার্স্ট bridges পার্টিতেই ফাইট হয়েছে। to the northwest Third of party না, Leaderboard, first party which is fight also হয়েছে। led by Orgla, so their spot pretty strong as এখানে well. নির্বাণাকে দেখ ভাই, এই That's ওপরে a really strong spot loot delivery in a circle মার like মার 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 this. মার স্প্রে কর। Alter এ Ego বাবা is এই গেছে। pushing the Watertown Bridge. They're kinda ভাই keeping থার্ড a little এইটা হলো bit, থার্ড but পার্টি, here ঠিক come আছে? NRG. বাদিকে They just বাদিকে got knocked বাদিকে। down by TERA. যা। Actually, that's going to be from the little এই island ফ্লাশ করে দিল between, ইনস্ট্যান্ট। ওই দাও Alter দাও Ego দাও। and Watertown. বিজি So if they make এই their ফাইটটা way এখানে across, ফাইটটা নেওয়াটা Vega বেকা হবে। are in a really tough এটা বোকামো position এই because ফাইটটা you got নেওয়া। Happy Squad over towards Ruins. They're shooting on one side. Alter Ego and এবার NRG টিম can টিএন look at আরেকজন যে আছে সে Vega যদি as well. রোটেশন করতে I'm পারে, not saying this is ঠিক আছে একটা impossible because রিভাইভ you've তো got the পাবেই, BRDM, কেননা but it's still going to be ওই quite টিম রোটেট করে challenged, গেছে, ও যদি চিপ pushing তুলে past রোটেট এই essentially সময় যদি three রিভাইভটা teams that are টানতে all পারে, এটা কিন্তু firing at দেখার you. The মতো beauty হবে। of the চারজন BRDM, though, is it's really টিম কিন্তু 4 করার helping in জায়গা this আছে। case. If they didn't ওর have কাছে it, রিভাইভ করার they'd either স্টেশন have আছে, been wiped out or চিপ very তোলার close জায়গা to আছে, it. সব As টিম we রোটেট get করে গেছে। circle for এবার দেখা phase যাক four, পারে কিনা। and we'll go north as expected. And এই দেখ right দেখ on top of এই দেখ Savage Man এনার্কি কিন্তু দেখতে Esports পাচ্ছিস, দেখ played চিপ তুলছে, circle রিভাইভ করবে, really, দেখ really ম্যাপে দেখেছি, nicely. দেখা And যাক good space as well পারবে for কিনা these রিভাইভটা। teams that are out in the open terrain রিভাইভ areas on করার the চাপ north নেই, side of ওখান this থেকে phase সবাই four রোটেট করে pot. গেছে। You এখানে get সবাই the মারামারি opportunities to করছে। take the gunfights. Monk's মঙ্ককে doing দেখ that just now, হ্যান্সিকে না fighting গিয়েছে, off with নক the knock on করেছে। Henzi, as Shadow স্প্রে করছে। Esports have এই not quite ever really been able কভার to নে কভার নে recover কভার in নে। this game. Still just the 2 kills ভাই from the beginning মঙ্করা onto পুরো ঘুরে নিয়েছে ATO. ভাই, Lost পুরো one. ঘুরে They নিয়েছে। tried to get সেতসুনা the শুয়ে push আছে, it. We saw সেতসুনার that কাছে back হিল over. নেই। He has Naya instantly dead. And now down to 2 players as Monk Nico goes কে to দেখ। 4 kills. And so far atop the lobby as we've got 13 teams মঙ্ক কিন্তু যে remaining. নেমেছে পুরো খেলে And বলে। Vega হ্যালো have অনিশ। been able to get away from that group of 3 teams. And এটা currently আমার pulling নাইফ up towards ওটাই তো Leaderboard. নার্ভের ব্যাপার আছে না। So seems like it's দেখ, Monk is also heal having a করলো। really great time. You wipe out an entire আমার squad মনে for হচ্ছে yourself. এনার্কি You're বাঁচাতে defending পারবে। territory. ট্যাগ You're not আছে। too far from the edge. You're not এটা কি too তোমার far from লাইভ the হচ্ছে? safety of the circle as well. এই You got লাইভটা this চলছে BRDM. অফিসিয়াল থেকে, Sadly, সেখানে it's- এটা। despite its আমি এখন durability, হোস্ট just করছি, ওয়াচ doesn't পার্টি have হোস্ট the করছি। torque to really scale such a steep hill as well here. So we'll কি মনে হচ্ছে we'll ভাই, see এ what they're ভা gonna be able to. I বিআরডিএমটাকে believe they should be রিপেয়ার able করে to get নিল। across, like from the other side. It's কি just a matter বাবা, of whether the team is whether they're going to be spotted by a আচ্ছা। suspected team. Back to the POV জেক্সি coming from the ভাই, side here. It's not gonna be ভাই oh, ভাই that's ভাই crazy, but মঙ্কের হাতে গেম ছিল ভাই। yeah, but that যাক could, ফাইনালি that নামিয়ে could be a দিয়েছে। little bit of a টিম এসি গন, that could be a little bit of a detrimental টিম situation এসি for গন। Monk here, but এই রে রে রে, দূর thankfully থেকে great মারছে। return স্মোকে should be স্প্রে able to করতে pick চেষ্টা up করছে। the remaining 2 knockdown members. You're coming in with 3 members. Not to say you can't win out the rounds. Naturally, you weren't coming with a full 4-man squad, right? But 3 men ইন্ডিয়ান টিমের কি still হলো is ভাই still বলে, somewhat ইন্ডিয়ান doable. টিমটা Just 3 জন মারা গেছে, slightly একজন limits বেঁচে what you আছে। can do here ও চিপ তুলে in terms রিভাইভ of- করতে in পারে, terms of রিভাইভ কি coverage, টানতে but পারবে it's সেটা still আমি fine. দেখতে There's চাই। still a lot of other কেন aspects জায়গা you আছে। can somewhat turn into ওখানে a কেউ fight. ছিল না, ও আজ যদি রিভাইভ করে থাকে তাহলে বেঁচে যাবে। Get Unk back up down to 2. NRG is going to be pushing them over towards Zanshin. So Monk's in a bad spot right now, but they've picked up 6 kills this game. If they go center, there's not really much there. এরে রে রে ভাই, চারিদিক থেকে মার খাইছে, পুরো স্যান্ডউইচ হয়ে গেছে। জিএসডব্লিউ মারছে। GSW are around the vicinity. আরে এই তো এদের প্লেয়ার আসছে পিছন থেকে। এ বাবা এ বাবা, এই যা যা যা। Trying to duck and weave, getting shot at. Eventually, Bombay hits his shots to get that down. As Zen are going to be টেরার প্লেয়ারটার নাম দেখ, বম্বে। left standing at the moment. Auglis have been sitting very pretty. এই যে অগলেস বলে টিমটা, এরা কিন্তু প্রত্যেকটাতে তাহলে একদম বসে পজিশন নিয়ে খেলে, কোনো তাড়াহুড়ো নেই, কোনো কিচ্ছু নেই। এই টিমটার এই জিনিসটা খুব ভালো লাগে আমার। এই দেখ এনার্কি মেরে দিয়েছে কুইনকে, এই কুইনকে। এনার্কি আসছে ওখানে ক্লাচের সাথে ভাই, কিন্তু দেখাচ্ছে না ভাই ম্যাপের মধ্যে। কিল তুলে নিয়েছে এনার্কি, অ্যাট লিস্ট পয়েন্ট তুলেছে, ফার্স্ট গেমে পয়েন্ট তুলেছে। Dancing impression to get rid of a lot of the pressure coming his way. South shift, not what I was anticipating. এইবার এটা কিন্তু দেখ যেদিকে আমাদের টিম ছিল সেদিকেই সার্কেল শিফট হয়েছে, দেখা যাক পারে কিনা। এ মরে গেল রে, এনার্কি প্লে জোনে মরে গেল ভাই। যাক যাওয়ার আগে একটা কিল নিয়ে গেছে। আমাদের টিম অফিসিয়ালি
just the 2 points for শেষ them. Although it's এখানে been a good spread in এই the ম্যাচের lobby জন্য so far. Everyone's got points except for Unlucky and Game Start Win. But Game Start Win are close to getting a point as well if they can hold on for the top 8. এই রে But this also means someone opens the doors, right? But because we're looking at Ye two baba, of ye the baba, ye teams baba. that actually came out on top and came out strong for week 2, literally eliminated this early. এই তো GSW ফার্স্ট উইন This তুললো someone gives an opportunity for some of the teams to really somewhat set the pace for at least this match আর 1. একটা টিম হ্যাপি somewhat স্কোয়াড set এলিমিনেট the হয়ে গেল morale for the team and 4 slowly পয়েন্টে make their way in here. And in terms of the circle, right, like a lot of these teams, they're going to be pushing into the fields, right? Not a lot of buildings except ভাই এইখানে যে বাড়িটা পাবে তার কাছে কিছুক্ষণ সার্কেল তো থাকবে কিন্তু সবচেয়ে সমস্যা হচ্ছে ওই বাড়িটা থেকে বেরোনোর জায়গা থাকে না ওরে বাপরে ওরে ভাই থার্ড পার্টি হচ্ছে দেখ খালি এরা ওপাশে থার্ড পার্টিটা নিল দেখ পুশ আসছে বম্বে পুশ করছে এবার দেখ তা মেরেই পুশ করেছে দেখ ভাই গেম স্টার্ট উইন জিএসডব্লিউ নক হয়ে গেল শেষ ওই দা এ বাবা ভাই বাঁচাতেও পারবে না এমন একটা জায়গায় পড়েছে একটা সিঙ্গেল নক মারলো পুশটা দেখেছিস দাঁড়াচ্ছে না রিকল দিল না কেন বুঝলাম না ভালো খেলেছে ওর পুশটা ফার্স্টে নকডাউনটা পরে পুশ করাটা দরকার ছিল বড্ড ওয়েট করে গেছিল ওটা একটা পুশ যদি দুজন দিতে পারতো চান্স নিতে পারতো আমার পার্সোনাল মনে হয় এটা কারণ নক করার পর ফেলে রাখলে অনেকক্ষণ ধরে রিভাইভ পেলো ওরা গ্রুপ আপ করলো করে মারলো ওই জায়গাটা একটুখানি economy in terms of resources, utilities comes in such imperative. High spray. Uri bhai. You do have one of the members knocked down. Now you're knocked down to 2 players. They're trying to find a just such in an open terrain. Pretty much surrounded by all angles. That all comes with the god XP here. Trying to go in for a last hurrah. Unfortunately, will not find anything or any success. ভাই সিধে গাড়ি ফিরিয়ে দিতে পারতো আমার মনে হয় Final 6 teams here. তোদের কি মনে হয় গাড়ি ফিরিয়ে দিলে বেটার হতো না কটা ম্যাচ আছে 5টা ম্যাচ আছে এটা সবাই ফার্স্ট ম্যাচ আছে এই যে অগলেসকে দেখ ভাই 4 জনই আছে টিমের হ্যাঁ আজকে 5টা ম্যাচ আছে টোটাল কারণ আজকে উইক 3 হচ্ছে উইক 4 অবধি 14তে আছে আজ যদি ভালো ম্যাচ বার করতে পারে বাকি 4টেতেও পয়েন্ট তোলার জায়গা প্রচুর আছে এবারটা হচ্ছে পুশটাতে না বড্ড ডিলে করলো পুশ করলে ওটা হয়ে যেত ভালো জায়গাতে ছিল আপার হ্যান্ডে ছিল এইখানে জায়গাটা খেলাটা হচ্ছে দেখ ভাই রোটেশন গুলো দেখ টেরা আর এর মধ্যে ফাইটটা কিন্তু টানা হচ্ছে একটা যদি টাইমলি বম মারতে পারে ভাই পুরো খেলা শেষ একটা গ্রেনেড বা একটা মলি ভাই ঠিকঠাক জায়গায় Eight teams ago, if they weren't able to cross the bridge, but having the BRDM help them. ভাই দেখ মলির মধ্যে রিভাইভ করলো বম্বেকে দেখ ওই দেখ ever since. Now sitting at the top of the leaderboard, 6 kills, 3 placement points in the top 5. They can kind of just chill. They don't need to force the fight with Auglers. Auglers have also had EA go and take some space up to the northeast. So as we go down to the final 5 teams remaining, it's hard to actually determine who's going to win this because you got the জ্যানসিনের দুজন মাত্র বেঁচে আছে ঠিক আছে এরার 4 জনই আছে this north side's got 3 Xmen Esports top 8 এ কোয়ালিফাই হবে and ZSHN. You know, if you can come out of this cleanly on the north side, you're in a good spot. Otherwise, if you don't, then it really comes down to the south side. একটা কিল বার করবে হ্যাঁ ফাইনাল তো ল্যানে হবে to take so much space. Really good position. There's a finally as well. ও স্প্রে ভাই স্প্রে ভাই কি মারছে একটাই ইস ভাই একজন বেঁচে ছিল ভাই দারুণ খেলেছে ভাই জ্যানসিনের একোসে টপ 4 টিম অগলেস ভিজি into a good anchor position and now the এই দেখো seems like it's going to be ensuing. AR got way too aggressive. এই ফাইটটা খুব ন্যাস্টি হয় ভাই spins out on the US and TERA gets the knockdown. And Auglers now will have to try and retrieve him, but he's just not retrievable based on that spot. This has gone horribly wrong for Auglers. ভাই এই জায়গাটা কিন্তু খুব ভুল খেলে একটু যদি সেফ খেলতে হয়ে যেত অতটা অ্যাগ্রো ভালো হয় না couldn't withstand the damage that was being outputted by Iron Boss and even TD. 2 of them লবিতে যদি শাউট বা নিনজা থাকতো খুব একটা এফেক্ট কিছু করতে পারতো না এখানে সবাই ওই লেভেলেরই খেলে one member that one anchor playing on the other side here, so
Not sure how that fight was going to turn out. ভাই but for now, স্যাভেজ we do ম্যানকে know দেখ one ভাই, member is out for the count. It's 4 with 3 স্যাভেজ ম্যান out কিন্তু on এখনো top here. 4 জনই I'm আছে, not হ্যাঁ, sure what's ওরা the পুরো চুপচাপ economy সার্কেল like ধরে in terms বসে of আছে the জায়গাটা। utilities here as both teams has এরা been just ওখানে দেখতে পাচ্ছিস constantly just throwing তিনজনের has been মধ্যে throwing একজন multiple নকআউট opponents আছে, at each other, trying to force them হিলও out, করতে trying পারেনি to বেচারা। create that space as they slowly make their way in here. ছটা But ছটা August ছটা with one member shot here. Now is someone limits অগলেসের how একজন they পড়ে গেল। limit their choice of aggression here. There's still that ভিজি BRDM, by দেখ, the way, বিআর which is টিএমটা still কিন্তু pretty রেখে দিয়েছে which is still actually pretty tanky at ভাই, this current point in time. I don't think it's just 75% that এইচপি much আছে damage বিআর is slowly টিএমটার transit their way in here. ভাই, I'm not এটা sure কিন্তু what ভাই is নেক্সট লেভেল খেলা হচ্ছে, ঠিক আছে? with that, if they want to ওই make দা an বিআর টিমটা offensive নিয়ে push যাচ্ছে। to make an offensive play with the BRDM towards Oculus, I wouldn't be too surprised, and they should, and they should as ভাই well. আমার They মনে হয় got the kill feed, they got the kill, they সার্কেলটা also tracking that জন্য feed as অপেক্ষা well. করছে, They know they have a man সার্কেলটাতে advantage বিআর too, so টিমটা নিয়ে খেলবে they বলে। want to go for it, they could, but it's going to be playing the time. It's still a compound as well here, so ওদের Savage কম্পাউন্ড still আছে, pretty confident এই to তো destroy এই তো এই তো all সার্কেল the বাইরে TERA এসছে coming with just 2 members ভাই, here এইবারে হচ্ছে খেলাটা and হবে। still do decent amount of damage. নকের পরে এনার্কি Yeah, I mean, অফ Savage অ্যাঙ্গেল Men থাকলে Esports, মারা the উচিত ছিল, happiest কারণ team right তিনজন now, স্কোয়াড 4 আছে, players ওটাই তো up, they've got full control of the north side of the circle. Vega, ভাই the এবারে fourth ওপাশ player, থেকে and ভাই BRD টেরা are, of স্প্রে course, in a good দিচ্ছে, position, but the health point on this is quite low now, so it's not going to be able yeah, to it's survive small. being out in the open. They're going to have to use this sparingly. You want to try and keep it hidden at this point, save it maybe for a potential push phase 8, phase 9. They know that Auglis are down to 3, so Auglis aren't going to get overly aggressive. They're going to just try and sit back as long as possible. টেরার If মাত্র I'm দুজনই আছে, Vega, টেরাকে যদি I set পুশটা up দিতে for পারে the gatekeeper. ভাই, You're দাদা on just in গর্ত the কেটে কেটে inside দেখ the করছে, circle. দেখ নিজেদের জন্য Auglis aren't. এ করছে, So you দেখ know Auglis are going to have to Hey go there. into a more open position, পজিশন push বানাচ্ছে into দেখ this নিজেদের, phase 7 circle, and then certainly for phase 8. পয়েন্টস গুলো So it's কি just করে about ক্যালকুলেট sitting পার কিল nice and একটা করে tight. পয়েন্ট আর Vega, পজিশন পয়েন্ট Savage তারপরে। Men Esports aren't going to push down south and cross the road, but they Hello, will be Ion, able to welcome get back. shots in from a distance. So being mindful এই of তো that. And অর্গের sort of একটা just অগ্লেস একজন judging, আছে, you know, what's happening at the moment. Yeah, August have just now realized though they're in রোটেশন some করছে, trouble. আরে বাবা, They find a small little তিনজনের crater, মধ্যে দুজন নক, and বোম Alec is আসছে, the only one at the moment standing. গ্রেনেড আসবে, May ও be পারফেক্ট able to নেট get a এসছে, res if আরে Savage Men সাইডে Esports allow him to. They পুরো throw a স্প্রে, couple of nades, পুরো they স্প্রে, don't really connect. ভাই Vega রাখতে now পারবে না starting to think though that if ভাই, August get রেসটা চেষ্টা eliminated, করতে yes, they পারতো। got south side control of the circle, but Savage Men Esports on the north side are in a much better position. I mean, this is now looking like Savage Men Esports game to win from ভাই here. স্মোকটা মেরে বাঁচাবে দেখ, Because this fight has বাঁচা been, বাঁচা it's been বাঁচা, prolonged for much too long. It just gave so much space for Savage. আর এখানে কে দেখে Someone গাছ set themselves যেখানে up, যাচ্ছে right? সেখানে Initially গর্ত they করে were দেখ, like somewhat কভার tucked বানাচ্ছে into দেখ it. খালি They গর্ত were করে করে। somewhat grouped up, tucked in towards that northwestern side. কতটা But এদের খেলা after আলাদা, আমরা যে securing that জিনিসটাকে that পাত্তাই north দিই edge না for গর্ত themselves করা here, এসব, and with হ্যাঁ, how the fight and all the এদের কাছে commotion কতটা that's happening এই towards the south, হ্যাঁ, কভারটা that this বানালো দেখ really কি nice সুন্দর, split for themselves. I believe it's a গাছটার two- গোড়ায় কত it's a গর্ত 1-3 করে or কভার yeah, বানিয়ে it's a তলাটা, 1-3 setup হ্যাঁ for them. আলাদাই You have ভাই, that one, you have one of the main anchor players towards the left side. আলাদাই That's the, লেভেলের and that's the খেলছে। player that's currently keeping the remaining Oculus members আচ্ছা in check টেরার right at একজনকে this মেরে moment in দিয়েছে, time. Someone didn't want to be ভেগা, in a ঠিক আছে, position where they're going to be এক্সম্যানের chopped out by পজিশনটা the এত zone ভালো and আছে না, also by এক্সম্যান Bagha পুরো at the same একদম time. So they made a টপটা নিয়ে really বসে আছে, they এই made পজিশনটা দিয়ে a ওদিকে massive অ্যাটাক করতে gamble, তারপরে a অ্যাটাক way করতে হবে। forward for themselves into a crater here, but into তাহলে the দেখ line of এক্সম্যানের sight দুজন কিন্তু of অ্যাটাক Savage করেছে Men বম্বের Esports, দিকে, into London and Upchen. But I don't think they have enough ordnance to really flush them আচ্ছা out here. ওপাশে But বেঁচে they're গেল, definitely অগুলোসের going to be দুজন বেঁচে গেল, keeping the two remaining এই রে এই রে Oculus members in সার্কেল check ভেগার here. এগেনস্টে গেছে। Whereas Vega, now they're going to be moved, now they're going to be forced out into the open here. এইবার They সমস্যাটা do হচ্ছে have the ভেগার ওপরে BRDM সব for দিক sure থেকে here, পুশ but আসবে, we're ঠিক talking আছে, about সব দিক থেকে ফায়ার Tetra আসবে on দেখ, the left. We also have Savage Men Esports on the western side as well. How much damage এই are they জায়গাটা going to be হচ্ছে able to output onto this thing before they can actually get to the edge to safety here? এই স্প্রেটা Yeah, I বাঁচাতে mean, হবে, the এই BRDM রে। is at this point I don't even know if you bother unless you can. The problem is it's very slow. It's low on health. বিআরডিএমটাকে যদি সেভ করতে পারতে Yeah, I পারি, mean, this is going to রিপেয়ার, be very interesting for Vega. If it was a এই full health রোটেশনটা, BRDM, it's a completely different Oh, yeah, story. no but problem, yeah. if Savage Men Esports and Auglis, and maybe even the solo for TERA all start shooting at this thing, it's not going to last very long. এই And স্পোর্টসে Aimbot খেলা trying গর্ত to করার maybe রিজন lay আর some এখানে খেলাটা smokes. আলাদা। They know they ওরে can really নাইস, try and push to the ridge. একটা They don't নক have to বার go করতে হবে very far. ভাই, And to be পুশ honest, করছে, Savage এই Men তো এই তো এই তো, Esports just didn't really shoot at it. They really didn't put চল much effort into টেরাকে actually ওয়াইপ trying to করেছে, blow দারুণ that পুশ thing করেছে, up, and that's actually উফ unfortunate for Bombay, who just নাইস got ভাই, ridden on and empty then immediately with the knockdown of the savior. This is দেখ a দেখ big দেখ reprieve গ্রেনেড for তুলছে, দেখ Vega গ্রেনেড তুলছে, Esports, and courtesy of ওরে the fact that বাপরে, ওরে Savage Men বাপরে Esports বাপ,
just didn't have ভাই the ability পুরো to put ইউটিলিটি damage স্প্যাম into that BRDM or chose not to. চল It's one or the other. চল ভাই And Xavier gets eliminated, and this is also decent for August on the ভাই। duo on that দেখতে পাচ্ছিস eastern ভাই side of the অগলেসের circle. পুশটা দেখ They খালি too now can push out এক্সম্যানের and অবস্থা even go খারাপ for a করেছে pinch potentially into SavageMan Esports. What's denying them the ability to do that is Lunlun, who stayed back as an anchor, but that means a 4v2 at the coalface of this fight for ভাই SavageMan Esports খেললো and দেখ Bagha. খালি এই As জায়গাটা you're back into the BRDM, you heal ভাই back up. বোমটা It's মারছে লাস্ট so বোমটা মারছে low ওখান থেকে একটা on মেরেছে health. Nade thrown ভাই over, বিআরডিএমটা কিন্তু way জায়গা too দিয়ে দিল হ্যাঁ over, and does no damage. ভাই ওফ Try to go for the এই দাদা মুভমেন্ট দেখ খালি এবার দেখ এবার মারবে এবার মারবে প্ল্যাঙ্কটা মারতে যাচ্ছে সব গর্ত করা আছে দেখ সব গর্ত করা আছে দেখ সবার গর্ত করা আছে ভাই যার গর্ত আছে পজিশনিং দেখ খালি দুজন আছে ফুটস্টেপ পাচ্ছে মারতে পারছে না গর্তে আছে বলে August is currently on that right side here. Not sure whether they do have an angle point, but he is setting up for the intent to actually push forward here. So he's moving. ভেগা পুশই করতে পারছে না ভাই কোনো ভাবে এমন গর্তে বসে আছে একটা পাথর আচ্ছা ভেগার একজন নক হয়ে গেছে এই দেখ দেখ গর্তটা করেছে দেখ খালি কি বড় ভাই দেখ বিআরডিএম নিয়ে গিয়ে বাঁচিয়ে দিচ্ছে দেখ দেখেছিস ভাই বিআরডিএম কিন্তু আসল কাজ করে দিচ্ছে ভাই যেটা দরকার কভার বানিয়ে দিচ্ছে দেখ মানে ইস্পোর্টসে কেউ বিআরডিএম ইউজ করে এইভাবে ভাবা যায়নি ভাই বিআরডিএম এ হেলথ বেশি নেই বাঁচিয়েও দিল ভাই রিভাইভ টেনে দিয়েছে ওখানে গিয়ে এ বাবা ভাই ধাক্কা পড়ে গেছে এ বাবা বিআরডিএম এ ধাক্কা পড়ে গেছে নিজেদের প্লেয়ার আরে না না গিয়ে বাঁচিয়েছে বাঁচানোর পরে আবার গাড়িতে ধাক্কা খেয়ে নক হয়ে গেছে এ তো আমাদের মতো এ স্যাভেজম্যান কে দেখ ভাই এই গর্তটাকে ধরে আছে কি সুন্দর এই গর্ত বসে দিচ্ছে এই রোটেট করছে এ স্প্রে ভাই ভাই আপচেন খালি কভার দিচ্ছে দেখ খালি এই জায়গাটার অবস্থা এই শুয়ে গেছে কিচ্ছু করার নেই এ বাবা এখানে অগলেস ভাই তিনটে টিম কিরম করে ক্লোজিং হচ্ছে দেখ তিন সাইড থেকে কে কাকে ধরতে পারে Yeah, I mean, this is the unfortunate nature of TPP, right? No one wants to make a move because they can't make a move. I don't blame any of them. You know, you're playing the game as it is, but spray it deck, goes to show there's a lot more of the dancing and বাপরে বাপ ভাই who's going to move এই তো first এক্সমেন and নক then বার করেছে ফার্স্ট নক everything বার flow on করেছে reaction of that. বিআরডিএম ভাই গুলি মারতে এই পুশ হচ্ছে একটা নক বাদিক থেকে মারবে এ বাবা স্যাভেজম্যান ভাই এই ভাই একসাথে দুদিক ওয়াইপ হয়ে গেছে কি খেলেছে ভাই দুপাশে দুজনে একসাথে পুশ করেছে ভাই এটা হচ্ছে ভাই আইডিয়া দেখেছিস এপাশে ফাইট হচ্ছে সবাই ওদিকে অন্যদিকে পুশ করে দিল ভাই খেলেছে ভাই সেরা লাভলি লাগে ভাই খেলা দেখেছিস ভাই এদের আলাদাই খেলে ভাই যারা স্ট্রিমটা দেখছিস ভাই দেখতে লাইক শেয়ার সাবস্ক্রাইব করিস তুই তো দেখিস তো লাইক শেয়ার সাবস্ক্রাইব করিস কিরম লাগলো মনে হচ্ছে বল হ্যাঁ বাগাদা আচ্ছা পয়েন্টারে যদি পার কিল একটা করে ঠিক আছে এবার তারপরে উইনের পয়েন্ট আছে প্লেসমেন্ট পয়েন্ট আছে উইনের পয়েন্টটা 10 আর প্লেসমেন্ট পয়েন্টটা এখনো পর্যন্ত জানি না কত করে দিচ্ছে এখানে তোকে দেখিয়ে দেবে দেখ এখানে পরিষ্কার দেখো এই যে এই পুশটা দেখ খালি এইটা আমার সবচেয়ে ভালো লেগেছে ভাই শটগানের সামনেও সালা ড্রপ করে মেরে দিল আজকে স্যাভেজম্যান স্পোর্টস এর নেই ভাই দিন বুঝলি তো বলু এটা কি খেলছিল আরে এইটা সবচেয়ে বাজে মরেছে ভাই কিন্তু আউট অফ নোওয়্যার এটা বের করলো হ্যাঁ ওটা জেতারই কথা না এই যে এইখানটা এই জায়গাটা যদি পুশটা করতো না জায়গা ছিল ভাই বার করে দেওয়ার এক্সমেন সেরা খেলেছে হ্যাঁ বুক ক্যাম্পটাই জিতে গেল এই জায়গাটা ভাই এই জায়গাটা আমরা এই জায়গাটা খুব খারাপ লেগেছে এই জায়গায় যে ম্যাচটা ছিল রে ওই ফাইটটা এদের ছিল টিমদেরকে সাপোর্ট কিভাবে করব ভোট করে এখানে ভোট করে না সাপোর্ট এখন তো আমরা তো সবাই টিম নিউবিজের জন্য বসে আছি ঠিক আছে টিম নিউবিজের পুশটা কিন্তু বড় মনটা খারাপ করে দিল ওখানে কিন্তু আরামসে হয়ে যেত ভাই ওদের একটুখানি মানে জানি না কি হলো ওদের মধ্যে ওটা
overall, ঠিক আছে আমার মনে হয়েছিল great game. পুশটা And করলে to be তখন honest বেটার as well, করতো we've done, what, 30 পুশটা করলে matches, হয়ে যেত 31 ইজি matches now. I think the ending, we haven't really had an ending like that really. নকের throughout পরে the 30 প্যাসিভ matches played prior. খেললাম So হ্যাঁ I'll আমার tick that আমি one off অতটা maybe as প্যাসিভটা আমি just এক্সপেক্ট করিনি hopefully a one-off, দেখ but, ওকে দিয়ে বেট করছিল ওপাশ থেকে বাকি overall, প্লেয়ারদেরকে it বার করার was জন্য সেটা certainly একটা ব্যাপার for আছে Xmen Esports, কিন্তু a ওই good বেটটাতে start. সমস্যা কি They হয়ে গেল did ওরা a তো good win. রিগ্রুপ করে নিল না তারপর I বিআরডিএম নিয়ে listed ব্যাকআপ them দিতে as হলো one আর of ওই the four ওই টিমটাই তো outside লাস্টে teams, রইলো sort of ভিজি what I labeled it যার as সাথে them. আমাদের ফাইট হলো And I think that they've got the ability. To me, the quality, দেখ এই জন্য কেউ কোনোদিনও বাগি নেয় না বাগিতে পিছনে বসলে পুরো ওপেন ছাতি খুলে যাবি মার খাওয়ার জন্য down. But a ওটাই nice মেরে win দিচ্ছে হ্যাঁ early on, first game. আগে And I পেছনটা think পুরো also sitting that the issue with হ্যাঁ Xmen হ্যাঁ Esports পুরো has ফাঁকা always না been এই যে এই it's the late পজিশনটা এই game. অগলেস There যদি you go, এইটা they দিয়ে get to the স্প্রেটা late না game, দিত they picked up the kill হতো points না and they finally put together, an overall good game. এই দেখ এই জায়গাটা দেখ But at the এই same দেখ time, এখানে you know, মারছে আর এখানে একে দেখে বাঁ দিক থেকে মারলো এই জায়গাটা হচ্ছে আসল খেলাটা হয়েছে Just somehow find their way Taiwan to দারুণ try to খেলেছে call themselves into the next qualifier. But you know that again, that was a ওটাই qualifier দিয়েছে where হ্যাঁ they were looking towards like top আজকে 6 কি and সব top ম্যাচ 8. হবে আজকে 5টা Now ম্যাচ we're in হবে a situation where only the কালকে top 5টা two ম্যাচ teams হবে can তারপর really দিন make 5টা their way হবে forward. প্রত্যেক So উইকে hopefully 5টা they করে really ম্যাচ bring 15টা করে a ম্যাচ little bit more fire শুক্র like what শনি we রবি did with 15টা Xmen. করে Some- ম্যাচ a couple- খেলবে they had some really good উইকের half পয়েন্ট even ট্যালি half, হবে so এবার it's just 4টে probably উইকের not as পয়েন্ট ট্যালি হওয়ার পর consistent as তারপরে before লাস্টে for গিয়ে especially টোটাল হবে the team with the reputation or at least the experience that they have on their belt here. So let's see how গর্ত well they খোঁড়াটা play off. ফার্স্ট They টাইম really দিল started off with, ভাই একটা বোম they পড়লো really তো won একটা that গর্ত first হলো match তারপরে ওই themselves. গর্তটাকে Still ওরা four এটা দিয়ে more মেরে matches to নিজেদের go পজিশনটা here. করে এটা একটা I mean, ব্যাপার at আছে this কি point- বলতো at this point of the- এরা at না this stage of the প্রত্যেকটা Master পজিশনকে Series, নিজেদের all the কোথায় teams দরকার somewhat সেটার found হিসাবে it কাজ how করে imperative it is দেখ খালি for ইউটিলিটি ইউজ each দেখ of this round to secure at least get some points out of it, সবচেয়ে বেশি right? কিল Because করেছে এটাতে it's a এক্সমেন best of 11টা five. It's কিল not like the usual best of 6 here or 6 maps বাপরে where বাপ you're at least if you have one bad round, you still got 5 more maps to actually earn that point. বিআরডিএম Now এর you মৃত্যুটা don't সবার one map মতো short and suddenly now the team সুবোধার starts মতো ক্লাসিক to ছিল really feel বিআরডিএম এর the মৃত্যুটা load of থেকে the fact নিজেদের that, কথা মনে oh, পড়ে well, গেল বল we গলু just don't have a lot of বাঁচাতে options গেলাম in that বাঁচিয়ে each বাঁচতে round গেলাম we গাড়ি keep চাপা moving দিয়ে দিলাম forward. মরে গেল Forward. টিমমেট গায়েব ভাই কি যায় আছে Yeah, and I mean last week for Savage. অত রিস্ক নিয়ে গেল ভাই এপার থেকে ওপার গিয়ে বাঁচালো বাঁচিয়ে গাড়িতে তুলতে গেল ধাক্কা পড়ে মরে গেল ঠিক আছে অ্যাভারেজ রেন পাবজি পিসি রাতে স্ট্রিম করবে হ্যাঁ রাতে স্ট্রিম হবে Hello, Swarup, Swaraj, welcome. Overall, very poor week for Yeah. Savage Men Esports. Yeah, They finished in the I think, bottom yeah. four, and the team of They that ভালো quality খেলেছে Savage should Men. not really ever be finishing there. And then তোমার মনে হয় certainly ভেগার better ওটা weeks too. জেতা ছিল But it was a case তবে জানি না of they ভেগার got, অর্কলেজের they তোমার either got ড্যামেজটা deep দেখছো? place finishes হ্যাঁ। very rarely, but they got them, and আরে then মানে they have a lot of এক্সম্যান kills, তো or they went out পজিশনটা early পেয়ে with a lot ফাইটটা of পেয়ে kills, গেল or না they went out early লাস্টের with no সার্কেলে kills. পজিশনটা There পেয়ে wasn't a lot of consistency. They did এটাতেই pick up two chicken এই দেখ dinners last পয়েন্ট week. দেখ আমাদের টিএন এর পয়েন্ট You হচ্ছে know, এখন for- 1 দেখতে for পাচ্ছিস Savage Men দাঁড়া আমার Esports, ক্যামেরাটা I অফ করে think দেখতে that হবে they're দেখ the kind of team টিএন এর একটা পয়েন্ট kill হচ্ছে just 1 ম্যাচ হ্যাঁ 1 ম্যাচে 1 ঠিক আছে 8 এর ওপর থেকে পজিশন হলে তারপর তুই পজিশন পয়েন্ট পাবি 8 এর নিচে পজিশন পেলে পাবি না পজিশন পয়েন্ট And the last 5 games, Placement they're 8 ninth রাখতেই with হবে one minimum। kill, 13th with no kills, 16th with এবারে one kill, তোমরাও 14th গর্ত করো ম্যাচে with no আরে kills, and a এইগুলো third with 8. ভাই So they had অতটা one টাফ good গেম game আমাদের এখানে না, লোক 8 এর উপর Sunday, থেকেও তো one নেই, দেখো good না। game out of 5. না So না I think for দেখ them, প্লেসমেন্ট এক they পয়েন্ট need করে to be পয়েন্ট 7 confident. থেকে 7 They থেকে had a 1 good পয়েন্ট start. They haven't really had a ও আর সাত জি থেকে এক, এই দেখ ছয় উইনে থেকে 10 was given week on টুয়েতে Friday. There's 21 5 points straight away. And না in অর্গলেস তো lobby 3 two, নম্বরে 6 পেয়েছে where outside of Vega was 16. একটুখানি there's ইয়ে আছে already a চেঞ্জেস gap আছে after just one game. That's it. The beauty of PUBG is like there's মানে so কজন করে many কি থাকছে points তার উপর were ডিপেন্ড evenly করছে spread from the first বাট time. বিআরডিএমটা লাস্ট So পর্যন্ত by ব্যাকআপ দিয়েছে Savage Men Esports picking up বিআরডিএমটা the তো win, দেয় না they've ভাই already এটাই তো got a ব্যাপার really nice little buffer, বিআরডিএম a এর really good platform ব্যাপারটা going হচ্ছে into অনেকটা game গুলি 2. ট্যাঙ্ক করতে পারে আর They're ওরা on তার সাথে কি tonight, করছে and they're the রিপেয়ার kind কিট of দিয়ে team that I would বিআরডিএমটাকে trust. ওরা ইয়ে If they করছে can end night 1 কি and বলে they've ওটাকে got like a 30 or 40 point gap হারিয়ে already, যাচ্ছে I don't see them squandering that. I think there's just too much quality. And I think this is a really, really good opportunity for them this week. If they can finish Xmen first and a couple of damage. those other top 4 teams from the first 2 এই যে weeks, এতক্ষণে বুঝতে পেরেছি ওর you know, ক্যামেরাটা have নিচের kind দিকে of ছিল a ভাই down week, they're right back in the picture going into week 4. And a Vega team of Esports that কিন্তু ভালো quality, খেলেছিল that's ভাই where they need to be. ভালো খেলেছে ভাই Yeah, it's হ্যাঁ definitely ইস্ট gonna অর push ওয়েস্ট them. বিবিজি ইজ Vega বেস্ট Vega's আই come in, টিএন I ইজ think বেস্ট so far প্লিজ they had a এখানে really টিএন ইজ বেস্ট okay, আমরা probably টিম not নিউবিজের really জন্য the- আছি
এখানে রুটিং ফর টিম নিউবিস। Yeah, they're definitely spot on. Absolutely spot on. Sure, they had that probably that 1 or 2 rounds. তবে একটা জিনিস দেখছি এখানে সবার খেলা কিন্তু সেম স্টাইলের নয়। এই অগলেস কিন্তু প্রথম থেকে কোনো সিনেই ছিল না, অগলেস ফার্স্ট কিল করলো। হ্যাঁ ড্যামেজটা দেখেছো আরে না আরে না তোমার কিলস এন্ড ড্যামেজ এত হাই দেখাচ্ছে তো। অগলেস লাস্ট মারা শুরু করলো কখন জানিস, যখন সার্কেল ছোট এলো তারপরে 4 নম্বর সার্কেলের পর ওরা ফাইট করা শুরু করলো, তার আগে ফাইটই করছিল না। যেটা আমরা পাবজির অনেক ল্যানে অনেক টিমকে এই হ্যাঁ অ্যাপ্রোচটা নিতে দেখতাম। ওরা একদম
দিকে গিয়ে পয়েন্টার দিকে Yes. দৌড়াতো তার ফেসের আগে একটা দিকে কিল নিয়ে চুপচাপ রোটেট করে যেত সাইকেল সার্কেলের আগের সার্কেলটা থেকে এনগেজ হওয়া স্টার্ট হতো চলো হ্যাঁ পরে ম্যাচ তাইগো লেটস গো নেক্সট ম্যাচ তাইগো হবে not just for Vega but also for the respective teams as they head into অনেকে আছে প্লেসমেন্টের জন্য পুশ করে অনেকে কিন্তু আছে প্লেসমেন্ট এখানে শুধু কিলটা তুলে নেবো এখানে শুধু প্লেসমেন্টে পুশ করলে তো পারবি না তুই as you mentioned কেন কিল তোকে রাখবেই এখানে যেহেতু তোমার লিগ স্টাইলে হচ্ছে এই টুর্নামেন্টটা replicate that same success আর প্লেসমেন্টে তুই 10 পয়েন্ট পাবি জিতলেও কিন্তু কিল পয়েন্টটা তো প্রচুর বেশি একটা ম্যাচে 11টা করে কিল বার করে তো তোর উইনের পয়েন্ট চলে এলো তার সাথে যদি তুই 5 পজিশন নিতে পারিস তাহলে তোকে পয়েন্ট এসে গেল অনেকটা উপরে ফার্স্টে টেরা নেমেছে হ্যাঁ আমাদের টিমও নেমে গেছে মনে হচ্ছে টিম নিউবিজের নাম আছে বোঝা যাচ্ছে ভাই বোঝাই যাচ্ছে না সবাই আর্লি ড্রপের দিকেই যাচ্ছে না না Yeah, I mean, I think দেখ একদম আর্লিতে ড্রপে গিয়ে আমার মনে হয় না করে লাভ বলে ও সেখানে একটা ব্যাপার আছে এই নর্থ সাইডের যে আইল্যান্ডটা এটা কিন্তু খুব চোখ হোল্ড হয়ে যায় যে কোনো ক্রস করা সব কটা ব্রিজ চোখ করে দেয় আচ্ছা ঠিক আছে নর্থ আইল্যান্ডে মাত্র একটাই টিম ল্যান্ড করেছে ওই তো অর্গলেস না নেমেছে এনার্জি এই দেখ আমাদের টিম যাচ্ছে এর দিকে হাপোর দিকে যাচ্ছে হাপোর দিকে ওপাশে জেনসেনও যাচ্ছে এটা ক্লাশ হতে পারে always seems to ওটাই have দেখছি জেনসেন this দুটো টিম influence আছে that জেনসেন আছে আর একটা northwestern, টিম আছে island either with the river split as that is a very early kill as, এর মধ্যে জেনসেন parachuting জিএসডব্লিউ down, কে gets মেরেছে shot at by ভাই Hakusawa. প্যারাশুট Happens করতে every করতে now and then, গুলি but খেয়ে গেছে ভাই হ্যাপি often, নিজেদের that is তোমার incredibly uncommon. চেঞ্জ করে But ওরাও oh, নর্থ আইল্যান্ডের দিকে okay, ঢুকছে never mind. Northwest Island we go once again. It has been happening every single week. It feels like clockwork. I think this has just been almost more played on the Northwest Island compared to the mainland, and not just Northwest Island, but a heavy part of it into the water up north, and that already in some ways kind of limits. I mean, how you want to really play this? You have none of the mainland in, so there's zero mainland. You're not going to be playing it. If anything, you hold out just on the edge where the edge of the circle is. ইউটিউব সাউন্ড knowing ওদের you're gonna ইউটিউব push সাউন্ড in অফ late. করলে হবে না That'll be শোনা for teams rotating in late. তুমি The ছেড়ে দিলে one কেন good স্পোর্টস side is, অত and কোয়ালিটি you নেই don't খেলার see মতো this much of the Northwest Island get played, but the western বয়স side, ফ্যাক্টর out সবথেকে বড় towards হয় sort of Wolsong, you don't really see teams rotating there, looting টিম লাগে there. ভাই টিম লাগে But যারা it's লক pretty ইন হয়ে খেলবে accessible because the actual circle has আমাদের এখন কেউ the লকড ইন খেলার Wolsong মতো নেই mountain actually এই দেখ in নতুন the গ্রিপটা circle. লাগাচ্ছে So I wouldn't be surprised to see teams come in late, push up Hey এই দেখ আগের Musa, ম্যাচে সেই go জায়গাটা towards স্যাভেজম্যান স্পোর্টস Wolsong, and then sort ভাই of wrap সেরা in on that খেলেছে ওরা western side of the circle rather than an আপচেন এখানে over focus, which is ফাইটটা what দেখ we typically Nice. see on the eastern side of the island as we look at the man of the match, which was Upchen in game 1. ভাই ম্যান অফ দ্য ম্যাচ হয়েছে আপচেন At least, but you দারুণ know, in this খেল case, ও I mean, when you get ও this kind of circle where it's just like heavily towards that এখানে ঘাটাই জয় জয় এই নকটা বার করলো গোটা টিমের পুশ করার জায়গা দিল এ আপচেন এই যে নকটা বার করেছিল Sure, the quickest way or at least TERA. the fastest way into that circle is you just head straight down DSW south, এখানে right? Just মাঝখানে come এটা in from the south কম্পাউন্ডটা side. লুটছে But it's just most likely going to be টাইগর a lot of রোটেশনটা খালি teams দেখবি that দারুণ keep হয় keep it for themselves. টপ And then সার্কেল if আছে you look at it at the same time, there's a lot of large cities, massive cities before we actually get to that south side of that circle here. So potentially you're going to be running into a lot এই of স্কুল কম্পাউন্ড থেকে রোটেট করছে ভাই I love that you actually mentioned অনেক দূর যেতে regarding হবে the entry from Wolsong, right? It's a TSW little bit already more of a একজন down longer হয়ে গেছে, হ্যাঁ? rotation, শুরুতেই। longer migration, but definitely is the probably the last, probably the path of least resistance, right? এই ম্যাচে অলরেডি টিম জেনসিন একটা কিল করে নিয়েছে ভাই অর্গলেসের ড্যামেজটা দেখ খালি 5000 একজন 6900 একজন এখানে এয়ারলিফট হচ্ছে টিম এটিও তবে এই এয়ারলিফটের ব্যাপারটাতে না অনেক রোটেশনটা সেফ হয়েছে যেখানে সবাইকে ব্রিজ ক্যাম্পে আটকে যেতে হতো তাই না বিশেষ করে এই ম্যাপটাতে হ্যাঁ কারণ প্রত্যেক জায়গাতে ব্রিজ আটকানো But my God, Xenox, it's just not a lot of land area at all. Just a lot of okay, probably like we're looking at like 60% land, but no, 40 60-70% 60-70% land. ফার নর্থের দিকে চলে যাচ্ছে Again, because of the way that the এটিও আরে ওপরেই সার্কেল দিয়েছে দেখ আমাদের টিমের কাছে রোটেশনের জায়গা আছে আর যদি ব্রিজটা একটু ধরে না রোটেশন একটা দুটো টিমকে হয়তো পেতে পারে পেলেও ঠিক আছে যারা একদম এক্সট্রিম যারা তোর ওয়েস্ট দিয়ে যারা রোটেশন করতে যাবে তবে জানি না ওরা কি করবে ওইদিকে জায়গা আছে গাড়ি নিয়ে আরামসে রোটেট করতে পারবে সবকিছু করতে পারবে পাগলা সার্কেল একদম
they're probably going to go Esports like খেললে তোমার Yongshan Bridge, তো টিমে কভার পেয়ে যেত and maybe Very even good. Shipyard Bridge, because you can actually go Shipyard still phase 1, so you could go there and then rotate in for phase 2. There are still a lot of options, and yeah, I mean, I agree. There's a lot of water in for phase 1, but there's enough land. নির্বাণা that স্পোর্টসের is ওপরে সেটা পুরো playable and নাটুর certainly কপি enough দেয় space to, if you want to, God sit- XP? sit in the blue and just wait till phase 2 pop ভাই and go সেরকমই off কিন্তু that. ভাইব আছে ওর মধ্যে It's gonna ছবিতে go দেখ just about anywhere, and if হ্যাঁ। there's an over investment টিএনজিজি এখানে হবে, এখানে যাক টিএনএ পজিশন খুব ভালো আছে এই সার্কেলটাতে। এবার রোটেশনটা দেখ কিরম হয়, ফাইট কিরম হয় তার উপর ডিপেন্ড করে, কারণ ফাইটে অনেক কিছু ফ্যাক্টর আছে তো, কোন পজিশনে কে পড়বে। এক মুহূর্তে তোর আপার হ্যান্ড, পরের মুহূর্তে রোটেশন ওদের ঢুকে যাবে, ব্যাস কিল নিতেই হবে। পজিশন পয়েন্ট শুধু হেল্প করতে পারবে না মেবি, না পজিশন পয়েন্টটা হয় না ভাই, কিল এখানে সবচেয়ে বেশি ইম্পর্টেন্ট, ঠিক আছে। পুরো 4 জন টিম যদি থাকে আপ টু ফেজ 4, তার থেকে বড় কিছু গেন হতে পারে না। তারপরে চারিদিক থেকে নকডাউনের কিল তুলতে পারবি, কিল স্টিল করতে পারবি, এটা দরকার, খুব খুব দরকার, ইম্পর্টেন্ট। লোকটা খুব কুটকুট করছে। এই তো টিম নিউবিস রোটেট করছে ভাই, আরে এই তো এখানে আমাদের টিম রোটেট করছে, বললাম না ওয়েস্ট সাইড দিয়ে রোটেট করছে। এখানে দেখ স্নাইপার 22টা কিল করেছে, ট্রান্সলুসেন্ট 18টা করেছে, আনফরগিভিং 18টা করেছে, অ্যানার্কি 23টা কিল করেছে। নাইস, কিল খারাপ করেনি এরা। to the island, and we've got 3.5 minutes till phase 2, and it's starting to really fill up already. এই বাড়িটা নেবে in there already. Alter Ego, kind of dead center mountain area. এই জায়গাটা একটুখানি ডাউনের জায়গা নিচ্ছে, বাট ও ও আমার মনে হয় বেটার করতে। দেখ কোথায় কিছু এ আছে, স্ট্র্যাটেজি আছে। চোখ হোল্ডে যদি কোনো আপকামিং টিমকে ধরতে চায় তার জন্য আবার ঠিক আছে এই পজিশনটা। হ্যাঁ, মানে যারা লাস্টে রোটেট করে পজিশন পাবে না তারা ঢুকতে যাবে। হ্যাঁ, তবে একটা পজিশন এমন নিতে হবে যেখানে তো ওপেন একটুখানি এরিয়া পাবে, তাহলে কি বলতো অনেকগুলো কিল পাওয়া যেতে পারে, যেখানে ফাইট যখন হবে ওপেনে, কারণ অনেকটা এরিয়া ভিউ পাওয়া যায়। এবার ফাইটটাতে হ্যাঁ, এরিয়া ভিউটাতে দরকার। They'll have to then back out, and if they back out, they might back into like a monk or a GSW. So it's going to be interesting to see how they play this. It seems like they're actually just going to avoid Zanshin and go into ship. এই রোটেশনটা আছে বড়। Yeah, it's there's just so many layers that's happening to that eastern side, right? Like একদম খ্যাপা, একদম। অস্ট্রেলিয়া থেকে খেলছে। হ্যাঁ, দুটো অস্ট্রেলিয়ান টিম আছে। অস্ট্রেলিয়া থেকে আরমার আছে। হ্যাঁ, এরা দুজন টিম আছে অস্ট্রেলিয়া থেকে। But it's that kind of thing when you really want to try to backtrack, you're going to be running through other teams that someone near. তাইপেই থেকে Xmen আছে আর GSW আছে, এটা তাইপেই থেকে। Relatively in a similar territory, or at least similar side of the map as well here. So a lot of these teams having very similar planning as they want to make their way into the. এখানে মনে হচ্ছে একটা ফাইট হবে। By the way, it's not just ATO right. এরা জেনসেন ঢুকছে অলরেডি, কিন্তু এটিও ওখানে বসে আছে। এই যদি আওয়াজটা পায় ভাই, ওর আওয়াজটা পাবেই, ওর গাড়ি আওয়াজ পেয়ে গেছে অলরেডি জেনসেন। হ্যাঁ, জেনসেনের ব্যাকআপ ঢুকছে, এটিও বেরিয়ে যাচ্ছে, না ফাইট হবে না এখানে। People just take those E because sure you don't have that vehicle, but people sometimes just take the E because to land on top of those high mountain areas. Just really start peppering down on those teams. If you can get those knocks, that's great. Convert it to those kills is even better. But if you're able to force resources, it's practically a win-win situation. I'm not too worried about. তবে পজিশনের ব্যাপারটা হচ্ছে জানিস তো, ফাইনাল ফেজ মানে ফেজ 4 অবধি যে 4 জন বেঁচে থাকে তারা সব সময় ভাই ভালো স্কোরিং এর জায়গা থাকে। জানি না এখানে রোটেশন কিরম হবে। সার্কেলটা খুব বাজে ভাই, খুব বাজে সার্কেল। When you take that E pickup, right? I think Alter Ego was able to secure. I believe they managed to get that one vehicle. Not sure about Zen. I know ATO. You pointed out they managed to secure a vehicle. এই পজিশনটা দেখতে হবে। It's also going to be somewhat imperative. But I think they দুটো করে যাচ্ছে। I think even Zanshin was able to get through the bridge of Shipyard pretty safely as well. Unlucky, of course. এইখানে দেখা ফাইট হচ্ছে দেখ, এই যে গুলিটা মারলো ওই পারটা ক্যাম্প হবে ভাই, একটা চাকা ডাউন হয়ে তারপরও টানছে দেখ। এই একটা লেগেছে ভাই, এই পরে একজন ক্যাম্প করছে। ই বাবা ভাই, ইউএল এর ভাগ্য আছে ভাই। এইটা খা, এই তো ফাইনালি জেনসেন কিল পেয়েছে ভাই। জেনসেন কিন্তু ফার্স্ট কিল তুলে নিয়েছে।
আর এখানে ট্রান্সলুসেন্ট নক হয়ে গেছে, উপরে ট্রান্সলুসেন্ট নক হয়ে গেছে। ও বাবা, ফিনিশড হয়ে গেছে, ট্রান্সলুসেন্ট নক করে ফিনিশ করে দিয়েছে এনার্জির কাছে। আমাদের টিএন এর একজন অলরেডি ফিনিশড ভাই, রাতে স্ট্রিম হবে, রাতে স্ট্রিম হবে। এটাই আমি বলছিলাম, ডাউন হিল পজিশনটা নিচ্ছে তো, এটা চাপের আছে আমাদের ওখানে। টিম নিউবিজ এর ওখানটা দেখালে বুঝতে পারা যাবে, দেখা যাক। মঙ্ক লাস্টে রোটেট করছে, দেখ ড্যামেজ খেতে খেতে এবার উল্টো দিকে রোটেট করলো, দেখলি ওখানে ফাইটটা নিয়ে। দেখ পেয়েছে, পজিশন পেয়েছে, এখানে রিভাইভ টানবে মনে হচ্ছে, আমাদের টিম রিভাইভ টানছে। And NRG have called it, and Team Newbies as well. The west side is pretty vacant, so expecting a lot of movement now. টিম ভাই ওয়েস্টের দিকে পড়েছে, আমাদের কাছে সার্কেল আছে আমাদের টিমের কাছে। ডাউন হয়ে গেছে, ওকে বাঁচিয়ে দেবে, বাঁচিয়ে দেবে। এ ধরে নিয়েছে, রিভাইভ স্পট পেয়ে গেছে। হ্যালো সুমন, আজকে কি এটা দেখার কথা বলছিল? ইয়েস ইয়েস ইয়েস, আমাদের ইন্ডিয়ান টিম খেলছে ভাই, এখানে পজিশন নিচ্ছে দেখ। জেস, এই যে জেস কি এদিকে যাক, একটাও গাড়ি নেই ভাই, দেখতে পাচ্ছিস ভাই? এখানে ম্যাপটাই দেখাতে চাইছে না এরা, এটাই বাজে। এটা দরকার, ম্যাপটা দেখানো দরকার। হ্যালো সুমন, হ্যালো কৌস্তব। Literally like 14 teams are clustered together. টিম আনলাকি কিন্তু এখনো 0 পয়েন্টে আছে ভাই, আর আমাদের টিম 1 পয়েন্টে আছে ভাই। আর্মি বেসে পরপর দুটো টিম রোটেট করছে একই জায়গা দিয়ে, দেখ এই রে পিছন থেকে গাড়ি আসছে, পিছন থেকে গ্রিন টিম ঢুকছে। ভাই স্যাভেজ ম্যান স্পোর্টস এবারে বিয়ার টিম এনেছে, হ্যাপি স্কোয়াড এখানে অর্গলেসের উপর স্প্রে ডাউন করছে, মনে হচ্ছে এটা নক পার করবে। বেঁচে গেছে, রিচ পেয়ে গেছে। এ বাবা, অর্গলেসের রোটেশনটা দেখ, হ্যাপি স্কোয়াডে মন্টি একা আছে ভাই। টিএন মানে টিম নিউবিজ, ইয়েস। এদের ভিউইংটা প্রপার না, হ্যাঁ হ্যাঁ, এদের ভিউইংটাতে একটু সমস্যা আছে, ওরা কিছু করার নেই। ওদের আলাদা ম্যাপে স্ট্রিম হয়, হ্যাঁ ওদের আলাদা ম্যাপ ওদের কাছে থাকে না, যেটাতে দেখে ম্যাপটা শুধু। ওখানে ওটা পজিশনটা দেখতে পায় করতে করতে কি রোটেশন হচ্ছে। মনে হচ্ছে এ বেঁচে আসবে, ট্রান্সলুসেন্ট বেঁচে আছে, কেননা রিভাইভ স্টেশন তো ধরেছিল আমি দেখেছি। 1 মিনিট 18 সেকেন্ড বাকি আছে, টিমকে বেঁচে থাকতে হবে 1 মিনিট 18 সেকেন্ড। ও ও, একটা নক বার কর, নাইস নাইস, ফার্স্ট নক বার করেছে জেনসেনের, একটা নক বেরিয়েছে। ভাই 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 ভাই, এই তো এই তো পুশ ঢুকছে ভাই, কিন্তু ঘটনা হচ্ছে হুড় হুড় করে ভাই জেনসেনের প্লেয়ার ঢুকছে, আমার মনে হচ্ছে বাঁচিয়ে দেবে জেনসেন। জিএস এটিও এখানে ধরে আছে ভাই, পরপর আলাদা টিম রোটেট করছে। এ গেল, ই বাবা স্প্রেটা মিস করেছে। এই তো এই তো জিএসডব্লিউ দেখ ওখানে পালাচ্ছে ভাই, রোটেশন ব্যাক করছে, কিচ্ছু করার নেই। ভাই এখানে দেখতে যে পজিশনটা, জিএসডব্লিউ একজন জলে আছে, দারুণ। এদের পজিশন গুলো দেখছিস গোলু, না আলাদা লেভেলেই কিন্তু পজিশনিং নিচ্ছে, দেখ প্রত্যেকটা টেরেন ইউজ করছে। দেখ আমাদের টিমকে দেখ, আনফরগিভেন স্নাইপল একা ধরে আছে একটা জায়গা, স্নাইপল অ্যানার্কি, আনফরগিভেন আর অ্যানার্কি রিভাইভ স্টেশন ধরে আছে। এইবার আরে নাইস, এবারেও সার্কেল আছে, জি জি ঠিক আছে, আরো নর্দার্ন সাইড গেছে, বাট ঠিক আছে। এই পজিশনটা যদি ধরতে পারে 4 জন রিভাইভ হয়ে যাবে, পজিশনে এসে যাবে, দরকার আছে এটা। রিভাইভ করেছে 41 সেকেন্ড বাকি আছে ভাই, ফেস ক্লোজ হবে তারপর তো আসবে। এখানে তো মারলেই সঙ্গে সঙ্গে হয় না, না 2.5 মিনিটের ব্যাপার ভাই, এখানে যা খেলা হচ্ছে ওই জন্য বোঝা যাচ্ছে না। এক্সমেনের অবস্থা এবারে খুব একটা ভালো নয়, অ্যাভেজমেনের অবস্থা খুবই খারাপ, চারিদিক থেকে মার খাচ্ছে। আচ্ছা আপচেন নক আউট হয়ে গেছে, আগেবারে প্লেয়ার অফ দ্য ম্যাচ নক আউট, এবারে গন।
keep the game going. Find a better Alter Ego opportunity ভালো to solve পজিশন and ধরে turn the আছে, fight around. জাস্ট Just সার্কেলের এজ hopefully find পেয়েছে, a better spot. উপর থেকে দেখ Because the rest of the team is হ্যাপি also just স্কোয়াডের trying to আছে, find এই রে somewhat of a solid footing. Sashman না heading বেঁচে straight গেছে। to the heading straight to the shoreline here. আচ্ছা We do have স্নাইপল এ NRSG, করতে গেছিল, স্কাউট somewhat করতে nice গেছিল, and center ওর উপর part of the sector, right? ফায়ার But হয়েছে। they're somewhat spread out here. You এই can have ভাই very easy বিআরডিএম এর coverage. জন্য এ নিয়ে Guys with ঘুরছে the Panzer files as well, able প্যানজারটা, to punish any incoming vehicles if he এ if he বাবা lands it just perfectly here. But ভাই যদি luckily, লাগাতে পারে ভাই বিআরডিএম Inslee got ছবি back হবে to ভাই, communications, দেখা যাক playing পারবে this কি। move, tells the rest of the squad, hey, I spot teams, I spot vehicles. অনিরুদ্ধ They're in থ্যাংক ইউ about সো মাচ ফর বিং এ Inslee, মেম্বার that ভাই, team that was initially রিয়েলি অ্যাপ্রিশিয়েট দ্যাট। originally spread out, now coagulated at this current spot for the defense here. Is a great compound as well. I mean, কি আবার বাঁচাতে most পারলো না, likely even the most likely even might ওরা be কি the এই only চিপ পায়নি compound of নাকি, the two বেঁচে যাওয়ার তো compounds কথা in this circle here, in this এতক্ষণে। phase 3 here. So can't afford to lose it. Sashman is হ্যাঁ not ওপরের interested টিমগুলো in taking মরুক the fight. আগে। I think they managed to spot a player in the time or assume a team is আরে here in উপরের time টিম here. So মরার ব্যাপারটা না, they're ব্যাপারটা taking হচ্ছে a little bit more of a খেলা তো দেখো জায়গা back ধরতেই হবে। position towards that northern side. But we do see London being a little bit more of a frontal positioning here to try to get that intel here. But I think Inslee got spotted out by Turtle. এই তো TV এই তো finds ভাই August on the other side. নির্বাণাও And এদের I think পজিশনটা that's পুরো gonna ধরে be a বসে আছে, fight এর towards তলায় একটা লোক the আছে, এটাই হচ্ছে oh, ব্যাপার। towards the লুননুন south যে side. পজিশনটাতে আছে না কেউ জানে না, Southwestern দেখ side, yeah. জাস্ট রিজের নিচে লুননুন বসে Yeah, আছে। I mean, this is a fascinating circle. Phase 4 will bring it to the south. NRG is in a good spot, and I like the discipline from them too. As soon as, yeah, as you mentioned, that Savage Men Esports were rotating past, they kind of ভাই put এইখানটা দেখ, just in case. আমাদের টিমের কাছে Even though সার্কেল given আছে, the bench weight, এখানে there দেখা was যাক, a এরা রোটেশন of করছে, that compound. They were স্প্রে running আসছে forward পিছন and দিক had থেকে, to big chunk of damage ভিজি taken on ধরা here পড়ে from গেছে WAZ. অগলেসের কাছে, Trying to push in from the blue. নাইস একটা কিল। A need to try and get past August. It's CJ that gets ভাই the চারিদিকে initial বোম knockdown পড়ছে, and আর একটা skirmish as TERA 1 gets এইচপি knocked. বেঁচে আছে ভাই। Mad Dog just sitting behind the ভাই vehicle, দেখ needs দাদা to heal পজিশন দেখ, up, so পজিশন দেখ, HPPY ছোট্ট একটা গর্ত করে বসে time. আছে, Big frag grenade lands at his এই feet. বোমটা পড়বে। One throw উহ back from CJ ভাই sitting in the একটুখানি self-made bunker. সার্কেল Zygot did ক্লোজিং take a bit হচ্ছে, of damage from that frag grenade. The blue ভাই making এই its way 18 ড্যামেজ behind, but খেয়েছে gonna get caught by this blue, but fortunately it's ভাই, only রিভাইভ হয়ে phase গেছে। 3. এই বাবা, But এই big তো এই তো chunk of ভাই damage সেরা and নেট, gets a এখানে knock. এনার্কি একটা কিল বার করেছে, To end the knock on আবার the সার্কেল circle পেয়েছে ভাই, আবার south. সার্কেল পেয়েছে। But a little bit to the west. Good news for Newbies, Orclus and Vega. Well, maybe not so good news for Vega. Newbies আরেকটা পয়েন্ট তুলতে পেরেছে এখানে। Just sends it in. He gets knocked down as well. উহ, There's only one left. It's empty on the rotation. ভাই এর Newbies পজিশনটা দেখ ভাই, pushing up. They have the স্নাইপার opportunity পুশ to win করছে, third party onto Orclus. Orclus স্নাইপার and পুশ ইন Vega, করছে, our top যদি two একটা কিল teams বার from করতে পারে week দেখা one যাক। going toe to toe here, and both are wounded. It's the mutual destruction of both of these two teams. ভাই এর পজিশনটা দেখ অগলের সিসি, ই হ্যাঁ ভাই ওই ছেলেটা একা কিন্তু টিম অগলেস রিমুভ, অগলেস এলিমিনেট হয়ে গেছে, হ্যাঁ শেষ, ওরা শেষ। And speaking of taking টিম points, টিম team মঙ্কের Newbies, একজন আছে, Newbies, একজনই আছে, Newbies একজনই বেঁচে আছে taking মঙ্কের। points. We're currently looking at Shadow Esports. এখানে কিন্তু এই তো দুটো কিল তুলে নিয়েছে এই সময় Managed to try to get নিউবিস। control towards the আরে করে দিয়েছি the 100 south edge here সি, for themselves. চ্যাট শো Naturally, করলো না, they are going toe to toe with বুঝলাম না। Alter Ego and even one of the remaining members. এখানে অপোনেন্টের চিপ তুলেছে, স্পেশাল সাপ্লাই আছে, জানি না রে, Okay, এটা জানি না। here, but of course, that's going to be the end of HPPY. ফেজ 3 এর It's এন্ডিংটা most শোনা, likely it's- I guess it's a লাস্ট little bit রাউন্ডের more শুরুর on the দিকে quiet টিমেরা side here. এইভাবে Galaxy, সেরকম ভাবে পারফর্ম they করতে already got the পারেনি। intel here. না। Positioning will come না in. এক্সমেন এখনো কিন্তু ধরে আছে ভাই, All the audio এক্সমেন কিন্তু হ্যাঁ, স্টিল X-Men সার্ভাইভিং। দুটো টিম দুজন ডাউন হয়ে গিয়েছিল, সেখান থেকে হ্যাঁ। একজন ফিরে এসেছে, একজন ওদের পুরোপুরি knocked out। আরে এক্সমেনের পজিশনিংটা দেখেছিস, প্রত্যেকটা ম্যাচে পজিশনিং। আনলাকি আবার চলে গেল, আনলাকি এই রাউন্ডে 3 পয়েন্ট তুলেছে। আচ্ছা জেন কিন্তু এখানে 2 পয়েন্টে, এখানে 1 পয়েন্ট তুলেছে মাত্র। আমাদের টিমে এখনো 3 জন আছে, ঠিক আছে, সার্কেলও এখনো সাথে আছে, যদি আর একটা পয়েন্ট তুলতে পারে তাহলেই হ্যাঁ অনেকটা উপরে চলে 10-এ চলে আসবে। কিন্তু ব্যাপারটা হচ্ছে একটা পয়েন্ট তো না, দেখ 3 জন আছে, ঠিক আছে, যে ঠিকঠাক পজিশন ধরতে পারে তাহলে কিন্তু মাল্টিপল পয়েন্ট তুলতে পারবে। একের জায়গায় আমি বলছি 5 পয়েন্ট, এখন অ্যাগ্রেসিভলি কিলের দিকে না গিয়ে একটুখানি ধরলে। পজিশনটা করে নেয়। আচ্ছা জিএসডব্লিউ এলিমিনেট হয়ে গেল। আচ্ছা সেটসুনা পজিশন নিল, দেখ রে 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 রে, নাইস নাইস নাইস। এ বাবা গাড়িতে চাপা পড়ে গেছে নিজে, কামালদের গাড়িতে হ্যান্ডি চাপা পড়ে গেল। জেনের অবস্থা খারাপ, জেনের একজনই মাত্র বেঁচে আছে আর। এটা আনফরচুনেট, এটা হ্যাঁ সিরিয়াস। এটাই পাবজি পিসিতে নতুন আপডেট এসেছে। ও স্প্রেটা দেখে একটা নকআউট দেখি। ভাই অগটা ভাই ও চেষ্টা করলো ভাই, হয় না।
দেখ আমাদের টিমের কাছে এখনো সার্কেল আছে, কিন্তু ব্যাপারটা হচ্ছে হ্যাপি ন্যান কিন্তু পিছন থেকে রোটেশন দিচ্ছে একটা, এইটা বুঝতে হবে সার্কেল কোথায় যায় দেখতে হবে। সার্কেল যদি এখানে 7 পায় ভাই, হ্যাপিনেস নিজে সারাউন্ডিং দেখছে ওই পাহাড়টার উপরে উঠে। হ্যাঁ ও আমার পুরো, মনে হয় না ওর টিম কিন্তু ডান দিকে পুশ করছে। হ্যাঁ ওরা বেরিয়ে যাবে। লাস্ট রিমেনিং প্লেয়ারটাকে করছে। আর সার্কেল আছে, সার্কেল আছে, ভালো পজিশনে সার্কেল দিয়েছে, ভালো পজিশন আছে। আর এখানে হয়ে গেল ভাই, এটিও 3টে গেল ভাই। এনার্জি কিন্তু ভালো খেলছে। আর নির্বাণা, ও মানাসেরা স্প্রে, হ্যাপি স্কোয়াড। এই হ্যাপি স্কোয়াডের পজিশনিংটা কিন্তু খুব ভালো, ওরা ছেড়ে ছেড়ে খেলছে কিন্তু খুব ভালো পজিশন ধরে আছে। হ্যাপি স্কোয়াড আস্তে আস্তে উপর দিকে উঠছে, নাইস। আর এর সাথে সাথে ভাই আরমার স্পোর্টস উঠে গেল। এই মুহূর্তে সবথেকে বেশি কিলস একদম 3-এ পৌঁছে গেল। জেনসেনকে দেখ, জেনসেনকে দেখ ভাই, এই সার্কেলের বাইরে কিন্তু স্টিল নিজেকে ধরে আছে। 5টা কিল, ঠিক আছে। জেনসেন কিন্তু একা দেখ, একে দেখ 5টা কিল তুলেছে, একো সাইড দেখ, গোটা টিমের মধ্যে 5 পয়েন্ট, ও একাই 5 পয়েন্ট তুলেছে। এ বাবা, এ বাবা বেশি ঢুকতে পারলো না ভাই, সার্কেলে পুরো পুরো ট্র্যাপড হয়ে গেছে। ভালো খেলেছে। হ্যাপি স্কোয়াড 9টা কিল তুলেছে, হাইয়েস্ট কিল পয়েন্ট। পজিশন নিয়েছে দেখছি ভাই, নক বার করতে পারবে। শ্যাডো স্পোর্টস উড়ে গেল, আজকে এসির দিনই নেই। এই তো আমাদের টিম একটা পয়েন্ট তুলেছে, 11 নম্বরে চলে এসছে। ভাই আমাদের টিম কি পজিশনটা চেঞ্জ করলো দেখাচ্ছে না তো এইখানে, কিন্তু ইয়েন উঠছে উপরে। হ্যাঁ দেখ 3 জন আছে, ঠিক আছে। এইখানে মানে নাম্বারসটা ম্যাটার করে, ঠিক আছে। টিএন সার্কেল অলরেডি পেয়ে আছে, জায়গা ভালো আছে, ড্রপটা পায়নি, ড্রপটা পেলে সুবিধা হতো, হয়তো লেভেল 3 হেলমেটটা কাজে দিত, বাট স্টিল একটা ভালো পজিশন আছে, ভালো জায়গা আছে। ভাই নির্বাণা এখানে 2-2 স্প্লিট খেলছে। হ্যাপি স্কোয়াডের বটস পুশ করছে, 10 ট্রিপ পুশ করছে, দেখা যাক ধরতে পারবে কিনা। এই সাবাস, মন্টি এখানে একটা কিল বার নক করেছে, ভালো নেট করেছে ভাই, পাশে নেটটা দিয়েছে একদম। ভাই এদের উপর দুটো টিমের পুশ আছে, এনার্জির উপর দুটো টিম পুশ করছে দেখ, ওপার থেকে এক্সম্যান, এই পাশ থেকে হ্যাপি স্কোয়াড। এই বাবা, আর দেখা হচ্ছে না মানে। আর এই তো নক কি বার করতে পারবে, ওখানে কিছু নেই খালি। ভাই হ্যাপি স্কোয়াডকে দেখ ভাই, 11টা কিল পয়েন্ট তুলেছে এখানে। হ্যাঁ আগের ম্যাচে মাত্র 5 পয়েন্ট পেয়েছিল, এখানে 11টা পয়েন্ট তুলে দেখ 3 নম্বরে চলে গেল। হ্যাপি স্কোয়াড ওই অ্যাডভান্টেজটা পেয়ে গেল ড্রপের। এবার টিম নিউবিজ এর সমস্যাটা হচ্ছে দেখ, সমস্যা হচ্ছে যে বাঁদিকে ভিজি একা একজন বসে আছে, ঠিক আছে। থার্ড পার্টি যখন করে তখন সমস্যা হবে। আর এখানে পাহাড়ের সাথে এখানে ন্যান কিন্তু এখানে একে এনার্কিকে নকআউট করেছে আবার, এনার্কি নকআউট খেয়েছে। সব টিমগুলোকে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখাবে। হ্যাঁ রিভাইভটা আশা করছি বার করে নেবে ভাই সার্কেলটা এবার। দেখ এখনো কিন্তু সার্কেল পুরোপুরি ছাড়ে নেই, ঠিক আছে ভাই। আমাদের টিমের সাথে সার্কেল এখনো আছে বললেই হতে পারে, কিল পয়েন্ট লাগবেই, ওটাই তো বলছি। এ বাবা, এ বাবা ভাই কি বাজে মিস করলো ভাই সব কটা। অর্কাটেরা কিন্তু ভাই এর মধ্যে চুপচাপ বসে আছে দেখ, টেরা 0 কিল দেখ, জাস্ট পয়েন্টে 11 পয়েন্ট আগের ম্যাচেরটাতে ধরে বসে আছে, 4 জনে 4 জন বেঁচে আছে দেখ। এবার পজিশনটা খেলা দেখা দেখ, এখান থেকে তো পয়েন্ট বার করতে হবে। এক্সম্যানকে চাপ দেবে এরা, এনার্জি একটু এখানে ব্রিদিং স্পেস পাচ্ছে ভাই এদের জন্য। ফার্স্ট মার খেয়েছে এ বম্বে বলে যে ছেলেটা, কিন্তু ভালো জায়গা ধরেছে। এবার খেলাটা হচ্ছে ভিজির যে ছেলেটা আছে না একা এম, ও ভাই কি করবে, কারণ ও থার্ড পার্টি করলে কিছু করার থাকবে না। এ বাবা, এটিও স্পোর্টস এ চুপচাপ বসে আছে ভাই, চুপচাপ বসে আছে ভাই। ফেজ 6 ভাই, হ্যাঁ ড্যামেজ দেখ খালি, ছুটতে তো হবে না।
and get আবার closer ভাই towards ফার্স্টের মারছে। Orca-Terra. Now it's still 3v4. এর কাছে এখন আর একটাই ফার্স্টের আছে, এবার ওকে This is a ছুটতেই হবে big ভাই win for সার্কেলে। Xmen. I mean, you can see এ ভাই Marcus is claiming মরার আগে নিয়ে গেল ভাই, PUBG and মরার আগে নিয়ে not গেল being এটিও able to do anything একা। about it because you ভাই have লোলবা Lola মরার আগে and নিয়ে গেল Solid. ভাই, 3 দেখ kills সার্কেলের for কিল Solid. দিয়ে দেবে, They're পয়েন্ট two দেবে না। just trying to cross the road. They weren't really ওহ going for নাইস the নেট savage ভাই। with Esports, and that has allowed Xavier with a good name, but he got knocked ভাই down by Harpers at ওরে the বাপ same রে time. বাপ But ভাই that was এইখানে a 4-on-3 অ্যাডভান্টেজ। as Lunlund can't win his battle. He got one, but then traded by Bombay. এ But বাবা Orca-Terra having স্যাভেজ the ব্যান 4 গন। players up helps them win that fight. They had আমাদের the টিম আরো impressive এক পয়েন্ট numbers. পেল। They had the man advantage. 2 kills for Savage Mini Sports as they Top go out 4 in 6th place. Only the 4 points gained. পাঁচটা From মাত্র টিম this পড়ে আছে, game, ঠিক I আছে। say only in contrast to the 21 that they got in এই game 1, ফাইটটা it হচ্ছে, এই leaves the top ফাইটটা কিন্তু spot slightly ajar for the likes of Happy Squad who have got ওপাশে 11 এখান থেকে kills, বেশি কিল বের 18 করেছে। points. অনেক Four বেশি কিল বার players করেছে। up. Team Newbies, don't চারটে। forget about them. ওরে On the ভাই south side স্প্রে of the ভাই circle, স্প্রে, they've been quiet. That's গড a এক্সপি huge ভাই spray কি down from স্প্রে দিল Glorious ভাই। and Monty. From the ইস low side angle ভাই, position to এটাই win হচ্ছে that ব্যাপার battle ভাই। is big. চল টিম Bombay নিউবিস steals 3 জন, it away though for Orca-Terra. ঠিক আছে, They're টেরা in the 4 top জন, 4, ভিজি and 1 জন, so are we for this game. হ্যাপি 3 জন। দেখা যাক ভাই। এখনো এখনো সার্কেল সার্কেল সাথে সাথে আছে আছে ভাই। ভাই। এবার কি হয় দেখি। মিনি নিয়েও কেউ খেলে, মিনি নিয়ে অনেক কেউ খেলে ভাই, মিনি ভালো স্প্রে করা যায়, মিনি স্প্যাম সবচেয়ে বেস্ট হয় ভাই। টেরা গাড়ি নিয়ে একটা লং আরে সুইং আরে দিকে। টিএনএ দিকে সুইং মারছে, কিন্তু সার্কেল যেদিকে গেছে ওদেরকে ব্যাক করতে হবে। ও ও ভিজি কে দেখ ভাই, টেরা 3 জনকে খেয়ে নিয়েছে ভাই। এ ভাই এখানে স্নাইপার একটা নক মেরেছে, এইখানটা পুশ করতে পারলে ভাই কিন্তু কিল উঠে যাবে। এ বাবা, এদিকে টিএন যদি পুশ করে আরে দেয়, ভাই ভিজি একা আছে। এই তো গায়ে, এই তো গায়ে মলি, গায়ে মলি, গায়ে মলি, গায়ে মলি। এটাই টাইম, এটাই টাইম ভাই, স্নাইপার মরে গেল। আরে কিন্তু টিম নিউবিস কিন্তু একটা পয়েন্ট তুলে নিয়েছে, ঠিক আছে। হ্যাঁ টিম নিউবিস পয়েন্ট তুলে নিয়েছে ভাই। তলার দিকে, তলার দিকে ভাই, তলার দিকে ফিনিশটা মার ভাই, তলার দিকে ফিনিশটা মার। এখানে কভার আনার চেষ্টা করছে। আমি এটাই বলছিলাম, ভিজিরে একা কিন্তু প্রচুর খাবে। এ বাবা হ্যাপি এখানে টেরার 2টো কিল তুলে নিল। এই তো এনার্কি, দারুন 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 দারুন, সাবাস ভাই। এনার্কি দেখ একা সালা সাইডটা ঘুরেছে, ঠিক আছে, জায়গাটা ধরে নিয়েছে। এই ভিজি কে যদি মারতে পারে, হ্যাপি স্কোয়াডের উপরটা ধরে নিয়েছে। এই তো এই তো এই তো এই তো মার 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 মার, জি জিস ভাই। চল এই তো ভাই, এই তো এই তো, না নেটটা অনেক দূর হয়ে গেছে। কিলটা চুরি হওয়ার চান্সেস নেই এখানে। কিল চুরি হওয়ার চান্স নেই, কিন্তু ওখানে ওটা এটা নষ্ট করা দরকার ছিল না। ভেগার এই ছেলেটাকে যদি মারতে পারে আনফরগিভেন, তাহলে কাজ হয়ে যাবে ভাই। এমট কিন্তু ভাই সেরা খেলে গেল। এট দিস পয়েন্ট টিম নিউবি দুটো প্লেয়ার নিয়ে কিন্তু অ্যাডভান্টেজে আছে। হ্যাঁ হ্যাপিরও একটা প্লেয়ার ডাউন আছে এখন। হ্যাঁ এখন বাকি সবারই একটা করে প্লেয়ার না। আর এখানে ধরা পড়ে যায় ভেগা। হ্যাঁ ভেগা শেষ, টপ 3। দেখ আমাদের কাছে 2 জন আছে। এই তো সার্কেল রোটেশন হচ্ছে। চল ভাই চলে গো। 2v1v1 ভাই, এই জায়গাটা বার করতেই হবে ভাই। Team Newbies সার্কেলের অ্যাডভান্টেজটা নেই, বাট been a really solid game in the sense that they've just kind of stayed out of the real chaotic stuff. And remember, they were one of the teams that played the western part of that initial phase 1 circle, so they benefited ভাই from that সার্কেলটা phase কোথায় 2 দিলে circle কতটা for লাভ sure. হতে পারে না, এটা Still খেলা দেখলে have to বোঝা find বল। their way through a couple ফার্স্ট থেকে of সার্কেলটা games. 7 They were পেয়েছে। in and around the Bagha টিম and নিউবি খুব August সুন্দর battle সার্কেল and পেয়েছে। picked হ্যাঁ up 5 তাও kills. তাও ভাব 2 ট্রান্সলুসেন্টকে now left to বাঁচাতেও make পারেনি 2 তখন solos থেকে to একবার। deal with. Every chance রিভাইভ they can করতে win পারে this. না। And the issue with Team Newbies over the সার্কেল first পেয়ে 2 গেছে weeks is আনফরগিভেন, গাড়িও পেয়েছে they একটা। just can't get going until really the last night, and then they somehow on the last night just find a bit of energy to do well enough to pick up some points. This could actually be নাইস really good পয়েন্ট, for them to নাইস just নাইস start night পজিশন 1 ভাই। off in a really এর good পরের position. সার্কেলও কাছাকাছি আছে, So পরের past সার্কেলও 7 to কাছাকাছি climb আছে, higher with a win. কিন্তু রাইটটা যদি কেউ দেখতে ভালো Half হতো। is for Team Orca, Happy Squad down to Elgin এই Bots. জায়গাটা I mean, Elgin Bots has got এলজিএন বটের জায়গাটা the দেখেছিস ভাই most একা। amount of এই তো experience and the বললাম and না, maybe the quality too of এই the remaining হ্যাপি স্কোয়াডে players. এলজিএন বটটাই But ভাই it's যে the পজিশন fact that আছে না, Team Newbies have got 2 players আর up. ঘটনা হচ্ছে ভাই They go কট আউট না হয়ে যায় towards, পজিশনে। well, Anarchy টানটান is হবে, sorry, the হ্যাঁ। one who goes towards the western side. Unforgiven has actually stayed a little bit back, so they've split the road. এবার আনফরগিভেন এই পজিশনটাই আসল খেলাটা হবে। এই তো Kind কভার of না interesting পাচ্ছে। because it's going clearly to be
towards Elginbot's side of the road. This eastern side of the road is where it's going to finish for phase 9. আনফরগিভেন কিন্তু একদম সেরা Centre স্পটটা South ধরে across রেখেছে the এখান হ্যাঁ। থেকে পুরোপুরি আর ও ব্যাকআপটা দিতে dominate পারবে না করতে পারবে। ব্যাকআপটা দিতে পারবে এবার আনফরগিভেন কি এখন রোটেশনটা দেবে সেটা হচ্ছে বড় কথা আমার তো মনে হয় সার্কেল না থাকলে রোটেশন দেওয়া উচিত নয় আনফরগিভেনের রোটেশনের দরকার নেই ও তো জাস্ট এগিয়ে যাবে হ্যাঁ না না ও কভারও নামে নিচে কভারও নামিয়ে নিয়েছে এনার্কি ভালো পজিশনে আছে দা ক্রস তো ধরে রেখেছে ক্রস ফায়ার এই তো আনফরগিভেন রোটেশনটা দিচ্ছে নাইস এই তো কভারে ঢুকেছে দেখা যাক বাকি দুজনেই টেরা আর হ্যাপি দুজনেই সার্কেল এজ খেলছে হ্যাঁ ওরাও সার্কেল ধরবে জাস্ট আমার যেটা মন বলছে আগে টেরার সাথে হ্যাপির হবে অলরেডি দেখছে টেরা হ্যাপি নিজের পজিশন অলরেডি দেখছে করবে হ্যাপি স্কোয়াড অলরেডি ওখানে স্কোপিং করে আছে অ্যাজিনবাট কিন্তু দারুণ প্লেয়ার হয় ঠিক আছে এদের সবচেয়ে এক্সপিরিয়েন্স প্লেয়ার ওই হ্যাপি স্কোয়াডের এই যে এখানে রোটেশনটা এটাতে কট আউট হওয়ার জায়গা আছে এই তো দেখতে পেয়েছে গেল টেরা গেল ভাই এনআরকি কিলটা তুলেছে নাইস ভাই নাইস প্রত্যেকটা পয়েন্ট ম্যাটার করে অ্যাজিনবট একাই আছে পজিশন পেয়ে গেছিস এইবার কি মারতে ভাই নাইস স্প্রে ফারাসি চাপে ফেলতে পারবে ফারাসি চাপে খেলছে দুপাশ থেকে মারছে নাইস ভাই নাইস ওই তো আনফরগিভেন এনগেজ রেখে নক খেলাবে না দিয়ে সুইং করে হ্যাঁ আরে কিন্তু ব্যাপারটা হচ্ছে ওর ওই ছেলেটা কিন্তু গান ফাইট হেভি হাই হাজিনবট ওয়ান অফ দ্য বেস্ট ওদের টিমের বেস্ট প্লেয়ার উড়িয়ে সালা এ বাবা হিল কর রে আরে সালা উইন ভাই জিস ভাই জিস ভাই সার্কেল ঠিক আছে দারুণ খেলেছে ভাই well deserved chicken dinner. That's not their first one for this tournament, Lee, but it's the one that I think matters the most because it's on day 1 of week 3. It sets them up perfectly. It's a really এখানে good জিতবে start to the week. ইডব্লিউ চান্স আছে And should fill them with ইয়েস confidence এখানে that দেখলে they পিজিসি have তে আর a ইডব্লিউসি solid দুটোতেই week চান্স and আছে not be battling এই দারুণ for খেলেছে ভাই the দারুণ like খেলেছে they have সুন্দর for the রোটেশন first 2 এইটাই এই জিনিসটা আমি বলছিলাম লাস্ট সার্কেল অবধি যদি ম্যান পাওয়ার থাকে তাহলে কিন্তু খেলাটা চলে আসবে হাতে সেটাই হলো দেখলি এই জায়গাটা কিন্তু জেনের হাতে ছিল ভাই জেনের কেউ রোটেশন করলো না বেচারা একা মার খেয়ে গেল জেনসেন ওখানে বেরিয়ে গেল আরে এইটা কি বাজে স্প্রেটা মিস করেছে ভাই এটিও জয় মা হেন্টা কালি একদম ভাই গাইস যারা জিজি স্প্যাম করা হোক জিজি টিএন স্প্যাম করা হোক একটা এটাই তো দেখতে চাই আমরা ইন্ডিয়ান ফ্ল্যাগটাকে একটু স্প্যাম কর তোরা দেশের ফ্ল্যাগটা আছে দেখ ইমোটে দেশের ফ্ল্যাগ আছে ওটা একটু স্প্যাম দে ভাই Vega winning out this fight, they weren't really out the clear here. There was still Team Newbies also keep them in check. There was Olga TERA. এই যে সার্কেলের এই পজিশন আর রোটেশন ভাই কেউ ভাই এ করতে পারবে না Week 1 the first 2 days they were a little bit slow, but that third day they really bounced back. They got all the way to that top end of the rank. That was really cool. like ইউটিউবের ইমোটেটার মধ্যে ফ্ল্যাগ তো আছে They did attempt to show the same amount of vigor, but sadly vigor wasn't enough to really convert those necessary points for themselves to keep themselves to that top 8. They really lasted towards that bottom part of the leaderboard. But finally this first game এই তো রিদ্ধি দিয়েছে good round for all these teams for the bottom part level. এইখানে এই যে টেরা যে এখানে মারটা খেলো কাজ হয়ে গেল Team Newbies coming in with the win here. Sure. তবে এখানে একটা কথা মানতে হবে ভেগার ওই ছেলেটা একা কিন্তু লাস্টে ভালো খেলে গেল এগুলো নট জাস্ট ভেগা ওদিকে তোমার সিঙ্গেল সোলো এও বসেছিল এটিও হ্যাঁ না ভেগার ওই যে ছেলেটা যে লাস্টে মারলো ও ভাই সেরা খেলে গেল নাইপলের একটা নেট আর তারপরে এর যে একটা ভেগার একটা নেট পুরো টেরা ওখানেই গল্প শেষ হয়ে গেল টেরা ভালো পজিশন হোল্ড করেছিল আর এইখানে অ্যানার্কি পজিশনিং ভাই তবে অ্যানার্কি কিন্তু লাস্টের স্কিলটাতে যে পেরেছিল না সেরা অ্যাজিনবটে কিছু করার ছিল না খেলা হয়েছে কিছু টান খেলা হচ্ছে ভাই focus on how that 1v2 was turning out. That was just how serious of a situation we were somewhat involved in.
নেক্সট ম্যাচে আর একটা দেখা যাক I দেখা যাক absolutely দেখা যাক forgot about it at the end. ফিঙ্গার্স I think ক্রসড that ভাই it's, এই got রাউন্ড me তো by ভালো surprise খেলেছে নো when I ডাউট saw it start ঠিক to- আছে and it hurts. এই First নাম্বারস time গেমটা for যদি us, থাকে we didn't কেউ get the আটকাতে পারবে না opportunity to sit in that one. ফাইনাল সার্কেলে I নাম্বারস thought too থাকাটা much দরকার bots then at that point. থ্যাংক We ইউ সো feel মাচ like দেবজিৎ there's ফর দ্য too 100 much সুপার চ্যাট overspace. হিউজ He had থ্যাঙ্কস that টু smokes, বাগাদা he ফর had the পিএমএস ওয়াচ utility, পার্টি so গ্রেট his ফর best বেঙ্গলি chance পাবজি was to কমিউনিটি get a হোপ knock and create মোর the সার্চ 1v1, কন্টেন্ট কামস and then it থ্যাঙ্কস could have been a আরে little bit differently as we ভালোবাসা go বন্ধুগণ to এরা the হ্যাশট্যাগ top দেবজিৎ four একটা teams. হ্যাশট্যাগ And even থ্যাঙ্কস though he বলো didn't get the এই win, তো they ভাই do আমাদের still টিম get the দেখ most ভাই amount of সেকেন্ড points from the এই game. ম্যাচে সেকেন্ড Oh, পয়েন্ট yeah. তুললো So, ঠিক আছে I mean, সাতটা for যেহেতু Happy কিল হয়েছিল Squad, it was হ্যাপি still a স্কোয়াড ভাই really কিলেতে solid পয়েন্টটা তুলে দেয় performance. 14টা কিল I don't want to go as far to say the best game that we've seen from them across, I guess now the এখানেই first ভাই 2 weeks, এই but জায়গাটাতেই তফাৎটা হয়ে যায় definitely up there. কিলটার জন্য Definitely বেরিয়ে up গেল there. দেখ Really, really solid performance. ফার্স্ট Even পজিশন though নিয়ে they চলে got গেল chicken dinner, I সেকেন্ড just like গেম the way that they got a lot of damage. They হ্যাঁ won a গোলু lot of their gunfights, হ্যাঁ। good utility usage. আরে They এখানে Not played bad, on that not eastern bad. side of the circle ভাই where there চেষ্টা was করেছে ভাই far 15টা more গ্রেনেড ইউজ করেছে going হ্যাপি on, স্কোয়াড very দেখ chaotic. So whenever আগের you ম্যাচে can be the sort 15টা of team গ্রেনেড that wins those battles and কটা stays স্মোক alive, দুটো you ফ্ল্যাশ should get একটা মলি commended the most in my 5টা eyes. smoke. So they walk away হ্যাপি with 20 স্কোয়াড points. একে Team Newbies with the Team 17 Newbies points is second still day. fantastic Hawas. effort for a team that, you know, for the most ভাই part, স্ট্রাগল week করছিল 1, আমাদের week টিমটা 2, ভাই সেখান you থেকে know, এখানে they're এসছে ভাই struggling, যথেষ্ট 59 আনন্দের points in প্রচন্ড week মোরাল 2, বুস্ট ডে হ্যাঁ। 1-এই 64 points একটা in উইন week 1, so to go and get 17 সত্যিই points পোনাল just off বুস্ট this এটা game alone is going এই to ম্যাচ help থেকে them out massively. Good ভাই game for 17 the পয়েন্ট TERA ভাই as well আগের with ম্যাচে 10 একটা 18 points পয়েন্ট as টোটাল we then turn our হবে হবে attention a নেক্সট little ম্যাচ bit একদম towards the এটা একটা bottom. মজার Bad জিনিস game দেখো for us. এক্সমেন Ego হচ্ছে among two লাস্টেরটাতে top teams. জিতলো All হ্যাঁ glitches এই winning ম্যাচে with এই 2 ম্যাচে এই points. মুহূর্তে 8 ওরা Shadow 8 with only the 2 হ্যাঁ points. Savagemen Esports with the 4. এই Had a আনপ্রেডিক্টেবল rough ব্যাপারটা games. We কিন্তু saw them দারুণ positioned এই তোমাদের টিম at টপ the 5 এ চলে এসেছে ভাই 18 intersection পয়েন্ট compound. And এই where that তো kind এই of তো leaves us now after 2 ফাইট তো এবার games হবে involved. ভাই Game দেখ 1 এক্সপেন কিন্তু kind of স্টিল saw টপ Savagemen পজিশন ধরে গেছে Esports 25 jump পয়েন্টে out 21 থ্যাংক ইউ points খ্যাপা on ফর one দ্য back 100 up সুপার 4. চ্যাট উল্লাস You can জিজি see টু টিম the নিউবিস the ইয়েস gap is completely gone আমাদের now. টিম There's কিন্তু যে quite a few খেলছে ভাই কোনো teams কথা না ঠিক আছে আমাদের টিমে যে pretty খেলছে ভাই neck and neck after 2 games, which is লড়াই good to চলছে see. And towards the right hand side of the পারবে screen, পারবে you have পারবে Shadow Esport after week 2 where you ভাই আমি also শুধু were able মানে to win. সারাক্ষণ ধরে বসেছি Just 5 যাতে points in ফেজ 2 ফোর games অব্দি so যেন far. চারজন So থাকে ফেজ not ফোর the অব্দি চারজন থাকলে greatest ভাই form line পজিশন for খুলবেই them. খুলবে বড় And টিমের জন্য I mean, পজিশন Alter খুলবেই Ego কেউ as না well কেউ is ভুল another one করবেই that 3 তোর কাছে points একটা নতুন deadlock. পজিশন আছে Security যেখান থেকে তুই goes মারতে bad, at পারবি least So you kind তিনজন of think দরকার about the হ্যাঁ team that probably should have won last week in Alter Ego. They finished their last 2 মানে games on কেন 0 points. ওই So পজিশনে যে 15-0 ফাইটগুলোতে points, জেতার খুব 15-0 দরকার লাগে points. And then the first 2 games tonight, they've only picked up the 3 points. So in a 4-game block, all they've picked up is 3 points for the team that almost won last week, missing out by a point. So a little form watch on Alter Ego. We're going to go to a break though, of course, before heading into Rondo. Short break. When we return, we'll get back underway with match 3. একটা ছোট ব্রেক হবে ভাই এখন শর্ট ব্রেক দিচ্ছে ভাই কেন পরপর দুটো ম্যাচের পর একটা ব্রেক দেবে তারপরে 3 নম্বর ম্যাচ Rahmat Hidayat, nickname saya Valdo কি মনে হয় গোলু কি করবে Shadow Esport dan negara Indonesia. アンラッキー所属 Hashtag 5 in India, next year top 3. 前 Yes. 回もこのカオスバトル参 क्या 加 बाबू したんで বড় ভালোবাসা 今 ভাই 回は全部 দেখ 答えられる খেলেছে ように ভালো 頑 নো 張り ডাউট たいと খেলেছে 思い ভালো ます আমি তো একটাই কথা বলছিলাম পজিশনিং আমাদের কোথায় দাঁড়াবে ঠিক আছে চার কজন বেঁচে থাকবে আর কি পজিশন থাকবে তারপর ডিপেন্ড করছে যে আমরা কতটা পারবে 我希望我等下可以拿100分。ちょっと怖い怖い怖い আর আমাদের টিমে কোনো কোচ নেই ওদের বাকি টিম তো কোচ নিয়ে এসছে তাহলে জিতবে এটা খাওনি তাই যেতে নেই আরে মাঝখানে এই ম্যাচের শুরুতে আমি মারা এই ম্যাচের শুরুতে বসে বসে টেনশনে সিগারেট খেয়ে ফেলেছি ভাই জিতে গেছে ভাই ঠিক আছে ব্যাপার আছে প্রথম ম্যাচে ভাই এক্সম্যান পরে ম্যাচে টিএন ঠিক আছে রন্ডো নেক্সট ওটা রন্ডো ভাই রন্ডোটা কিন্তু ভাই জাতা খেলা হয় হ্যাঁ বলু ওটা খুব চাপের ভাই সবচেয়ে বড় ম্যাপ কোনটা রন্ডো ভাই হ্যাঁ। এই বড় ম্যাপ ঠিক আছে এটা হেভি চাপের ভাই নেক্সট ম্যাপ রন্ডো ওটাই চাপের ভাই রন্ডোতে পজিশন ধরে রাখা বা কিছু রন্ডোতে কিছু করাটা না ভাই সবচেয়ে স্ট্রেসফুল কারণ রন্ডোর মানে টেরেনটাও দেখেছিস কিছু কিছু জায়গা পুরো একদম সেই ঢেউ খেলানো এর মতো আর কিছু কিছু জায়গায় গাড়ি একদমই চালানো যায় না ঠিক আছে তো ওখানে রোটেশনটা সবচেয়ে বড় তাহলে নতুন কন্টেন্টারটা অ্যাড দিচ্ছে দেখ না ও সেভিয়ার ইজ হিয়ার ভাই ব্রিং নুব ডগ টু দ্য ফিল্ড না ভাই না থাক আমার ক্ষমতার বাইরে ভাই এটা এটা আমার ক্ষমতার বাইরে সেলার ভাই। ব্লেডের এই স্কিনটা হ্যাঁ আসেনি না এখনো আমার কাছে আছে তো এটা না না এই স্কিনটা যেটা লাস্টেরটা দেখালো হ্যাঁ ওটাই ও লাস্টেরটা আনলক করতে হয় ভাই ওটা এর পরে মানে এটা লেভেল আপ করতে করতে গেলে তবে
ওই স্কিনটা হবে, ওই ক্যারেক্টার তোর লেভেল আপ হয়।
এই যে জিনোমরফের ইয়েদের কাছে একটা ইভেন্ট, এটা আমি ঠিক ইন্টারেস্ট পাই না, অনেকে আবার ইন্টারেস্ট পাই, এগুলো সিঙ্গেল প্লেয়ার। এই তোমার জম্বি এর মতো। হ্যাঁ ব্যাড টু কোঅপ এক্সপেরিয়েন্সের জন্য ঠিক আছে। হ্যাঁ, কোঅপের জন্য সত্যি, ক্যাজুয়ালদের জন্য এটা দারুণ জিনিস। আসবো আর টিকেট নিবো, আসবো আর টিকেট নিবো। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, ব্যাপার আছে। হ্যাঁ কথাই হবে না কোনো। খেলেছে আমাদের টিম খেলেছে, ঠিক আছে, কোনো কথা হবে না। এটা না না, ও লাখ লাখ, আমি ঢুকবো আর টিকেট। যাও তো কুচবি। এতক্ষণ তো বসে কিছু করলাম না। বিজিএমআই আজকে, বিজিএমআই বিএমপিএস আজকে পার্টি করো বাবা দা। বিজিএমআই এটা অফিসিয়াল পার্টি না, ওদের থেকে এ থাকলে এ করা ঠিক নয়। রন্ডোতে ল্যান্ডমার্কটা অনেকটা রোটেশনটা চাপের, বাট ইন্ডিয়া পড়বে বিলিভ। ইয়েস, আরে বিজিএমআই ওখানে ওটা কি রোটেশনটাতে স্ট্রেসফুল ব্যাপারটা আছে। রন্ডোর টেরেনটাকে যদি কেউ ধরতে পারে সে দারুণ করবে। পেপ গুয়ার্দিওলা, থ্যাংক ইউ ফর বিং এ মেম্বার। ভাই তো চ্যাটটা পড়তে পারবো না এখানে, তুই জানিস। ইয়ো, স্পোর্টস নেশন কাপ হবে এবারে। হ্যাঁ, পিএনসি তো হবে, পিএনসি তো ইন্ডিয়া জায়গা আছে। সঞ্জুদা, তোমার ভয়েসের ইনপুটটা একটু কমাও। সঞ্জুদা কতক্ষণ পরে এলো? সঞ্জুদা জাস্ট ওগুলো তো নার্স সঞ্জুদা ওকে। ইয়েস, নার্স সঞ্জুদা ওকে। দাঁড়াও, তোমার ওটা রাখো, তোমার যেমন ছিল সেরকম রাখো আগেরটায়। রন্ডো ম্যাপটা ভালো ম্যাপ, নো ডাউট। কিন্তু রন্ডোর ওই যে মানে এত বড় ম্যাপ তো ভাই, সার্কেলটাই তো পেয়ে যায়। রন্ডো বেসিক্যালি পুরো যতটা টাইলস ততটাই ল্যান্ডমার্ক, সবাই ওয়েলকাম। হ্যাঁ, এটাই হচ্ছে সমস্যা। কিন্তু ভাই কিছু কিছু জায়গা এমন আছে সেখানে তুই যদি একবার রং পজিশনে কটা পোস্ট, তো বেশি বেরোনোর কোনো জায়গা নেই, এটাও দেখ। হ্যাঁ, বিশেষ করে তোমার পাহাড়গুলো এনসি সব হবে। একটা ভিডিও এখানে নয়। আরে ওরা পারবে বলেই, মানে ওরা যাতে ইন্ডিয়ার টিমরা খেলতে পারে তার জন্য ওরা চেষ্টা করছে যে ইন্ডিয়াতে ওয়াচ পার্টি এগুলো করতে বলছে, যাতে ইন্ডিয়া থেকে ম্যাক্সিমাম টিম ঢোকে ভাই। মানে এত প্লেয়ার আছে এখানে, স্পোর্টসে কেউ ঢোকে না, বুঝতে হবে না। মিরামারটা সেই, মিরামার তো ভালো ম্যাপ, অলওয়েজ ভালো ম্যাপ। আচ্ছা দেবজিৎ, টাটা, রাত্রে দেখা হচ্ছে না। এর পরের বার পিএমসি তে যাবে বাঘা একাদশ। Team Newbies picking up the last chicken Good, dinner as we great. head into Rondo for what will be match 3 for tonight's action here for week 3, day 1. Lee, a really good game on Tego where we went to the Northwest Island once again. It's been আচ্ছা, very এটা common কাস্টারদের location, দেখ but fun. And সাউন্ডটা সিঙ্ক ultimately হচ্ছে now, না। as we head into Rondo, a এটা কেন lobby করছে জানি that না। hasn't seen a clear breakaway at broadcasting the এর কোনো top issue after হতে 2 matches. No real কাস্টারদের সাউন্ড সিঙ্ক হচ্ছে না। overwhelming dominant team Next হবে। that sits চলো, alone at the top. রন্ডোতে। It's a nice lobby that's forming for ইএনসি week তে 3. কোরিয়া, চায়না সব আউট, সো বিশাল চান্স আছে এবারে আমাদের। কেন ইন্ডিয়ান ভিউয়ার্সের হাফ দেয়। আরে ভাই, ভিউয়ার্সের হাফ শুধু নয়, ইন্ডিয়া একটা এত বড় দেশ, ঠিক আছে, এখানে একটা সেই জায়গাটা আছে, যদি এরা এইটার পরেও না পারে তাহলে কবে পারবে, ব্যাপারটা বুঝছিস। উইকেন্ডি কেন খেলে না, কেন উইকেন্ডিটা এখন অতটা ইয়ে নয় এই ম্যাপগুলোর কাছে। উইকেন্ডি মানে স্পোর্টস পুলে নেই, এই স্পোর্টস পুলে এখন নেই, কেন ওটা অতটা ভালো নয়। ইন্ডিয়ার ভিউয়ারটা অনেক, সে তো বটে। মিরামার হবে না, হবে এর পরেরটা মিরামার, এটা হবে রন্ডো, তারপরে হবে মিরামার, তারপরে হবে লাস্ট হবে এটা ইরাঙ্গেল। মিরামার আর ইরাঙ্গেলে সবাই স্ট্রং থাকে, ঠিক আছে, বাকি যে ম্যাপগুলো তো না, এখানে তো অনেক ম্যাপ টিমই লুজ আউট করে। চ্যাটে এবার একটা পোল জিজ্ঞেস করো কি মনে হয় টিএন কত দূর পজিশনে এবারে। এবারে টিএন কত দূর যাবে ভাই, হ্যাশট্যাগ 5 থেকে কত দূর যেতে পারে, ওপরে উঠবে নাকি নিচে যাবে, কত যাবে দেখি, হ্যাশট্যাগ লেখ সেটা। চল
ভাই প্লেন পুরো ইস্ট টু ওয়েস্ট যাচ্ছে This circle wasn't in their favor. It was a lot of cluster of teams as they slowly make their way into it as well. So আমাদের টিম নেবে, আমাদের টিম অলরেডি ফার্স্ট ড্রপ করেছে ভাই, less reason why they couldn't have a really comfortable game. Some could say ফার্স্ট ড্রপ করেছে, but hey, you know, it's just 2 match in. বেঙ্গলি ফুটবল টাইপ কমেন্টারি। এখানে ওটা করাতে পারবো না, আন্ডারস্ট্যান্ড করতে হবে, সবটা করা যাবে না, বেকার লাগবে ওটা এর উপরে। ভাই ভালো জায়গা আছে কিন্তু, হ্যাঁ ট্রান্সলুসেন্ট মাঝখানে উঠছে একা একা, আর্লি ড্রপ, হ্যাঁ আর্লি ড্রপ নিচে ট্রান্সলুসেন্ট একা আছে, এপাশে জেনের তিনজনের মাঝখানেও ঢুকছে। টিএন জার্ডেনা সিটির দিকটাতেই নেবে, জার্ডেনা সিটি তো নিয়েছে কিন্তু ভালো, কিন্তু সম্ভাবনা নেই, কিন্তু জায়গাটা বড্ড বড়, আমার কাছে কথা হচ্ছে এটাই। গাড়ি খুঁজতে খুঁজতে তো ওই পারে চলে গেছে, গাড়ি পেয়ে গেছে of week 2, and ever since then it's 4 games straight now that they just haven't really been able to recapture the form that they had. আচ্ছা এই দিকটা কারণ নিচে আছে, যাতে রোটেশনের সময় অন্তত জায়গা পায় ল্যান্ড মাস। ঠিক আছে ভাই, রোটেশন করতেই হবে ভাই, সার্কেলটা ইজ সার্কেল কা সাথ দেয়নি ভাই। Now to start then week 3, the first 2 games you've only দুপাশে দুটো ব্রিজ সুইচ করছে ফাইটের জন্য, এনার্জি বাদ দিয়ে, এনার্জি একদম সার্কেল সেন্টারে আছে। For them they're such a good team that they can easily get back into this, and it goes back to the conversation বাইক we're পেয়েছে ভাই, having গাড়ি পায় না pre-show was you want to start well. Clearly the first night has kind of dictated at least the first 2 weeks. The top 2 teams started well on the first night, but Alter Ego could be maybe the team that changes that and says, man of the match day 1 match 1 anarchy, as long as the gap's not too big and we dominate night 2 and 3, we absolutely could still top this lobby. But they're going to have to prove history wrong, because it didn't happen week 1 and it didn't happen week 2, and we saw that with recall মানে কি রিহাই দেওয়া যায়, হ্যাঁ হ্যাঁ রিকল দেওয়া যায়, where they যদি চিপ থাকে রিকল দিতে হবে from the onset and eventually finished in the bottom 4. And right now they're 25 points and leading the lobby. So the contrast is clearly there. You've got good teams can have a bad night, and that can kind of set out the week, unfortunately, for them. কোরিয়াতে একটা গভর্নমেন্ট ভার্সেস esports body control নাম দিয়েছে, but also more towards momentum, right? If they have one great game, then you can have a little bit more confidence on the remaining game is also going to be a really great one for all to go. দেখা যাক কতটা টানতে পারে, মানে এখানে পজিশনটা দেখ খুব একটা খারাপ নেই, রোটেশন করতে পারবে, এবার যদি আগে না করে এখানে পজিশন অ্যাডভান্টেজে এট দিস পয়েন্ট এনার্জি বাদ দিয়ে কিন্তু কারোরই পজিশন ভালোও নয় খারাপও নয়। আচ্ছা বড় কথা, একটা বড় তো দেখ সামনের যে ব্রিজটা ছিল টিম নিউজের কাছে, ওই ব্রিজটা যদি আগে থাকতে ধরে ঠিক আছে, না হলে কিন্তু উপর থেকে টিম আনলাকি ঢুকবে, চাপ হচ্ছে ওইটা, অন্যটা টিম ঢুকে গেলে সমস্যা। ইউলিন এখানে দেখ এনার্জি নিয়ে অগলেস নিয়ে বসে আছে। টুফল থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর দ্য 40 সুপার চ্যাট, কেমন আছেন অনেকদিন পরে? একদম ফিট ফাইন্যান্স সেক্সি আছি ভাই, টপ 4% দেখ ভাই 50 লাস্টে এই অল্টার ইগো আছে। শ্যাডো স্পোর্টস কিন্তু আজকে এরকম ভাবে পারফর্মই করতে পারেনি পরপর 2টো ম্যাচ, এটা কিন্তু খুব ভালো খেলেছে আগের সপ্তাহে। Also another team that hasn't really found also one of the few top contenders here for battling for the top spot for the PMS in terms of PMS points. Yeah. Definitely a little bit more of a rougher start, but of course naturally that with Xmen এখানে একটা পজিশন ধরে বসে আছে, somewhat understandable, but that Erangel was a little bit more ভাই এখানে একটা জিনিস দেখেছি, এরা কি সুন্দর ছাড়া নেবে কম্পাউন্ড করার চেষ্টা করছে এখনো, because they were running into like really strong teams before they really এইটাই রোটেশনটা, এই রোটেশনগুলো কিন্তু আসল খেলাটা হয়, কে গিয়ে টুকুস করে এই তো পরস্পর রোটেশন হচ্ছে, দেখ টিম আনলাকি রোটেট করছে, পাশাপাশি আমাদের সামনের টিম আমাদের এইটা মনে হচ্ছে একটা কনফ্রন্টেশন হবে এনার্কির সাথে, কাছাকাছি ঘুরছে ভাই আমাদের দুটো আনলাকি কাছে ঘুরছে, তার পাশে টিম টিএন ঘুরছে। টিম টিএনটা কি? টিম টিএনটা আমাদের ইন্ডিয়া টিম আনলাকি, এই টিম নিউবিজ, আমাদের ইন্ডিয়ান টিমের নাম হচ্ছে টিম নিউবিজ, ওটা শর্টে টিম টিএন আছে, তামিলনাড়ু নয়। 7:30 আগে কিন্তু লাইভ স্ট্রিম শেষ হবে না, যখন শেষ হবে তখন শেষ হবে। টোটাল কটা ম্যাচ হবে আর টপ কটার মধ্যে আসতে হবে? টপ 2 এর মধ্যে আসতে হবে পরবর্তী এতে কোয়ালিফাই করার জন্য।
4 উইকের খেলা আছে, ঠিক আছে, এটা সবে 3rd উইক চলছে, এখনো একটা উইক আছে, আর এখানে অগ্রেস কিল তুলে নিয়েছে নির্বাণার। a really great time for August to really get those points in. They just lost Crazy Dog. NRSG is not really out of the fight just yet, utilizing that TPP পুশ here. আসছে এখানে, But পুশ other than that, আসছে, just এরে no এরে further- গেল, no further আর aggression একজন যাবেন coming in, নির্বাণার, just merely relocation, পেট খেলা repositioning, কেটে trying to খাবে, get that কিচ্ছু কর না। flanking angle as August is currently এখানে sieging again NRSG as they know they have the man advantage now. দারুণ বোম। And we got XP does এখানে land that এনার্জি shot onto ER. এনার্জি কিন্তু And নামিয়ে দিয়েছে NRG একজনকে। can play off that in two ways. He গড can এক্সপি ভাই either সেটা look to সেরা স্প্রে reaggress করছে, 3v3, এখানে এক্সমেন জেনে or দুজনকে look to খেয়ে নিয়েছে fall উপরে। back and sort এই of রোটেশনটা, vacate the আর্লি area, রোটেশনে but যারা it গেল তারা seems গেল as if ভাই। they're just gonna counter rotate on the backside of this এরে compound, এরে try এরে and wrap ভাই rotate পুরো in র‍্যাপ towards করছে ভাই August এদেরকে। and take the fight. They wanna গেল try and take the battle. গেল They're not backing out of this one. They're not falling away. They do need to be ভাই quick স্মোক though, করে 'cause খুব that revive's এ gonna take place বাবা on এ ER. বাবা, That'll get them back to 4. Lovely positioning from Alec, catches Faith. They ও get this. নাইস He ভাই was নাইস। expecting Faith এখানে to still be up the সিজে top, কে and ভাই Molotov does ভাই connect সিজে কিন্তু onto মলি খেয়েছে CJ. He's forced in towards ভাই, the এখানে barn থার্ড পার্টি আছে, to থার্ড go পার্টি and আছে, heal up. স্মোক দে That's স্মোক not দে a স্মোক দে। timely third party shot there from Akasari onto God XP. They want to try and এরে get এরে Faith এরে back এরে up, ভেতরে so লোক they've আছে, still got the 3 গেল players. God XP with গেল the look in hand ভাই ধরেছে behind the sandbag. CJ ভাই ভাই, lovely positioning, gets the double, and it's এটা August that কি get the বোকামি করলো spotlight ভাই। onto NRG. 11 points এনার্জি out in হ্যাঁ game 3. লাস্টে We literally টোটালি saw খেই হারিয়ে almost, ফেললো। ভাই ওখানে একটা স্মোক করে replication of আরামসে what বাঁচাতে Blue did পারতো। মেনলি ওদের থার্ড পার্টিটা আরো ওদেরকে সমস্যায় ফেলে আরে দিল। দুটো গুলি খেয়েছে, স্মোক করেনি, সিধে ঢুকে গেল ভেতরে। ZSHN Esports ইস, also going to be able to win out their fight here. We did স্যাভেজম্যান ওদিকে স্পোর্টস জেনও কিন্তু এখানে মেরে দিয়েছে এলিমিনেট হয়ে গেল। ভাই। এদের আটকে গেছে, এদের ফিড আটকে গেছে। তোরও আটকাচ্ছে? না আমারটাতে ফিড আটকে গেছে। রিলোড কর। also going to be able to win out their fight টেনের টিভি here. আটকে গেছে তো। We did not see the earlier initial, except for the fact that through knocking down 2 members of Zan Esports here, that instantly led out forwarding towards that aggression. আমাদের to টিম wipe কিন্তু out এখনো the 4 জনের squad স্ট্রং here. আছে। So same thing, Oglus, the Savage Man Esports, they Xmen understand আর we're on ওয়ারজি that third map here. It's a best of 5, not a best of 6. It's a best of 5. We're pretty দুজনেই much just চারটে করে তুলে we're pretty much নিয়েছে কিল। halfway, হ্যাঁ almost এক্সম্যান তো halfway ওই টিমটাকে ওয়াইপ done করে দিল তো, with the days জেনকে তো here. ওয়াইপ করে Can't দিল। afford to miss any chances to farm those with the day here. Can't afford to miss any chances to farm those points if they have. শুরুর And I দিকেই love to ফাইটটা see the নেওয়াটা খুব aggression coming for বুদ্ধিমানের it as মুভ। well. The switch up coming for these two teams. শুরু থেকে Someone ফাইটার দেখ understand, hey, পজিশনটা we তো get ওখানে 2 knocks, এনার্জিতে দাঁড়িয়ে গেল না we must একটুখানির just জন্য। go full send it. We ওখানে really কিন্তু can ওরা sit পুরো there can and relax we for know few no one's going to be circles. trying to go for the third party. না না Still রিল্যাক্স like to এখানে get পাবে এদিক না। দিয়ে into the বের zone, করে নিয়েছে, just বাট go এই and clear it ম্যাপটা out. তো So really great job এই coming ম্যাপটা from বড্ড Savage ওপেন and Oglus স্পট বেশি। respectively. And they didn't lose a single player too. So pretty great for themselves. I think 2x James করে actually নাও। got tagged somewhere. আমার আই থিঙ্ক নেটটা সমস্যা করছে। আমার ইন্টারনেটটা সমস্যা। What makes sense, just August coming on by, and yeah, I mean, most of the center point of the circle now is pretty filled up. I mean, we're actually 8 minutes into the game, so it's been a pretty fast start on Rondo. Unfortunate for Zen Esports, unfortunate for NRG. 2 teams out early, and then এই we're অল্টার already ইগো playing এখানে such a পজিশন big map. নিচ্ছে There's এখনো so much পুরো পুরো। space, certainly phase 1. While we had a little bit of early action, I now চলছে fully এবার চলছে এবার চলছে। anticipate it should আমার নেট একটু quiet ডাউন হয়ে down গেছে, কিছু over করার the নেই। next 5 to ওটা 6 হয়। minutes. I think let the lobby will settle. There'll be a little bit of rotating phase 2, but I don't think you'll see conflict off the back of it. It might not see much টেরাকে দেখ until পিছন even দিকে phase আসছে। 4, if we're going to be completely honest, just because now with those 2 teams eliminated, there's so much space available. আরে অনেক A lot of কোয়ালিফায়ার স্লট আছে compounds, a lot হ্যাঁ। of tree lines, a lot of ridges. I think this is going to be pretty quiet for the foreseeable future until we get to maybe টেরাকে phase দেখেছিস 4. টেরা কিন্তু সারাক্ষণ এই ফার্স্ট রাউন্ডের পর থেকে ওদের কনফিডেন্সটা আলাদাই বেড়ে গেছে ভাই। Because the circle this time really আলাদা আলাদা কিন্তু একটা একটা করে ছেলে কিন্তু ভাই চারদিক খুঁজে বেড়াচ্ছে, কোত্থেকে কিল বার করতে পারে, পজিশন বার করতে পারে। এখানে এটিও কিন্তু জানতে পারেনি, ঠিক আছে, জেন পিছনে এসে গেছে এদের। জেনের একজন রোটেশন করেছে আর একজন দেখ এখানে ক্যাম্প ধরে বসে আছে জেরেসের। ভাই এটা জানে না কিন্তু পজিশনটা। মনে হচ্ছে একটাকে জড়াবে, ঠিক আছে, বোল্যাঙ্কে। এই দুটো প্লেয়ার আছে বলে চুপচাপ বসে আছে। ম্যাপটা খুলে রাখতে পারো তো অন্য মনিটরে? ম্যাপ খুলে রাখতে পারবো না রে আমি, কারণ আমার কাছে ম্যাপের অ্যাক্সেস নেই। লবিতে আমি নেই, আমি যেখানে আছি সেটা হচ্ছে আমি ওদের ব্রডকাস্টে আছি। লবিতে আমি নেই ভাই। এর পজিশনটা এদের একজন ডিসকানেক্ট হয়ে গেছে অ্যাকোসায়ার। যা আরে এর জ্যানসিনের
sharing ভাই the same এই তো the same কানেক্ট হয়ে area গেছে always এবার within the ভাই same আমাদের মনে হচ্ছে district TN এর alongside হবে। ATO হ্যাঁ here. হ্যাঁ হ্যাঁ That we ভাই have এই ড্যামেজ players খেতে for খেতে ourselves here, সার্কেল but ড্যামেজ কিন্তু more than ঘটনা that, হচ্ছে still we need to go for the টিএন এর full. এখানে ব্যাকআপ দেওয়ার full স্নাইপার squad and একা আছে fully send it for this one. Just winning out how the phase 2 circle is going to be gonna এ be like বাবা for all these সার্কেলটা players. আগে রোটেট It কর needs আগে to be রোটেট towards কর the at least that পজিশনটা নে নাহলে কিন্তু southern সমস্যায় side. So পড়বি still যা able ধরেছিলাম to জ্যানসিন commit যাবে a decent amount of teams, but Kia able to find an opening on RZ as he was ভাই trying to খিয়া rotate কিন্তু away here. দারুণ A স্প্রে really করে ভাই great picked up here. Zanshin a little bit too far to go for the saves here. So Zanshin will be coming in with 3 more চেঞ্জ members. করে নতুন ATO ওয়েস্টার্ন নিয়েছে নাকি still না got ভাই the high grounds for themselves. They're very টিএন comfortable কি with জোনে this, হ্যাঁ but টিএন জোনে eventually ঢুকছে will have to রোটেশন make করছে moves from this current position. The time here, I think see whether Zanshin is going to be making যেখান a থেকে call or রোটেশন দিয়েছিল choose ওখানে to just টিএন এর try কাছে to জায়গা ছিল keep them পেছনের at his লোকগুলোকে মারার western কিন্তু side. ব্যাপারটা হচ্ছে ওর But at কাছে the আর same ইয়ে time, ছিল look না at the other aspect of the other team, right? Xanax teams also slowly who actually did the long dive from the fly path, right? Monk being one of them, Happy Squad as well. The team that got the second place ইন্ডিয়ার walked out with ইন্ডিয়ার 14 মোবাইল kills. সিনে কোনো Definitely feeling the more feeling really grateful অর্গের that উচিত as they টিমকে slowly make কিনে their নেওয়া way down north, where it's also going to be a lot of teams. Savage Esports being one of the teams বিদেশি deep টিম to be that কিনবে north ভাই side, ওরা forcing Xmen, Shadow হ্যাঁ Esports away. ফিফথে Team আছে Unlucky also হ্যাঁ could be a টিএন তো factor to লাস্টে উইন আগের see রাউন্ডে তো Monk লাস্ট Team রাউন্ডে as they উইন slowly তুলেছে make ভাই their way in. In our previous round, ভাই এ ভালো বাবা রোটেশন ভালো Team রোটেশন Newbies দিচ্ছে finally made damn. their way to the circle from the ডাউন eastern হয়ে side. গেল Didn't have much ট্রান্সলুসেন্ট conflict with আমাকে Vega, but they দেখাচ্ছে না are gonna have দাঁড়িয়ে যা a cross এক intersection কাজ here as they করো না make তুমি their way ডিসকর্ডে by. স্ট্রিম করো না I তাহলে wouldn't be surprised. A couple of spray downs here. That's ধরে gonna be the দিচ্ছে first attempt coming from এ বাবা এ Team বাবা Newbies. ও বাবা পাশ His দিয়ে league ঢুকেছে is না পেছন দিয়ে returned দুজন fire by AJ. A আহ headshot ক্রস ফায়ারে to পড়ে knock গেছে them out কিছু কর here. না কিছু কর না There কিছু কর goes না one of the members পজিশন here. ক্লিয়ার করতেই হবে Team Newbies, unfortunately, losing one of the members. But hey, he's out in the open. I ডিসকর্ডে think স্ট্রিমটা they. দাও তুমি Oh তাহলে no, প্রাইম they're আর not আমি going to go for দেখতে the. I পাবো don't think they're সিনকে able to pick up the tag হ্যাঁ in হ্যাঁ time. So, or did they manage to pick up the tag? I don't think they did. So, no revive's going to be coming for the fourth member here. They could attempt later on. They're pretty near to a blue beacon tower. Yeah, so it's Happy Squad and Monk though, so they might not even be safe even if they can get there, and that's even if they can go and get the blue chip too. Yeah, I mean, কতটা it's, পিছিয়ে গেছে আমার কি রিফ্রেশ yeah, করতে been a বলছে very interesting sort of rondo. অনেকটাই The পিছিয়ে গেছে expectations haven't অনেকটাই quite পিছিয়ে been আছে met in কি good করে way হলো in that ফাইভ case. মারো Poor old Team এখানে Newbies বড় losing ফুল one, স্ক্রিনে and that's not what you want, especially after মারো consistency been in হ্যাঁ a bad হ্যাঁ way throughout the first 2 weeks. Consistently আটকে losing ব্যান্ডউইথ players or থাকলে ইউটিউব rotates or having বাফারিং এ যায় rotational না আস্তে issues. আস্তে স্লো করতে When they থাকে have their ওটাই good একটাও games, এখানে because আটকে they গেল can না তখন actually দেখ have দেখ গর্ত করছে দেখ get a bit of fortune with the এটা circle, যেখানে or পাচ্ছে they get গর্ত a করছে really good ঢোকাচ্ছে rotate. When they have রিসেন্ট their bad games, গড লাইক most of টিম them are on the তুলেছে basis that they পাবজি had a bad পিসি rotate, lost ইডব্লিউএস someone এর on জন্য the ইন্ডিয়ান টিম rotate. তুলেছে It's been where they've হ্যালো won and কাল lost a ভৈরব lot of their games. And I say one as in ইউরোপিয়ান not টিম chicken তুলেছে dinner, but সবাই big ইউরোপিয়ান game. প্লেয়ার So কিনছে ভাই কেউ ইন্ডিয়ান they've কোনো kind of টিমকে just তোলার been চেষ্টা stalled করছে না out. They're out in the open at the moment. They ওই দেখ tried to push অর্গলেস past মনে হচ্ছে Happy টিম এ Squad তুলে near that চিপ তুলে tower. রেখেছে They কারোর wanted to একটা try and maybe take the compound against ARMR. রিভাইভ একটু করছে আগে করতে Been হতো well and truly defended. So now they're just kind of ইন্ডিয়ার split ভালো ভালো প্লেয়ার ছিল out in the open field যদি towards the eastern side. যে এই সিনটা যদি আগে গ্রো হতো Fortunately, তাহলে didn't খুব lose ভালো হতো anyone, but again, I তখন don't think হ্যাঁ they're পিকে ছিল I don't think they're where they would want to be right now. তবে 20 এই seconds left আরমার on the স্পোর্টস streak কিন্তু ভালো doesn't জায়গা really নিয়েছে matter. No one's really shooting at them. They're not in a dangerous position by এবার any means. But again, they're পজিশনটা just দেখ constantly in the vehicles. They don't, এই they're not looking to সার্কেলটা be কিন্তু set. সাথ You দেবে kind না of look ভাই at the majority of the teams in this circle. আমার মনে hচ্ছে They নর্থ really সাইডে at the সার্কেলটা যাবে moment দেখ just look a little antsy. Where do they want to go? ওই হ্যাপি স্কোয়াডের দিকে And কাছাকাছি again, I সার্কেলটা don't think it's পুশ because they করাবে were happy আয় with the দেখ phase 2 দেখেছিস rotate, phase 3 pop, and they'll make a decision এইখানে about সমস্যা where ভাই they want to position পুরো হ্যাপি based স্কোয়াডের on দিকে this. পড়ে I ভাই expect them to probably try and push a little bit more এই towards জায়গাটা রোটেশনটা সবচেয়ে বড় খেলা go in a আর more জিনবোর্ড দেখেছিস northern কতটা fashion ফার and এন্ড গিয়ে একটা then জায়গা the ধরে রেখেছে south পুরো side of the ক্রস circle ফায়ার as করে phase বলে 3 just goes a tad to the north and moves a little bit away from Hangshan. সবাই বাইরের টিম তুলছে হ্যাঁ বাইরের But টিমে পয়সা it's বেশি also because like how the fly path with the circle, right? So it's a lot of these teams we're just not going to be seeing a lot of movements. A lot of these I also believe they're also banking on the hope, or at least banking on the fact that they hope that the circle just keeps being the at least এই giving তো them the অগলেস benefit 4 of the circle নম্বরকে for না as long as বাঁচিয়ে they নিল can, ভাই right? So in this case, প্লেয়ার Savage বাঁচিয়ে Esports, নিয়েছে অগলেস GSW, Ogles, টিএন রিভাইভ করবে না ARMR চিপ definitely তুলতে পারে loving না it, চিপ তুলতে পারে না particularly more than others here. We do see Unlucky and TERA still at the edge of the circle. They're also within their compound, right? So they still got a decent amount of time, decent amount of সোলের cover কেমন for টিম themselves সোলে here. ভালো টিম The ভাই real question is, বিদেশি like, টিম oh, একটা what's ইউরোপিয়ান going to একটা be the টিমকে situation for কিনেছে the তো rest সোল of the team? Mong, as you mentioned, ইন্ডিয়ান didn't টিম have নয় really সোলের have the
comfort of their ইউরোপিয়ান characters একটা at the টিমকে time. কিনে They're রেখেছে still in the safety of the circle naturally here, but now with the circle being smaller,
with a little bit more এইখানটা open terrain এই and সাবাস less স্প্রে ডাউন buildings করলো for them to really occupy for themselves. And since they came in last, they জেনসেন also কিন্তু understand ভালো that a পজিশন lot of গুলো the নিয়ে good নিয়ে একটা spots একটা করে is কিল already তুলেছে দেখ সারাক্ষণ initially already রোটেশন occupied রেখে by রেখে much earlier teams. এটা কিন্তু with the কাজে advent of কাজ the fly path too here. So জেনসেন now একজন it's ডাউন all the আছে teams is going to be ওই so রিভাইভটা effective, টানতে right? পারলে ATO কিন্তু finally ওদের comes in, 4 জন হয়ে যাবে naturally as দেখা যাক expected, করে কিনা ZSHN trying to peppering কেন them ওরা down, এখন ওই trying to be the পজিশনটা ছেড়ে gatekeepers বেরোয়নি here. ওপরে একজন They're not গেছে too far from বাঁচাতে the edge মনে of the হচ্ছে circle here, but ATO is going to be making a quick headway, trying to get a little bit of cover from the forestry area. Xmen আর And there's Organs still decent কিন্তু amount of trees for them to যেটা utilize বলছিলাম actually যে before they make. কুল ডাউনে They don't চলে necessarily গেছে have to শুরুর make দিকে dead যেহেতু 4টে center কিল that তুলে they নিয়েছে could 4 if they পয়েন্ট want to here, আরে ওরা but they will have to play একটুখানি around with the ক্যাচ tree line খেলছে here. I don't think they're going to be able to get to the compound পজিশনটা নিতে হবে না unless they তোকে decide হেড to crash স্পেসটা with পেয়ে গেছে না GSW. That's going to be a little bit of a different story শুরুর here, but দিকেই 4টে currently কিল অনেকটা GSW is just অ্যাডভান্টেজ trying to be nice neighbors with SavageMan Esports. They're both of those two teams currently dead center of that circle here. So no matter how that circle shifts, I believe those two teams will still be pretty safe within their compounds, unless it's like a super স্কটলেগের hard স্কোয়াড আমেরিকান shift টুর্নামেন্টে ভালো from either side, and then might be a little bit of a different story for either one of the two. ব্রাজিলিয়ান টিম তুলেছে গডলাইক Regardless, কোল now রাশিয়ান it's just তুলেছে I'm এটাই gonna ভাই list আমাদের এখানে this প্রফিটের week জন্য off বাইরের because টিম তোলে expect দেশের টিম to তুললে see a ভালো lot of লাগতো edge দেখতে plays, probably some edge clearing for a lot of these হবে teams আস্তে here, আস্তে হবে আশা করা there's যায় there's still decent amount of tree lines for teams to cover. Some not massive highlands, but চাইনিজ টিম decent আছে না আরে clears for them চাইনিজ to টিম really just somewhat bank themselves in. But is it the most safest? Is it the most comfortable? Probably not. তাইওয়ানের There's টিম probably আছে more better spots ভাই to be in, but it's just জিএসডব্লিউ somewhat আর occupied এক্সমেন by someone পাশাপাশি else দুটো already. এতে নিয়েছে দেখ The team কম্পাউন্ড that's a নিয়েছে little bit late to the round. Yeah, I mean, these two spots right here, this is a lovely overview. This is really where you want to be. Center point of the circle, nice, decent-sized compound, and really good vision of the overall field, which, as you're saying, is, pretty open. Yeah, there are some tree line positions, so I don't think teams are going to be, too unhappy overall going into phase 4. The teams that will be unhappy is if this goes absolute hard shift down to the south phase 4 and away from GSW and Xmen. Well, I tell you what, another call. I didn't want to jinx it, but hey. Yeah. I mean, poor old SavageMan Esports, they were sitting great right next door to GameStart Win. GameStart Win are still in, but they're no longer in the prior position based on that circle shift. And again, changes the course of this game pretty quickly to Shadow Esports now sit in one of the better positions based on the phase 4 pop. And it's what we used to say back in the day. It didn't matter what it was, phase 1 to 3, who cares where you sit? You get that phase 4 circle pop, now you're going to cop a bit of a feed. And here come the rotation fights. This is exactly what you want to see. Winning these kind of fights out on the road based on this phase 4 pop. এই রোটেশনটাতে কিন্তু বোঝা যাবে কি হবে এক্সমেনের অবস্থাটা খুব খারাপ হয়ে গেছে ঠিক আছে সার্কেলটা জাস্ট বাইরে চলে গেল ওদের থেকে immediately lose one as well, not ideal after just losing. আনলাকি কিন্তু চারজনকে নিয়ে ঘুরছে phase 3 circle, you lose one initially, now down to 3, still need to get into your vehicles and rotate. Suddenly this game has gone from looking pretty comfortable for SavageMan Esports with 4 kills already banked to now going to be a very tricky game to maximize points. As down to one player, Chaos on the north side of জেনসেনের অবস্থা খারাপ একটা মাত্র প্লেয়ার পড়ে আছে circle. August only need to find Akusare at this rock and they will get this. ভাই Akusare-কে খুঁজে পাবে না ভাই এই সেটা খেয়ে নেবে দেখ এই ওটা দেখাতে পারতো ওখানটা এই Akusare নামে নিচে যা ধরেছে Akusare এত তাড়াতাড়ি যাবে না ভাই ও ফাইট করে যাবে ইস ভাই ফিনিশ করতে গেল teams that's pretty much there initially didn't really want to make their way in. ঠিক আছে 7 নম্বর টিম উড়ে যাওয়া মানে আমাদের এখনো পজিশন উপরে সিকিউর থাকছে ও ভাই স্প্রে ভাই স্প্রে ভাই ফাইনালি ভাই আনলাকি পয়েন্ট তুলেছে ভাই আপচেন কোন রকমে বেঁচে আছে দেখ কিন্তু যাবে কোথায় ভাই হ্যাঁ থাকবে দাঁড়াবে কোথায় 18 HP তে ঘুরছে ভাই যা 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 গাড়িতে ফেটে মরে গেছে গাড়িটা মাথা না পড়লে হলো লুনলুন চেষ্টা করছে ভাই কোন রকমে ভাই দুজনই আছে ভাই টিএনএ আরেকজন নক খেয়ে গেছে ভাই আরে এনার্কি মরে গেল ইস ভাই আমাদের উপরটা দেখাচ্ছেই না অগলেস যাচ্ছে মনে হচ্ছে অগলেস পারবে না এটিও কিন্তু ভালো জায়গা ধরে রেখেছে ভাই পরস্পর তিনটে আই এক্সমেন গন হ্যাপি স্কোয়াড ভাই উপরে পয়েন্ট টানছে দেখ এক্সমেন স্পোর্টস গেল ঠিক আছে এক্সমেন গেলে কিন্তু সুবিধাটা লবির উপরেরটা কিন্তু হ্যাঙ্গিং পজিশন চলে গেল
once again, circle TNK shifts. এটা They ফেভার lost করেছে they lost their opportunity. সার্কেলটা They even fell early. Now it's ওদের সামনে GSW's জাস্ট একটা turn 8 প্লেয়ার আছে to সিঙ্গেল experience the সোলো exact same দেখা যাক situation পারে কিনা as the circle shifts towards the southern side, forcing them out of the compound, the safety of their compound. It seems like even only so far Armored Esports and Unlucky, they're the two teams that's ভাই feeling very. They actually currently like their current spot. এখানে for অগ্লেসে ওই themselves, একটা কিল কি feel তুলে more বলে দাঁড়াবে secure. এরা as well. এটিও I think Happy's pretty comfortable. I mean, it depends এটিও হ্যাঁ actually. পয়েন্ট টানে I'll মাঝে take it দাঁড়াবে back ever so slightly. আমার মনে হয় না They're playing সিজে huge. ভাই পয়েন্ট দেবে বলে সিজে আমার মনে Yeah, হচ্ছে yeah. সার্কেলে মরলেও পয়েন্ট দেবে না Eastern side is clear. Clear. বাকি But বডি if থেকে they- ভাই হিল if they তুলছে আর have to মারছে push up, if ফেস they're in 5 the ঠিক line of আছে sight of armor, that's going to be a bit of a problem for them. I don't actually know if they will be though, because there should also be a First year hill match, our just first to year the match. right side of Armor's compound. So it's going to be There should be, fascinating to see if they can find a safe location on that eastern side of the circle. ভাই If they can, then I হিল think তুলছে Happy's আরো got হিল to win তুলছে really হ্যাঁ position, ফার্স্ট four তুলছে up. Pretty comfortable fight win for them. They got the 3 kills, and with Savageman Esports ভাই being ওরা able লাস্টে to গাড়িতে limit ঢুকছে Bagha একজন down to উঠলো 2 players. Tell you what, দুজন উঠলো তিনজন উঠে গেল going to ভাই the end of the game সিজে pretty কিন্তু clear. ভাই It may খেলে not দিল be ভাই day হ্যাঁ one, but that top spot is theirs for the taking. Same with TERA pushing now out of Hangshan. They get to play that ভাই western side, নাইস which is নাইস pretty নাইস vacant as well. It's actually quite a হিল তুলতে winnable পারবে lobby হ্যাঁ for phase 5 in terms of the fact we've only got 32 alive. You still got GSW that need to push down from their compound. They've already এসিকে got দেখ Xena ফুল that's স্কোয়াড pushed ধরে out বসে into আছে front contact, playing অলরেডি close ওখানে by একটা to নকও Unlucky. বার করে নিয়েছে So there's still a bit more to play out. শ্যাডো over the next স্পোর্টস এই 90 রাউন্ডটাতে ভালো seconds. জায়গাতে আছে ZTO দেখা had যাক to push in এরা towards এটি ওকে Shadow. Shadow's been quiet tonight, and 7 points is not really where I expected them to be after match 3, but they've got 4 players টিম up. কবে I দেখবো like কিছুদিন their বাদে squad, দেখবি close by to Unlucky. Unlucky's not moving around. They're staying pretty compact in terms of their shape, so they're not taking a lot of map পিজির অবস্থা control, খুব and একটা this is ভালো giving নেই space to জায়গা Shadow কিন্তু আছে Esports. এখনো কিন্তু Kind টিএনএর of just জায়গা push আছে ভাই into the পয়েন্ট তোলা কি circle. বল They বলো can gatekeep ATO. অনেকটা আছে Still got CJ for August as the টিএন আমার solo মতে এই deep মুহূর্তে একটু blue, চেপে এক খেলা দুই উচিত তিন trying to heal সার্কেলটা his আরেকটু way কম্প্যাক্ট through. হোক I পাঁচটা don't টিম এখনো think ফুল it's আছে gonna work 20 for জন him though, so I বাকিরা imagine সবাই August are probably out of this game. 6 kills অল্টার to ইগো their names, এই but no placement points in the top একাই 6 বেঁচে at আছে the ভাই moment. CJ will just continue to take নাইস the point. There তেরা goes মেরে man দিয়েছে for Alter Ego. Their কিন্তু night ঘটনা just হচ্ছে takes আমাদের টিম তো again পুরো from ওপেনে পড়ে গেছে ভাই bad to worse. They stay on 3 points from their last টেরা 5 চারজন games. নিচে আছে 3 টেরার points from এইখানেই তো 5 টিএন games. So ঘুরছে the team that missed out on top spot last week by 1 point. It ও is ভাই it is সিজে an ভাই incredibly এটাই ধরেছিলাম curious সিজে মারবে turnaround for them as to how this দেখ has happened. সিজে ATO পেছন get থেকে ভাই কিলটা eliminated তুলে as নিল well. এটিওর This is ঠিক আছে this is a strange one. ভাই Yeah, সিজে by the way, ওখানে you can see বাইরে there's বসে the- আছে হ্যাঁ there's CJ staying alive. If he could just stay alive for one more team, he might have been able to tank the blue just ভাই enough. সিজে But he's গেল got ভাই into a সিজে গেল vehicle. He's gonna send it probably না out of meds. সিজে আবার হিল করছে No, he might have something. He এ আবার should be সিজে dead very ফাইট shortly. করার চেষ্টা করলো ভাই He couldn't হ্যাপি quite স্কোয়াড get- জিএসডব্লিউ he কে missed top 8 by ভাই like হ্যাপি 5 স্কোয়াড কে seconds. এ করে দিল ভাই So জিএসডব্লিউ unlucky. GSW, they're wiped out by Happy Squad. ভাই So they হ্যাশট্যাগ go এইট to the ভাই top spot. They pushed up towards the north. আচ্ছা Really স্ট্রিম good করে রাত্রে rotate. একদম They didn't sense that it was going to be safe to just push directly from the eastern side into the open field. So they wrapped up to the north. হ্যাপি They স্কোয়াড took থেকে the একটা fight ফায়ার তো and আসছে they got rid of GSW. এই অ্যাজিন বোর্ড বলে সেটা এ কিন্তু ভাই Unlucky's passiveness has cost them প্রত্যেকবার 2. ক্লাসে থাকছে They're দেখ down to ভাই 2 players, only the 1 kill. They've played this way too passive. Weak আজকে হেভি দিন mentality, যাচ্ছে not ওর। spreading, not ভাই taking আমাদের কাছ fights, থেকে not সার্কেল taking একটু map দূরে control, গেছে আমাদের just টিমের কাছে doing টিমের কাছ nothing. থেকে Essentially just sat there and did স্পেশালি ওপেনে nothing. আসতে হবে Eventually when the aggression came to them, they weren't একটু ready যদি for এখন it ধরে either. রাখতে So পারে পরে ঢুকতে that's a পারলে really poor game for Unlucky and a reason why they're ইন্দোনেশিয়ার টিম বেশি struggling দেখছি over the last 2 weeks. Yeah. ইন্দোনেশিয়া ভিয়েতনাম এই জায়গা থেকে It's অনেক definitely প্লেয়ার rough, খেলে না rough. ভাই ভালো ভালো প্লেয়ার খেলে I'm gonna say first, August, ভাই you ভালো have my faith renewed because I ভাই I thought আরমার he was gonna স্পোর্টস give it someone সার্কেলটা to do. পেয়েছে I দেখেছিস thought ভাই like, you know, সার্কেলের I'm মধ্যে not gonna সবচেয়ে give বড় it to him. কম্পাউন্ড But আরমার yeah, স্পোর্টস but আছে yeah. হ্যাঁ The শুরু one that থেকে wiped out the entire squad of ATO. So you know what? Fate renewed. ভাই Apology. The ভাগ্য man went down swinging. He got, I believe it was like 4 points. They had 4 ওদেরকে points সেন্টার before they করেই went down. Now সার্কেল it's just তৈরি 8 হচ্ছে points in total. So sure, a shy ভাই away from ফার্স্টের placement. গুলো খুব খারাপ Hey, গেছে you ওদের না still ভাই have এটাও only 8 দেখ points. It's ফার্স্টে দুটো definitely ম্যাচ থেকে aiding 5 you পয়েন্ট in terms পেয়েছে of your points এই later ম্যাচে on. 2 That পয়েন্ট will help পেয়েছে us 7 later in the long, at least the long run. কিন্তু for ঘটনা this হচ্ছে week আমাদের 3. টিম এই স্নাইপার রোটেট Armored করছে Esports circle once again favoring them. They are definitely loving this kind of situation. Unlucky, definitely not in the spot they really want to হ্যালো be in. দেবাশিস হ্যালো হ্যালো There's 2 members still কি living মনে for হচ্ছে them. গাইস Not sure how আমাদের they'll টিম be কি টপ able 4 to অবধি টানতে try পারবে to close this out here. Whereas Shadow জোন Esports, বাজে যাচ্ছে like
like হ্যাঁ you mentioned as well, আমাদের টিম ছ much নম্বরে more on the স্লিপ quieter করে side. গেছে But at least this একটা time they পয়েন্ট have a লাগবে
4-man একটা squad. পয়েন্ট পেলে They definitely have 20 options তে how they উঠবে। really want to tackle in ভাই the অর্গলেস round, এই ম্যাচে because 8টা naturally কিল first করে things দেখ first, they need পয়েন্টটা to try তুললো to দেখ clear out 12তে ছিল Terra. হ্যাঁ I don't think they have to worry too much on that central area, mainly because এইখানেই mainly কাজটা হয়ে যায় because they're at the bottom ফার্স্টে part of this 4টে hill, কিল right? তারপরে So একটা they don't ফাইটে really have কিল to তুললো scale it ব্যাস up just yet. They just need to কোথায় উঠে secure গেল their southern side, they slowly make their way and try to টেরা pass এ up পাশে down the উঠছে top দেখ of এসির ওপরে ARMR Esports here. আমার মনে HPPY হচ্ছে have টেরার good এসির things মধ্যে একটা going ফাইট on on হবে the এবার eastern একটা side. জোরদার They did shift towards the north to just to check things ভাই out, একজন right? কিন্তু But জেসকি they did কিন্তু বসে mention আছে হ্যাঁ because naturally because they have this hill, so they টিএন don't এর really কিল have কাউন্ট to পিছিয়ে worry যাচ্ছে too মনে হচ্ছে much. হ্যাঁ The টিএন small কিল কাউন্ট force এই area, রাউন্ডে একটাও they কিল did নেই manage to secure the eastern side much earlier এই as রাউন্ডে well, একটাও right? কিল নেই The টিএনের only factor যা that নকআউট could খেয়ে গেছে probably make it আনফরগিভেন ওকে টিএন এর উপরে গুলি most likely পড়ছে just going to be Vega, আনফরগিভেন right? If they নকআউট হয়েছে decide to try to flank that towards the southern side, which is pretty much এও why we মার see খাচ্ছে like স্নাইপারও মার খাচ্ছে Monty or even আরে Tech আরে should আরে আরে have this আরমার little bit of স্পোর্টস a ধরে 2-2 রেখেছে ভাই ওকে setup, right? So গর্ত slightly করছে ও shifting towards মাটিতে that southern side just to make sure no one's নাইস going to be flanking নাইস someone there to be এ able বাবা to এ kill বাবা any এ বাবা audio cues or any আরে sort of চা punish ভাই on আরে But ইয়ার Army is also is going to be playing এই that factor, সার্কেল right? It's একদমই also a সাথ দেয়নি variable কি to করে বল make sure no team is going to be crossing that road. So এদের আরমার স্পোর্টস Happy's not সার্কেলটাও really পেয়েছে only have to just really ভাগ্যে worry সালা towards that হ্যাঁ north part. They don't really have to worry about একমাত্র that central কম্পাউন্ড part just yet. তো টপ 2 কি উইক Circle 4 pop এর for পর phase আসতে 7 হবে coming up very হ্যাঁ shortly হ্যাঁ is happy. Yeah, I mean, I হিলছে think now কিন্তু that ভাই they বাজে know that পজিশনে that ফেসে গেছে Eastern ভাই side আবার is সার্কেল making পেয়েছে the আরমার noise. স্পোর্টস Wow, ভাই that circle shift right on the compound of ARMR. ভাই One of এদের those ভাগ্য games আছে you're ভাই gonna get one every now and PUBG then where gods you just favoring them at this get to time. sit compound. But they've been active. They've got 3 kills. You know, they're not just sitting inside and playing passive. They're keeping teams at bay. They're shooting from the roof. They're active. You got to remember as well. Firstly, you're going to play the compound. If you get the circle shift, ভাই you're এখানে gonna play the 8x compound. নিয়ে ভাই Secondly, K9 এ মারার never চেষ্টা really করছে gonna ভাই get পারবে কি একটা নকআউট prime opportunities to get full squad wipes and pick up a প্লেসমেন্ট পয়েন্ট 1 kills. The পেল fact they've already even got the 3 kills just shows how active they've আর really কি been করা at যায় this ভাই compound, shooting from the roofs, trying to steal একটা some পয়েন্ট knocks পেলে এই and ম্যাচটাতে making sure that they're keeping the guns এই যে up and গর্ত always করে scouting ভাই for এখানে হিল করছে দেখ information. They should have a pretty ওহ good read on where the vast আনলাকি majority কিন্তু of ধরে Colombia বসে is আছে ভাই located হোল্ডিং based অন on টু এ group থ্রেড হ্যাঁ play and certainly with TPP. So I think Armor's I mean, I know Armor's in a ভাই really good spot সবাইকে right দেখে now. সবাই গর্ত করার We'll see জিনিস how the নিয়ে game বসে আছে does ভাই কেউ আর যে sort of প্যান pan নেই out দেখ from here. বাঁচার জন্য Happy Squad's got some decision making to do. Elgin Bots and Tentrip rotated up towards the north. They might not be fully aware of Shadow Esports kind of directly above them on that hilltop, as Goni's still lagging behind for Unlucky. This has been শ্যাডো a স্পোর্টস very এখনো fascinating 4 জন game স্ট্রং for Unlucky, though, the way that they've played. They're still making to the top 6, but it doesn't seem like they've been active participants in the actual game of PUBG. They've just kind of stuck into the battlefield and just trying to stay alive without actually shooting at anyone. চারটে টিম চারটে প্লেয়ার নিয়ে বসে আছে ওটাই তো বলছি এইখানেই তো নাম্বার অ্যাডভান্টেজটা হয় না নাম্বারস গেমটা তো এই লাস্টের দিকে এসেই কাজে লাগে যতক্ষণ না তুই থার্ড পার্টিতে ফেসে যাচ্ছিস ভাই স্মোক করছে দেখ ব্লু জোন পড়ছে গেল ভেগার একজন যাবে এ বাবা পুরি সাবাস but they're getting points and it's always এ বাবা a sign of a good team. ভাই একটা যদি ঠিকঠাক নেট পড়ে দুজনকে খেতে পারতো পারতো দারুণ নেট ভাই বম্বে ভাই পুরো কোলগোড়া নেট দিয়েছে আজ hit exactly where you want them to hit as Bombay knocked. Linebot can now look to try and go বম্বাকে ফ্লাশ করে দেবে বম্বে ফ্লাশ হলো picks up another frag grenade. Yeah, Bombay should be dead here. Is that frag grenade? ভাই ওরা একটা পজিশন ধরে আছে ভাই ভাই ভুল একটু দূরে আছে ভাই as we're getting the phase 8 circle pop. But then again, at the same time, ভাই চেষ্টা তো করছে পজিশনটা বুঝতে পারছে না how Vega already played that situation, right? Like they already ভেগা কিন্তু ভালো খেলছে ভাই উপরে দেখ একজনকে লিংস এ মানে বসে জেসকি কে দেখ ভাই শ্যাডো স্পোর্টস এর জেসকি কে দেখ ভাই লিংস নিয়ে বসে আছে এখানে সার্কেলটা কিন্তু শ্যাডোর এগেইনস্টে গেল হ্যাপি স্কোয়াডের সার্কেল দেখ ভাই চারজন ফুল বসে আছে রিচটাতে না আরমার স্পোর্টস কে দেখ খালি পুরো বিল্ডিং এর টপ নিয়ে হ্যাঁ if they're able to balance out that placer with kills, that's even better, which I think so far they managed to achieve it. I think if they get to that top 4 is even better, because Vega is only left with one player, and that's his Iron Box here, but really slowed down the momentum for Orca-Terra. I think that's really good. That really forced them back here. But then again, Iron Boss is still one member. পিবি কে দেখ ভাই পিবি এখনো চেষ্টা করছে চারটে মাত্র গুলি আছে ভাই ওর চারটে মাত্র গুলি আছে But ARMR Esports, right? চারটে গুলি নিয়ে ব্রিজের রুফের মাথায় বসে আছে পিবি দুটো কিল করেছে এই রাউন্ডে ওর হেলথের অবস্থা খারাপ বাদিকেরা জেসকির হেলথের অবস্থা খারাপ when you're in this kind of situation where
you have a really good spot. দেখা The যাক circle is favoring you as ভাই well. You জায়গা get আছে kills, that's great. If you don't, your goal এরা is just যাই to হোক করে waste সার্কেলটা নিয়েছে resources. We're getting to the part of the game where this late into the round where ভিজির resources একজন really বেঁচে is আছে such a হ্যাঁ crucial thing মাঝখান for দিয়ে teams that doesn't have the safety of the অনেকক্ষণ ধরেই of the একজনই হ্যাঁ বেঁচে আছে। ও Those কিলো that still তুলছে scout out in ওখানে the open, they're still at the কিন্তু edge মার to খেতে prove হবে এই রে just গেল need all the opportunity to close in the gaps. Hey, looks like Iron নাইস Boss ভাই putting even more অর্কা damage স্পোর্টস to গন the side of ও Iron Boss. ভাই ARMR Esports is going to be joining them in suits here, and Iron Boss alone dismantle ও majority of কিন্তু the ভাই members of TERA. Oh, It was good only ARMR spray. Esports একা ধরে solid, বসে আছে secure, আই এম বট এরা পুরো beautiful spray, ডিসিমেটেড great হয়ে গেল control. ওখানে। হ্যাঁ Now the teams are আর slowly limping ভাই ও into the একা round. ধরে গেল Shadi কিন্তু Esports, সবাইকে 2 members সেখান knocked থেকে down. ভিজি Happy অটোমেটিক Squad দেখো also gets হ্যাঁ called out courtesy ও of কিন্তু Bagha মেরেওছে here, দুজনকে trying to slow things down on Happy Squads. And ভাই here, হয়ে গেছে Iron Boss, let's be honest, কিল if you মেরেছে fall here, গেল I'll be pretty satisfied with it. গেল You did ও your ভাই job. দারুণ nice. খেলেছে ভাই ভালো Nice খেলেছে ভাই ও খেলেছে। You did exactly what you sought out to do as well here. So well done. And well done to ARMR as well, just getting the knocks onto Kavals and Jaxi. That's the real test. You can sit the compound, but once you get crashed, you got to be active and ready on the defense, and they were able to do a good job of denying what would have been a clean entry for Shadow Esports. So they get the double there. And then technically getting the elimination onto Jaxi. শ্যাডো স্পোর্টস একজন গেল knocked. He tried to push up to play the fence line against Happy Squad. I think ভাই Happy এবার এই Squad are বিল্ডিংটা now actually ক্লিয়ার in the ভাই best position to হ্যাপি probably স্কোয়াড go on খেতে and win this game. 4 up. Yeah, it's a wounded Shadow, ডাস্কি but যে they've রুফটপে infiltrated বসে the আছে building তার of কাছে ARMR. কিন্তু So গুলি ARMR শেষ now have হয়ে to এসেছে। go on the defense. They have to be রুফটপে না mindful ডাস্কিতে এতে of বসে the ঘরের fact ভেতরে that inside the দুশো ডাস্কি একান্নটা বলছে বলছে যে রুফটপে টিভি যে আছে টিভি সে টিভি টিভি টিভির কাছে গুলি গুলি শেষ হয়ে এসছে। just sitting and waiting. ভাই এইখানে খেলাটা দেখা হবে কি Right করতে পারে down to the end of the 2 চেরির minutes. কাছেও নিয়ে দেখো This is not going to finish M4 before এর গুলি, the 2 minutes just- are up here. Everyone's just একজনের gonna কাছে sit, গুলি put আছে his শুধু own name, ডাস্কির get কাছে thrown, গুলি frag আছে grenades, টিভির কাছেও smokes নেই will- হোয়াট Eventually the আরে smokes will স্প্রে হয়েছে না এই probably get সময়টা thrown প্রচুর out if there are any left. নাইস And নক allow আজিন the বটকে entry. খেয়েছে Hansi gets the knock onto Algin bots. I mean, এবার কিলটা কি এরা স্টিল they করতে don't have পারবে smokes. I'm surprised that Happy Squad haven't thrown any yet. I would have expected them ভাই by now নাইস to নেট did. ও They বাবা might 50 actually be মাত্র down on resources. Happy Squad have been fighting quite a lot throughout this game. It would make sense. But if they don't have the আচ্ছা smokes, it is going to mean that for Hansi, Satsuna, and ARMR, all I mean, they can essentially turn into ভাই like one team সার্কেল right now. ভাই Shadow গেল Esports গেল and ARMR উ to deny Happy পিছিয়ে Squad the গেছে ability to push up past this fence নেটটা line পারফেক্ট ছিল and আজিন actually বটকে get to মনে the হচ্ছে building, রিভাইভটা which is টেনে দেবে where the circle's going ভাই to এর কাছে be. আবার ব্লু So জোন ব্যাগ Happy আছে Squad হ্যাঁ go from Happy হুম to now needing to really At force least their way 5টা into সেকেন্ড this পাবে building. You can see the way that they're রিফ্রেশ মারো একবার pushing. একটু They're পরে মারছে trying এটা to শেষ হোক তো রিফ্রেশ মারছে maintain the fence for as long মানে তো as ডিলে হচ্ছে কেন আমি possible. So বুঝতে পারছি না rotate ভাই it over where there's more space in terms of time. That circle is ফ্রেম going ফ্রিজ to হয়ে finish যাচ্ছে কিন্তু অডিও ব্যাকগ্রাউন্ডে pretty চলছে এরকম close to হচ্ছে their মাঝে মধ্যে position. I don't think it's going to be right at that fence though, is it? I mean, it's hard to see. No, yeah, it is going to be at the fence line. Aye. Xenox, we are literally Ah. repeating It is. the AC কে খেয়ে Mirama নিয়েছে game, the Mirama game from last week, day 2. এসি একজনই বেঁচে where আছে the team, ধরে so the two উড়ি teams on the high সাবাস advantage but had to jump down because they just there's no other space they can go for. The blue zone is just forcing them এ out বাবা here. এ বাবা Now they have to এ jump বাবা down. What ভাই they do, the AC gets tagged out. হ্যাপি But স্কোয়াড চিকেন Happy নিয়ে গেলাম Squad দারুণ literally খেলেছে deconstructed the plan. দারুণ খেলেছে হ্যাপি স্কোয়াড দারুণ খেলেছে ARMR Esports had the Win, compound win for had the chicken benefit এখানেই তো of দেখাচ্ছে multiple phases now, but it was Happy এটাই তো Squad দেখাচ্ছে who seized their way forward here for great success. তো আগে দেখাচ্ছে Well না done for securing that win. Yeah, my apologies. I couldn't really see the dot wasn't all that zoomed in, but they certainly জায়গা could see কোনো it জায়গায় and করেনি good reposition to get over towards the right spot. And in এখানে the end, অনলি still one thing that did ওটাই surprise তো me was করছে the lack of smokes. As great as a position as that is for Happy Squad in the end to তাই play ভাই that fence and এ knowing that আরমার স্পোর্টস you've কিন্তু got পুরো some that পজিশনটা jump নিয়ে বার off করে the দিলা roof or trying to jump out of windows, etc., to get out of the compound. এটা If you have কোনো a couple of smokes and you কোনো can just চান্সই kind of পেতো না throw না হলে those ওরা out প্রত্যেকটা and রাউন্ডে কত really তাড়াতাড়ি করে নক cover আউট the খেলো entire এই রাউন্ডটা area, পুরো পেয়ে which গেছে is ব্যাস what you will see in a lot of like kind of city finishes. এই দেখ, কোলে ছেলেকে নিয়ে Certainly বসে being আছে in the ভাই compound is a bit different, and certainly with a lot of fighting happening in the more open fields. Like I still expected more smokes লাস্টে to ফাইট get thrown করতে out, হলো and না if there were some smokes, এই that জায়গাটা would have এই really জায়গাটা made নির্বাণা যদি পুশ করতো more ফার্স্ট of an টাইম interesting finish because you এই wouldn't ড্রপ have the এই ability এই to, নকটা মারার পরে গড এক্সপিরিয়েন্স যে get out নকটা of the দিল windows, এরপরে যদি পুশ you করতো throw out ভাই one কাজ smoke হয়ে at যেত the windowsill, then one smoke বোকার over মতো the ঢুকলো end, and এখানে then you kind of 1-1 push করে out ঢুকলো with মরে any গেল throw if you've got even more on top of Happy Squad to deny নাহলে them অগলেস আগে having শেষ হয়ে যেত the immediate
immediate vision. Of course, with TPP, smokes maybe aren't as strong maybe in that এটা situation. ভুল but, করেছিল ভাই, yeah, দুটো গাড়ি interesting আওয়াজ finish পেয়ে to ওখানে have স্প্রে this, করতে though. গেল। Really good night so far. 3 games done, and they've been. আমি বুঝতে পারলাম না ভাই, এ কেন জেনসেন কেন রিভাইভের চেষ্টা করলো না টিমমেটকে। Throughout the first 2 weeks as well, that they're a really good squad that TERA just ভাবতে haven't হবে। maybe been able to
put together a full week. Only the 71 points back in week 1. Week 2, they picked up the 85 points, so a little bit better. But it was the signs from them in certain games. You think, this is a really good team, but why can't we see this more often? Well, so far tonight, to kick off, week 3. টুইচে অনেক তাড়াতাড়ি হচ্ছে ভাই, টুইচের সাথে আমার তুলনা করে লাভ নেই না, আমাকে ইউটিউবেটা দিতে হবে। ব্রাউজারে কেটে চলে ব্রাউজার কেটে চালাও, স্ট্রিমটাও তো সেম স্ট্রিম। ব্রাউজার কেটে চালাও মানে বুঝলাম না ভাই। That kind of makes a little bit of sense, and then for game 2 ব্রাউজার কেটে মানে হচ্ছে ব্রাউজারটা কেটে তারপর আবার চালাতে বলছে। So it's been a really কিন্তু আমি বুঝতে পারছি তুই যদি এখানেই দেখিস তাহলে তোর অত সমস্যার কি হচ্ছে, বুঝবিটা কি করে ডিলে হচ্ছে বা কিছু হচ্ছে। That first game you get that 9 placing with 4 points, right? That's only the last game, or at least match 2. ভাই ভাই এটা ভিজি ছেলেটা কিন্তু হেভি খেলে গেল একা, Now this third game is পুরো ধরে বসে গেল। Right now you have that nice great start. You're pretty much like warmed up. You got the momentum build up. You got that great morale. এই জায়গাটা গেল। Got that second placement. Now you got that chicken সেটসুনা লাস্টে মারটা খেলো really in a very well manner, because they really see all their wins wasn't really in a situation where like Circle was favoring them whatsoever. They were just really just playing around those edges, securing, constantly finding those fights for themselves পরে ম্যাচটা as কি they হবে make their way in here. So it wasn't really এই like ম্যাচটা a আমার clean মনে হচ্ছিল sweep for পয়েন্ট them. স্লিপ হবে They একটা। fought for it. They work hard for it. হ্যাঁ রন্ডো ম্যাপটার এটাই রোটেশন, এই রন্ডো ম্যাপটার এটাই সমস্যা করে। রন্ডো ম্যাপে কোথায় রোটেশন হয় কখন কি পড়ে ধরা যায় না ভাই, আর রোটেশন রন্ডো ম্যাপ খুব একটা হেল্প করে না ভাই বাকিদেরকে। রন্ডো ম্যাপে সবচেয়ে বেস্ট রোটেশন আছে ইয়েতে, যাদের কাছে সার্কেল অ্যাডভান্টেজ আছে তারপর কম্পাউন্ড পাচ্ছে। I think Shadow Esports also played like another factor where just being like that first line of defense for Armor Esports here, right? But with how the circle was, Circle's going to be, everyone's going to be flushed out. To answer your question regarding দেখি এখানে পয়েন্টটা দেখতে হবে। it also could be the fact because there was a lot of situation that এই পয়েন্টটা টোটাল পয়েন্টটা দেবে এবারে। they had a lot of fights with a lot of other teams, right? So they এই might ম্যাচে have পয়েন্ট expanded পায়নি, quite a bit, একটা but we পয়েন্ট didn't really get পেয়েছে। the POV, right? So maybe they just really expended all their resources towards that final fight. If they had টিম probably নিউবি যখন যেভাবে খেললো আগের ম্যাচটা, টাইগার ম্যাচটা ধরে ধরে খেললো, ম্যান পাওয়ার রাখলো। না না এখানে কট আউট হয়ে গেছে, রোটেশনে কট আউট হয়ে গেল পরপর, দুজন রোটেশনে গেল। তারপরে রোটেশনে রোটেশনে কট আউট হলো, তারপরে গাড়ি চলে গেল, আর একটাও সার্কেল ফেভার দেয় না, একটা সার্কেল ফেভার পেয়েছিল ওই জন্য তো উইনটা পেলো। এখানে সার্কেল ফেভারটা খুব দরকার, ম্যাপটা ফলো করছি ওখানে। সার্কেল ফেভার না পেলে কিন্তু বাবাদাস টাইমে মনে they were also struggling to find their footing as well. Let's Pretty see, much in the welcome. similar category with Monk, right? Not too much on the এই ম্যাপ rotation দেখা side, চালাতে but যাবে। just trying to trying to 11 win out নম্বরে those স্লিপ fights, করেছে but এই পয়েন্ট, they এই got the ম্যাচটাতে position, 11 they নম্বরে put in the numbers, they put in পজিশন the আসছে। damage counter. Even the damage counter was relatively দেখ এই high, ম্যাচে কিন্তু খুব which is বেশি to be পয়েন্ট expected, পায়নি, right? শুধুমাত্র So হ্যাপি they got স্কোয়াড 3 21 kill পেয়েছে, points. বাদ বাকি The দেখ 12 remaining পয়েন্ট, only came much এমন later কিছু when they আহামরি got to that পয়েন্ট কেউ final পায় four. না। So 12 points in কভার total আপ is করার really জায়গা good আছে। for them. Vega naturally on an absolute tear. I didn't expect them to really like keep it going all the way with just with the পরের position that ম্যাচটা they ভালো had পয়েন্ট and তুলতে the হবে, play তাহলে and কভার also আপটা with the হবে। player count that they did আর towards পরের the final ম্যাচটা part. আই গেস How they মিরামার, fought তাই against তো Oceania was really well done coming from Iron Boss. Really well মিরামারের চান্সও থাকে। Yeah, as we go to the total leaderboard, এই তো 3 6 নম্বরে আছে। matches in 10-point lead for ঠিক আছে, Happy একটা Squad. পয়েন্ট একটা মানে তো একটা পজিশন স্লিপ করেছে, এক পয়েন্ট স্লিপ করেছে, এখানে টানতে পারবে। নেক্সট ম্যাচ চিকেন হবে না। হ্যাঁ ভাই চেষ্টা তো করতে হবে। 21 points back in ধরে game ধরে 1, খেলতে হবে 8 points পজিশন then over রেখে, the আর next 2, so they've রোটেশন pulled যদি off a দিতে little হয় bit. তাহলে Alcatraz রোটেশনগুলো been ভালো pretty দেখে দিতে হবে। consistent. ওই ব্যাপারটা হচ্ছে ফেস 4 এর সময় যদি 4 জন না থাকে খুব বড় একটা মানে ডিসঅ্যাডভান্টেজ, ওটা ফেস 4 এ 4 জন দরকার। আগের ম্যাচটা ছিল 3 জন, ম্যাচ বেরিয়ে গেছে। এখানে দেখা যাক পরেরটা কি হয়। After a good game 1, games 2 and 3 haven't been kind to them. So what we're seeing outside of, I would say, Alter Ego, when you kind of look at that top 8, it's still largely the same teams from the first 2 weeks performance wise. I mean, maybe not so much Happy Squad because copy করে yeah, I mean, Happy Squad themselves haven't probably got themselves into that sort of top 4 group bracket like I mentioned. There's one that's struggling. The other 3 এই জায়গায় দেখাচ্ছে ভাই, আগে পরে তো কিছু নেই, এই জায়গায় the other দেখাচ্ছে। 3 have been at least good. I mean, Bagha Shadow in the top 8, that they're still around the mark. একই তো জায়গা আছে, আমি তো পিছিয়ে নেই। That's really the good news. কি বলছিস পিছিয়ে যাচ্ছে কি করে কোথায়? হ্যাপি স্কোয়াডে গেম প্লেটাই তোরা বাগা একটা দেখ না না ইউটিউবে তো এখানেই আছে। Only the 50 points. They're still like a solid ভাই এমআর এর ওই ছেলেকে দেখ ভাই, ছেলেকে কোলে নিয়ে বসে আছে, কি জ্বালা। So even if like let's say Happy Squad were to win, বাবা স্পোর্টস খেলছে বলেছে না, but if you were to have Vegas finish ওটা second, আমার they'd দাড়ি be মনে হলো 210. That's how far behind Happy Squad are, despite how good they've been so far this ভাই week. বাকি They টিমকে probably দেখলে still একটা জিনিস need দেখ other ভাই, factors এরা মনে হয় they'd 2 like ভাই to জানিস তো, see
you know, এই maybe an শ্যাডো Orca স্পোর্টস এর Terra, উপরে মানে দু maybe ভাই এরা, a Team Newbies, or any other teams that বুঝলি maybe তো? also দুটো didn't pick up পাশাপাশি a lot of খেলছে। PMS হ্যাঁ points এর মনে হচ্ছে to দু at ভাই, least fill হুম। that second place, just to দেখতে get একই them রকম, the দেখ নাক ability to দুটো দেখ leapfrog দুজনের, up the PMS এরা leaderboard দু going ভাই। into week 4, provided, of course, provided that they ভাগ্যিস can নাক turn দুটোই this into a বলেছে। solid weekend and not just a solid জি night কয়েন one. দেবে না? দেবে Which is দেবে what we দেবে, were discussing তিনটে earlier, জি দেবে, কয়েন right, ড্রপ দেবে। দেয়, like where week থার্ড 3 ম্যাচের is পরে going জি to be কয়েন the ড্রপ chaotic দেয়, week, right? It's going to be the কিন্তু week where কখন we দেবে someone কেউ জানে determine না, like what's honestly going to be বলতে। the game, who's going to be the team that's going to be going head to head right towards that week 4. Week 3 is pretty hard. It's চলো still ভাই pretty hard মিরামার, to tell because of how close some of the PMS points with some of the teams relatively how close they are with each other as well. Sure, maybe Happy Squad and Savage Man Esports being 50 points, right? That's like half of what Shadow Esports or Vega Esports currently have, which is 120, 130, or 140 points, right, in total, right? So depending on how well they perform this week for some of the teams, not just for Happy Squad, like even the teams who has 70 points, 90 points, that's Team Zanshin, GSW, Team Monk, right? হ্যাঁ ঠিক If আছে, they do perform, একটু ডিলে they হচ্ছে, perform নো well প্রবলেম, this week, একদম। right, then we somewhat have a চল more ভাই, clearer idea which are ভাই the top teams that we're going to be নর্থ focusing নর্থ on ওয়েস্ট or থেকে revolving around সাউথ on ইস্টে প্লেন to be যাচ্ছে, দারুণ competing জায়গা for দিয়ে that প্লেন first যাচ্ছে, দেখ two spot প্রত্যেকটা to be মিডিল going পয়েন্টে forward প্লেন to এসছে, the EWC APAC qualifiers. But with that being said, ladies and gentlemen, finally jumping এখনো into our পর্যন্ত টিএন কে second দেখছি last না, map নেমেছে, of টিএন the নেমে night. গেছে, Naturally, it's going to be the Dusty কোথায় Dew যাবে? ব্রিকিয়ার্ড Marama, যাবে নাকি? another classic, a map that also ভাই a না lot না of না, teams have ফার্স্টের been ফাইটটা একটু 100,000 অ্যাভয়েড on. করাই ভালো, একদম They got শুরুতে a লুটতে nice লুটতে flight path ফাইটটা। as well. Hopefully, the team gets a really nice circle. মিরামার আমার মনে স্ট্রং হয় ম্যাপ সাউথ টিএন এর, Hopefully, একটু we কিল get নিয়ে that খেলবো, nice হ্যাঁ Impala circle. আমার Because মনে like হচ্ছে সাউ মার্টিন we যাবে। last week, আমার ওরা কিরম একটু মনে push হচ্ছে করবে সার্কেলটা ওরা। ইয়েতে GSW আসবে, exactly নর্থ the ইস্টে final সার্কেল আসবে, was দেখ নর্থ exactly on ইস্ট top সাইডে of us, সার্কেল to be আসবে, দেখ honest. It was the north edge part, but it was still a pretty interesting fight দেখা nonetheless. যাক সার্কেলটা কোথায় দেয়, না Yeah, we had সার্কেলটা a fun মেন। one as well last week up Campo Militar, and just to the shooting range, just to the Campo right Militar, on. wow. Yeah, Okay. Campo Militar. Yeah, very very northern finish. So that was a fun one, and it was again a showcase ভাই of দেখা যাক সার্কেল কোথায় teams দেয়, being দেখ able to adapt, because as you're surprised to hear it, I'm sure they were surprised to play it. It's not one that's common. I hadn't seen it. এই তো really গাড়ি outside পেয়ে গেছে, Dubai. রোটেট করছে, It's আচ্ছা interesting. ভ্যালে মারার So দিকে রোটেট করছে, এ you've got to বাবা, be able to adapt. You've got to be able to সাউথ play the circle. সাউথ ইস্টে সার্কেল তো দিয়েছে, একই সাউথ রকম। ইস্ট, For instance, it seems to be ভাই fun. It খুব seems to বাজে be সার্কেল ভাই, serious, জায়গা certainly পাবে না, good, দেখ but it's জায়গা it's a থাকবে না ভাই, common সার্কেলটা Bar বাজে। circle when you go down to Los Leones and you play অলি the ফাইট হবে, Porto Paraíso জোন area ক্যাম্প and হবে, the fields প্রচুর। around. So this is a আর pretty standardized mirror আরে map এ that থাকবে না ভাই, Circle কারুর কাছে ইয়ে hasn't থাকবে না, been done কম্পাউন্ড থাকবে না before. সবার কাছে। And কম্পাউন্ড I থাকবে think না, it's always এক্স্যাক্টলি a really good circle খালি জায়গা সার্কেল। as an example of the teams that ওখানে have একটা done the টেরেনও আছে homework. They খুব know how বড়, to play this kind of area পাহাড়ি around আরে area, পাহাড়টা তো which পুরো দুপাশে buildings, পাহাড় which পাবে। compounds that they like. এক্স্যাক্টলি। হ্যাপি This স্কোয়াডে, is probably one of the হ্যাপি more স্কোয়াড দেখা fun যাক এই রাউন্ডে কি Miramar করতে পারে। circles for me, just 45 because পয়েন্ট there's তুলেছে, হ্যাঁ a হ্যাপি decent স্কোয়াড। amount of water on a map where, of course, the 25 water's পয়েন্টের really এগিয়ে, on the একটা ভালো south, রাউন্ড যদি slightly কিল সময় ওঠে ভাই ধরে eastern নিতে side পারবে। of Miramar. So when you have বাজে a সার্কেল decent আসছে amount of the একদম ভাই, circle that's just straight up সার্কেলটা not এটাই তো playable, এই খারাপ ভাই, open fields, it সার্কেল creates কোথায় for আছে a কেউ little bit বুঝতে more পারে না, না earlier chaos on what is typically a slow map in তবে terms of একটা Miramar. জিনিস দেখছিস কি ভাই, Los Leones বেরিল is মেটা চলে not গেছে, a city you really want to সবাই be বেরিল in ধরে at বসে this নেই, point. Phase 1, Phase 2, unless it's an actual Los Leones যেটা finish, you don't মাঝখানে really হয়েছিল, want to be in সবাই there. বেরিল Maybe the খেলছে কারণ outskirts ওতেই is ড্যামেজ the সব, only ওতেই সবকিছু area that you'll entertain positioning. ভাই, এটিও অলরেডি এখন রোটেশন যেটা দিচ্ছে। দেখছি for this অনেকজন circle, of course, অগ নিয়ে Porto খেলছে, Paraíso and the অগ হ্যাঁ area ভালো around there, স্প্রে the হচ্ছে entire আর southern ফিনিশও coastline, হচ্ছে। হ্যাঁ and even eastern coastline. So টিকিটের there's a একটা আচ্ছা, lot of আগের বারে spots হ্যাপি on স্কোয়াডে this মন্টি circle. এ We go to পেয়েছে, our man of the match for ম্যান অফ দ্য ম্যাচ, our Rondo finish, which was Monty with 4 kills. বাস। Now, it was. I believe they were very comfortable with this, right? Especially with প্রাইমদা all তোমার কি PPP, মনে they হয় got আমরা the কি wall to সেই play towards the কলকাতার last part. তাড়াতাড়ি এখানে লুট একটা করে টিকিট আর্লি রোটেট পাবো? করতে হবে, Angle of the view, we এক্স্যাক্টলি। had a little bit more of a cinematic এখন view অগ from মেটা the- আছে, from the- from হ্যাঁ the অগ top মেটা part, আছে, ওই right? So অগ it's খেলছে easy to কিন্তু see how, like, অগটা from the অতটাও team মেটা, যেটা versus বেরিল squad, মেটার মতো অগ maybe মেটা how নয়, they বেরিল actually মেটা তো জাতা pick it ছিল up ভাই, really সবাই from বেরিলে the বসে আছে, সবাই একই lower স্প্রে করে from যাচ্ছে, lower terrain, right? But ওই জিনিসটা চলে গেছে। regardless of that, it was a really cool round, really well done for Happy Scarf on that last man. But you এখানে know, রোটেশনটা কোথায় Miramar, দেবে I love the fact that you also just pointed out that it's definitely can be a little bit more slower pace. ভাই, I totally অগ আর agree. তার সাথে কি Especially নিয়েছে defensive
দেখ how the খালি circle can be, right? প্যানজার It's especially since it's like plenty of room still. এই It's a তো max ক্যাম্পে depth, আসছে plenty ক্যাম্প of room করতে for আসছে everyone to be playing dips, valleys, cliffs, মনে even হচ্ছে ক্যাম্প mountains, করতে depending ঢুকছে where the circle can be, even like really open terrain, especially towards that Impala side, right? I think in most Marama matches I've casted at least or witnessed as well, right? It's such a common place to see for final circles, especially towards the আরমার western স্পোর্টস side of অলরেডি মারামারিতে Impala. লেগে গেছে Little bit, not too ড্যামেজ much খাচ্ছে mountainous areas. You got a couple of more dips, and even though it's an open area, open territory, it's just a দেখ lot of hills একজন and a lot পজিশন of নিলে dips. তারপর তিনজন Not really রোটেশন massive দিচ্ছে craters for a lot of the teams to ব্যাপার really আছে ভাই play স্কাউটিং around করলেও with here. ক্লিয়ার So আছে রোটেশন আসছে can be also another মনে হচ্ছে interesting এখানটা final ধরবে circle to be watching it, or I guess you could say it's a little bit of a classic. But
as we see that more teams slowly migrating down, right? Because we had a flight path that was coming in from the northwestern side that was starting all the way towards the western side of El Pozo, right? So the teams that dropped earlier probably had going to be taking a much more longer rotation down into the circle compared to some of the team who's coming সার্কেলে there or রোটেশন at least করতে dropped দেবে much ভাই later. এরা Teams পজিশন are ধরতে not, এসে right? দেখ ভাই And পুরো রাস্তাটা PUBG ক্যাম্প is করবে very comfortable at হ্যাঁ Alpareso here, but then again, এইখান দিয়ে with রাস্তা how দিয়ে the যে nature টিম of the যাবে circle ভাই is shifting, কপালে right? যা I think দুঃখ eventually আছে they যা have to কষ্ট পাবে prepare না to ঠিক আছে get out of that compound, লিখে রাখ slowly পুরো get আমার towards the কথা central part, depending how the পুরো circle সঙ্গে আবার shifts. একটা Since প্যান্সার it's still রেখেছি phase 1, একটা still a lot গাড়ি of time, চারজন মিলে but at the same একটা time, যাবে না remember যা that হ্যাঁ where একটা গাড়ি if you চারজন could কেউ get যাবে না an কেন ভাই earlier যাই করে vantage নিক ভাই point for yourselves, you যদি can গাড়ি না actually do পায় a lot of damage to a lot of teams. কিন্তু এখান থেকেও আশা করছি রোটেশন আসবে না কোন জায়গায় বাড়ি তোমার হাওড়াতে বাড়ি আমার Nope. I'll take you. Not a lot of এখানে টিম not a আনলাকি lot of রোটেট করছে fast মিরে এর ওপর rotates, দিয়ে considering we're 5 minutes পিকার্ডের ওপর on. দিয়ে যাচ্ছে হাসিয়েন্ডার পিছন দিয়ে যাবে I mean, in fairness, there's not really ভাই এরা কোন দিক দিয়ে a রোড lot করে that's ভাই like, oh, we got to get there first and get Yeah. there quick. ওয়াটার Rather ট্রিটমেন্ট just আর এর load up, মাঝখান and দিয়ে ভাই certainly যাবে দেখ utility is a big part of Miramar. লস You need লিয়েনেসের ওপর smokes, দিয়ে you চল ভাই definitely need those. Frag grenades are very important as well. So I think that looting and spending the loot time on Miramar, getting your vehicles, playing the edge is all part of এই জায়গার this এজটা ধরে game, রাখাটা ভাই especially with চাপের a আছে ভাই circle এই জায়গাটা ধরে রাখা such as this, where দেখা যাক for the এক্সপ্লেন কি most করতে part হবে there's going to be ম্যাপটা less compounds লুকিয়ে in it compared গেছে to যে other ম্যাপটা areas লুকিয়ে within রেখেছি the ভাই map of এ পাশে Miramar. টিম It's not শিটগুলো gonna be দেখতে হবে যাতে তাই জন্য safe ম্যাপটা বন্ধ করা position, আছে so you're definitely going to need your আমার vehicles, ফেস get ক্যামটা to রাখতে হবে কোনো balls, একটা get to জায়গাতে some of the tree lines that are available in the area. So you kind of look at the map right now, which we'll see it soon, but it's only হ্যাপি ভালো লিড নিয়ে হ্যাপি স্কোয়াড কিল তুলছে না ভাই প্রচুর কিল তুলছে কোনো ফাইট থেকে বেরোচ্ছে না eastern outskirts of Los Leonas. Zanshin just nearby to Impala, of course NRG. ভাই মনে হচ্ছে উঠবে ভাই মনে হচ্ছে এ বাবা That's it. So the rest of it is still pretty much outside ভাই the এ circle উড়বে and all নাকি over the map as Orclus have found themselves a glider, which they are quite a distance away. This is pretty far up north near La Cobria. So this glider's got quite a distance to actually have some use for this actual circle in terms of information. ভাই ঠিক আছে scouting, ভাই ঠিক আছে he is going to have to fly this দেখ for স্কাউটের quite জন্য some ভাই distance as he gets into গ্লাইডার the নিয়ে উড়বে হ্যাঁ runway, and off he goes in the glider. ইয়া কোনটা ইয়া I কোনটা mean, Dusky's in the blue. That's how That's far it. back পুরো they are as airborne well, support. towards the হ্যাঁ very northwest এয়ার side সাপোর্ট দেবে corner. They've got a big rotate. Bottom ভাই of the পজিশন map, গুলো though, সেটা Team হচ্ছে Newbies and Alter Ego might actually end up kind of crossing paths here. Right. এই রে এই সাথে ভাই A এ বাবা গেল big distance away from the circle. ভাই As গেল Alter Ego বললাম take a ভাই little setup, এই keeping- এটাতে এ Oh, বাবা net of the knockdown এ onto বাবা Translucent. বেঁচে গেছে He's ট্রান্সলুসেন্ট gonna be গেছে very fortunate to get away, আনফরগিভেন which it বেঁচে seems যা ভাই like he বেঁচে যা will. যে পারবি বেঁচে যা I'll give him the আরে benefit না of the doubt. ভাই He will get away. Unforgiven ইস, will not though. আরে Anarchy অ্যানার্কিও will not as well. Many shot in the back ভাই of the যে head from বাচ্চিস বেঁচে Samoy, পালা ভাই and একা that's 3 down for Team আরে ইয়ার Newbies. রাস্তা The gatekeep will work wonders for Alter Ego, and they বলছিলাম need ভাই it এখান at দিয়ে least. যে It has যাবে been a সে মরবে struggle all ভাই night. This might just get them going. ভাই তিনজনকে খেয়ে নিয়েছে You know, when I saw it as well before you এ mentioned, I was thinking, I was বাবা like, oh, that is such a stinker. কি of a car, ভাই because it's a flat road, right? This is a straight flat ইস road, open road as you slowly drive your way through. Especially since Team Newbie came in a little bit ইয়েস later, বাজে so ক্যাম্প just খেলো আর কিছু completely করার নেই বাবা unaware দুজনের on whether there's going to be a team that's going to be camping them at the roadside, right? Which is pretty cool to see, like one of the Oculus members coming টিএনের with a আই glider, কেস right? এখনো Since স্নেপল they আছে are also one of the few teams that's further up towards the north, not really in the safety of the circle, it's going to be coming pretty ভাই late. অগলেস Glider আছে really is going to be coming to really just clear out the অল্টারিগো to be তলায় able to আছে really keep এই the team অনেক like which তলায় is আছে really ভাই really এই safe পয়েন্টটা routes ওদের that খুব team কাজে is লাগবে really gatekeeping. I mean, sure, there is it's still a relatively large circle, right? Still a lot of territory, multiple ওকে areas চিপ for them তুলে to রিভাইভ move টানতে into পারে the ভাই circle পিছন here, থেকে but other পরে than গিয়ে that, it's better to be ও তো safe than এখানে sorry, আসলেই especially তো since এখন we're on the second না না last পরে রিকভার map করে of নাকি the চিপ night তুলে নিয়ে shift. But পালাবে বোঝা যাচ্ছে না চিপ relatively তুলে নিয়ে great পালালে sprays, like small skirmishes. I mean, it's ইস to be expected, right? Teams just constantly biding their time. It's a phase 1 blue. It doesn't really hurt that much as well here. So teams naturally who has a really nice ও বাবা position on দেখে the দা advan- মারছে or at least চিপ advantage ঢোকাচ্ছে position on ফাটিয়ে these দিচ্ছে mountain দেখ areas. Just going to see they're going to be able to have দেখছিস some luck in, like at least peppering down some of the মেরে চিপ incoming ঢুকিয়ে teams ফাটিয়ে here. যেন You রিভাইভ get a করতে knock, পারে that's এ great. বাবা Converted to kill naturally, that's of course better. But if you don't, at least you just put some, just be the, ইস just be that nuisance to just harass team as they make their way into the circle. Don't make it easy for them as they slowly slide their way in. But now we're seeing a lot more team prioritizing that central part. ভাই I believe আনফরগিভেন ওপর in দিকটাই their গেছিল years of ভেবেছিল তলা experience, থেকে they just মারছে ওপর somewhat দিকে understand বাজবে how, উপর like দিকেও যে especially একজন since ক্যাম্প majority করছে is going to বুঝতে be পারে না water area, right? So ট্রান্সলুসেন্ট it's বেরিয়ে always গেল better to be trying to be closer to বেরিয়ে the গিয়েও that লাস্টে center পেটানি part of খেয়ে that গেল ভাই circle. Don't think we're going to be ডিএমআরটাতে seeing like really massive shifts, at
at least nine চেষ্টাটা out of করেছিল that ভাই 10 games, that circle doesn't crazily shift too
towards at least towards that water area, towards Paradiso here as well here. So I think the team's just making really safe calls, trying to position এই themselves. তিনটে কিল তুলে ভাই এই টোটাল 6 পয়েন্ট, তার মধ্যে তিনটে কিল এই রাউন্ডে 3 slowly পয়েন্ট। making way away from the blue. ATO decides to take যে a কোনো little bit টাইম more of খেলা a পাল্টে longer যায় route. ভাই They didn't তলার take the same দিকটাতে। route as Team Newbies. They went all the way downside to prison there. So definitely taking their time, just looting around, getting as much resources as they can because they're already late. So might as well just come in well prepared. And looks like the gliders are also going to be spotted up by Pussy Ray. But it's fine. I don't think he's going to be knocked down. He looks pretty okay. He looks pretty fine, I think. I hope. ভাই মেরে তো যাচ্ছে ভাই, একটা I don't লাগবে। want to jinx anymore, man. These are some difficult Hey, shots. একটা I mean, কিল মাত্র Akasari is না। just trying to, you know, get a little lucky. Look at হ্যাঁ like, মনে when he সত্যি খাবে, হ্যাঁ unscopes, ভাই। that's an 8x. When he unscopes, you can really see how far away that really is, and it's a moving glider. Like that, if he hits a shot, he's just getting quite fortunate. He's trying his best, but it's just not something that he can actively make happen. It's not a skill issue by any ক্যাম্প means. তো Circle করে bot ভাই। phase 2, by the ম্যাচ way, just 3-তে kind of sets us up, gets কে rid of all উইনারে the চিকেন water. ডিনার So নকুনি করেছিল। ম্যাচ it 3-তে actually নিয়েছিল just হ্যাপি sort of স্কোয়াড। changed the field of play. Oh yeah, didn't. It just আই gets rid স্প্রে of all of চল the চল চল নামা নামা unplayable নামা। water. এ Slide বাবা fox ভাই with a মিস full করছি। 16, sprayed out, missed on the first এ বাবা। opportunity, landed on the second, but then had to reload after not quite hitting the shots on the first go round. So we get the circle vision here. নাইপল Again, all এখনো the বেঁচে teams আছে, that দেখ kind of moved অল্টারিকো early রোটেট করেনি aren't এখনো gonna move at পুরোটা। all for phase 2. অল্টারিকো It's তো not gonna রোটেট see করে any গেছে ওই kind of পজিশনটা movement. ছেড়ে। The teams that were on the outer edge লাগাতে phase 1 পারবে? will just kind of shuffle inward. ভাই As ও Alec তখন থেকে অগলেস eventually উড়েই goes যাচ্ছে down the কিন্তু, হ্যাঁ? rotate. Oculus lose 1. They're down to 3 ওই players. খেয়ে নিছে। And one of those, of course, in the glider, which is just doing a decent job, to be honest. Ia has done this well, just to make sure he's kind of lifting the belly of the glider and not kind of Air Force, dipping হ্যাঁ down ভাই। and giving a good angle towards the ভাই actual ভালো player খেলছিল character. ভাই, ভালো খেলছিল ভাই He's টিমটা। kind of flown that quite nicely. Eastern side highway একা একজন available বেঁচে আছে for ভাই। unlocking, so এনার্কি they'll মনে slip বেঁচে আছে into না the একা? compound. কে বেঁচেছিল Not গোলে really ওটা expecting লাস্টে? too many skirmishes. Maybe Happy Squad and Vega ওই could এদের continue হ্যাঁ? concentrates, and Vega down to 3 would lose this তেতসুনা battle. মূল্য AJ at the ভাই window. It's actually against Shadow Esports. The Happy Squad are around the area. You can see Monty in the mini ও map. ভাই So he'll hit খেলছে দেখ। commotion. But they've got a big কামাল split. আছে। They got like a 2-1-1 split at the moment. Happy Squad are just নেটটা trying to গেল, control এটা some নক। space on the north side of Los এ বাবা Leones. Cherry knocked down by ভাই দারুণ Upshot. It's ভাগ্য। AJ that's gonna be able to get away এই from বাবা that এখানে flank grenade. Hansi ভাই too ভিজির knocked ওপর down একটা by ভাই Apple. স্প্রে ডাউন দিয়ে Vega চলে done really এই বাবা well. বেঁচে গেছে, Oh, in fact, খুব জোর বেঁচে গেছে trying to get out of there too. He falls, and it's only Kamel's left at the window. ভাই Vega with a really good fight against Shadow দারুণ Esports, দারুণ considering it was বাঁচিয়েছে নিজে। Vega. ই Has to push into the ভাই compound. I'm bot সেরা left. ভাই। There is Monty. Happy Squad had the হ্যাপি vision. স্কোয়াডকে দেখেছিস Monty ভাই was পট capitalized. পট কিল তুলে It's যাচ্ছে ভাই Unite. ওখান It's থেকে। Unite. Monty, the man of the match from the previous game, steals a big kill. Vega down to 2. Shadow Esports down to 1. ভেগা শ্যাডো I mean, স্পোর্টস hey, অবস্থা খারাপ ভাই, একটা টিম তো even if ওয়াইপ you're হবেই down হবে। to 2, man, you still get 3 kills out of that. And then let's be honest, you বাবা দাদা কি you were the টুর্নামেন্ট team that হচ্ছে, was actually ইন্ডিয়ান টিম sieging in, উঠলো কি right? করে? They were also getting কোয়ালিফায়ার third খেলে? party from Happy Squad Monty as well here. So ভাই they were also ইউএমপিআর getting like peppered down এ from বাবা Happy Squad গেল Monty too here. So না it's পক like নেট the fact পড়ছে। that you're able to just get so much out of পারবে this কি? despite পারবে। losing to the member. I think কামাল কি still এখানে pretty ফাইটটা great. বার করতে Shadow পারে বল, Esports, ক্লাচ বার করতে they পারে are, বল। they are currently having a little bit of an issue currently at this moment. কামাল কি কামাল দেখাতে পারবে গাইস, কি মনে All the হচ্ছে? time, ইয়েস অর 3 নো? members lost. You're left with Kamal's a man alone. You're very limited. on what you বোল্যাঙ্কে can দেখ really বাইরে do গেছে here. ফাইট And করতে জিএসডব্লিউর respectively সাথে। towards the in the blue here, it's going to be কি ATO and করছে? এই GSW বাবা গাড়িটা রেখে দিয়ে পালিয়ে যাচ্ছে। So, one কি member করতে down, চাইছিল? 2 members down. Kia is trying to make their way in. It looks like আরে Shadow ভেগা Esports, the remaining স্পোর্টস members গেল। will be spotted out courtesy of a Molly coming in from M. So that just means it's going to be it's এই gonna লোল বাজ definitely আসছে। be হিল নেই নাকি? that হিল territory is করেনি? going to be for তাই Vega না। Esports for the taking and to secure, rightfully earned, but definitely not without a price. here. বুঝতে পারছি না ভাই, ATO বুঝতে on পারছি the না other কি hand করছে। just tried to glide their way through. Thank কি God it's করছে just a সেটাই তো phase বুঝতে 2 পারছি না। blue, হেলথ so না it's না already ডাউন got এ much খাচ্ছে, here হিল here. করছে কিন্তু So এ খাচ্ছে। 2 members জোন will be খাচ্ছে, making জোনের it, বাইরে but আছে। sadly for the rest of for the remaining 2, they're going to be knocked পিএন down কে here. দেখতেই তো পাচ্ছি না ATO কোথায় আছে। movement in. Since ম্যাপও দেখাচ্ছে, ও দেখতে initially a পাচ্ছিস? lot of teams already someone না। positioned themselves এই center part কোথায় of that বসে phase আছে ভাই? 1. They didn't really have to move towards too much ওই during যেখানে phase ছোট 2, খেলা দেখাচ্ছে ওখানে আছে especially ভাই। only for the teams that came in last. Now we're জোনের moving to বাইরে? phase 3. It's a much হ্যাঁ। smaller circle. কাকা এটা কি Shifts অফিসিয়াল down ইভেন্ট? ইয়েস। north. Now টিএনএ হেলথ the লো teams আছে। will হ্যাঁ be লো a bit হোল of a হেলথ লো power আছে। situation, especially teams ও like দেখো না, ও NRSG আস্তে আস্তে and আরো ড্যামেজ Multi খাচ্ছে। and Monk. না না ওর They will have to সার্কেলে বাইরে scale আছে, that ফেজ 3 kill তো from প্রচুর the ড্যামেজ southern দেবে। side. They can sure they can come in from the western side.
জিএসডব্লিউ সার্কেলের বাইরে ঘুরতে যাচ্ছে কেন you're বারবার? going to be running into a lot of teams, and that's এই something you really want এই to কম্পাউন্ডটা ভাই একটা গ্রেভিয়ার্ড কম্পাউন্ড, ঠিক আছে? Focus এই দা is ঢুকলো দুজন, right now on this push walk একটা Terra ঠিকঠাক into ব্যাস ভাই the সব শেষ। 74. নাইস স্প্রে ভাই, Zhao তিনজন ভাই একা খেলো, আর একটাই, আর একটা আর একটা is the only one up as that's a horrible push বোমটা from এটা ক্লাচ করতে পারলো ভাই। and the two man of Zen Esports এই দেখ পুশটা on দেখ, verge of পুশটা দেবে getting দেখ, the full squad wipe. এটা ফুল Hafiz পুশটা দেবে does দেখ। land টেরা স্পোর্টস গেল ভাই, গেল, knockdown কিছু করেনি onto ভাই। Kenz with his frag grenade. Damn, চল ভাই, Zhao, can চল, he নাইস get this one? নাইস ভাই, চো Oh, জি জি yes, he can. ভাই, সাবাস ভাই, Beautiful দুজন মিলে frag grenade ভাই from নাইস। Nezha, বললাম না just এটা spot একটা right গ্রেভিয়ার্ড on the একটা door. ইয়েস, Nezha তাহলে will যেই get ঢোকে the ওপাশ revive থেকে as ওপাশ থেকে well ধরলে onto এবার পুরো Kenz. শেষ। They defend the position as well, ভালো which is a ভালো really ভালো decent position on দারুণ the south খেলেছে side ভাই। of the circle. 14টা টিম, And 46 huge স্টিল for অ্যালাইভ, Zen ঠিক আছে? ফেজ 3 এবার Esports, স্টার্ট হয়ে who গেছে, have ফেজ 4 কানেক্ট struggled হবে। so far in the PUBG Master Series against the Norca TERA team, who have been playing Hey, well tonight. Ian They'll be এ জোগাড় করেছে, disappointed blue chip। coming into the top 4 in this game. দেখাচ্ছে And ওই তো ওই তো, দেখো, হ্যাঁ at the end of বললাম this তো, game, might রিভাইভ not টানার even be চেষ্টা in the করবে। top চিপ 4 তুলেছে। off the back চিপ of that তুলেছে squad wipe. ভাই, ও হিলটা করে দিয়ে The রিভাইভ next one টানতে I was ওরা gonna খেলা হবে look ভাই, at ফেজ was 4। Happy ফেজ squad. 4 Look at টাইম the কোথায়? next one is Revive, phase 3 heal shift. আছে, They were আমি running খালি that এটাই 2-1-1 ভাবছি। বুঝতে split পারছি না আমিও ভাই। around the northeast of Los জোগাড় Leones. তো করেছে, ও ওয়েট করে গেছে, বললাম না outside of ওয়েট it, করবে। They haven't moved. They've kept the two men of Bots and Tentrip at ভাই the, সার্কেল ভালো the big ড্যামেজ দিচ্ছে ভাই। warehouse that's just on the outside of the road of Los এটিও কিন্তু Leones. টিম নিয়ে যাচ্ছে। And they've left Monty along with Nan just to the north of the main city, and they have not moved whatsoever. যদি চিপ despite জোগাড় করে a মারতে phase পারে। 3 circle shift that has রিকল করছে Bots সেরা। and Tentrip center রিকল of করেনি the এখনো, তো circle. দেখা They've যাক। got a minute till phase 4. They know that phase 1 3 is মিনিট not বাকি the hard আছে। set circle where you want the major shift. ভাই They want to get a little bit more information, and এই good সাথে discipline জেনে from ফাইট a team হচ্ছে। that's playing some really solid আরে PUBG পাবজি tonight স্পোর্টস as সার্ভার ক্র্যাশ হয়ে গেছে it ভাই, was কি observed, যাতা but ভাই। luckily we got more. হ্যালো, না না ওটা ভুল Yeah. করে But, Oh, but actually. also at the same time, I don't think there was they Steam don't really AI have to টা worry খুলে about ফেলেছিল। like having এই both Man and Monty move, right? It's a TN really এর এখন great high বে land, ব্যাটেল high চলছে, terrain হিল vantage point, ব্যাটেল। right? হ্যাঁ And since they actually came down and ও হিল since করতে it's তো because ভেতরে it's on ঢোকার the চেষ্টা high করছে, mountains 30 area, সেকেন্ডে সার্কেল ক্লোজ no হবে। team, most of the ফেজ team 4 or at প্রচুর least they've ড্যামেজ got দেবে, the প্রচুর ড্যামেজ দেবে। majority intel in that. A lot of the teams currently at that base part, that eastern side of Los ভাই Leones. বাঁচাচ্ছে So দেখ ভাই, জেন I think Narc বাঁচাচ্ছে can দেখ, still take বাঁচাচ্ছে his দেখ, timing. Sure, কোলে করে eventually নিয়ে যাচ্ছে ভাই। he will reposition himself. বেন But ফ্র্যাগারকে most likely বাঁচাচ্ছে। just regroup আমি back তো with দেখতে পাচ্ছি না Monty. ভাই, কোত্থেকে Vega রিভাইভটা is দেবে। currently being kept in check by courtesy of Monty as লোলবা well. ঢুকছে, Revive মঙ্কের দেওয়ার জায়গা আছে মঙ্কের দিকে একটা। এটিও ঢুকছে, সিধে ঢুকছে এটিও মঙ্কের দিকে। মারবে এটা, মারবে এটা, হবে একটা নক, Way down here. একটা নক রাস্তা দিয়ে যাচ্ছে ভাই। Don't really এই worry বাবা about কি us really বাজে। scaling up. It's just a matter of এই টিম বেঁচে গেছে, টিম বেঁচে গেছে, টিম বেঁচে গেছে দেখ। TN কে টেনে দিয়েছে। কিন্তু ভাই কোথায় নামছে ভাই, ফার্স্টে নামা উচিত ছিল তো। ভগবান দেখ ভাই, নামতে পারে কিনা সকাল সকাল। ভাই টান টান খেলাচ্ছে ভাই, ভাই সাবাস। দুটো টিম বেঁচেছে। এর অবস্থা খুব খারাপ। এটিও কে টেনে Which is quite covered to see, but not হ্যাঁ। this late into the round here. And I don't think there's a lot of highlands here for the like really super high mountain area for them to utilize. Decent high terrains for অনেকগুলোরই sure. প্লেয়ার তো ফিরে But, এলো। but it's a risk হ্যাঁ। they have to take বাজার as থেকে they slowly টেরা আর fly এসি down here. খালি এলিমিনেটেড, Thankfully, বাকি সবারই Team তো প্লেয়ার Unlucky is পাওয়ার keeping ঠিকঠাকই tension in আছে, check খালি here, so আর্মারের I দুটো think they প্লেয়ার should be আছে আর able to have বিজির a দুটো safe প্লেয়ার। descent হ্যাঁ। downhill. ব্যাপারটা হচ্ছে ভাই, লুট পাবে কি এই সময়টায়? Yeah, so Nan and Monty will go group up with কম্পাউন্ড Tentrip তো and মনে হয় বেশি Elgin নেই Bots. অ্যাভেলেবল না কম্পাউন্ড। না, Somewhat শুধু এই expected শহরটা in লস phase লিওনেসে 3, but একটুখানি phase আছে। 4, I think just locks আরে it in and নাইস get স্প্রে, another নাইস center স্প্রে। pop on that position, sync with a good এই spray দাদা, down দেখ onto দেখ, lead ও up, and they ভাই Lasconi as চল। well. Another rough one Nice for squad right there. Unlucky. নাইস স্কোয়াড ভাই, Bottom নাইস two. স্কোয়াড ভাই। It's really ever একজন since মরে night গেছে, two of week একজন one, মরে ever গেছে। since then, it's been from ট্রান্সলুশন bad to গন। worse. ট্রান্সলুশনটা আছে Japanese দিন team. নেই ভাই, ও প্রত্যেকটাতেই মার খাচ্ছে। And I'm gonna take a pretty good guess that they'll be dead last by the end of this game. Currently ভাই tied last বাঁচিয়েছিল with ফেজ Ego, 4-এ, but চেষ্টা করেছে ভাই, Ultimately জানি they're না, তারপর যদি starting বাকিটা যদি to এ পায় খেলা get the চেঞ্জ হতে পারে। wheels turning আমার মনে হচ্ছে কেন জানি for ওপরে ওরা Miramar কেউ after that ওপেনে good নেমে আছে, জানিস তো, ওরা gatekeeper চুপচাপ against সার্কেলের সেন্টার Team ধরে ওপেনে বসে Newbies, আছে। who, by the way, of course, got back up to 3 players. As a monk. Wow, this is a ওরে big ওরে one. ওরে ওরে রে, Masu, কি good মারছে kill ভাই। onto Kia. Sharp with the M4. নাইস ভাই। Knocked down into the flush immediately. Lolbot trying to just escape and ওরে overextend out into the middle of the road. It is দিয়েছে Miramar, ভাই, players ট্যাগ করে। everywhere and angles everywhere. Those are some really দারুণ solid স্পটটা ছিল। tags with ভাই Mark দারুণ 12. মেরেছে।
Yeah, Monk started really well. They picked up, I think it was 10 or 11 points in match number 1 TERA alone, crossfire এর and মধ্যে since এই then, TN crossfire এর quiet মধ্যে পড়ে over গেছে Bottego and Rondo. হ্যাপি স্কোয়াড আর হ্যাঁ But they দেখতে can পাই have a ছোট decent ম্যাচ game here on Miramar, আর finish strong এটিও with আছে ওদের Cameron উপরে Gold, could এটিও still আছে make a decent লোলবা run of ওখানে this. বেঁচে হিল করছে As আর এর কাছে হিল Loba নেই is কিছুই তো নেই literally বন্দুক নেই at the shack of Unforgiven. They TN become Unforgiven এর neighbors কাছে inadvertently. ওকে Also kept
ফাঁকা going তো to work and got the kill onto ও তো Ghost. বেঁচে This is এসছে with শুধু that ওখানে Can we see কিচ্ছু a নেই fist fight? Monk. হ্যাঁ Can we see a Man fist with the fight? knockdown onto Can we see a Jim. fist ভাই Jim's নক আউট হয়ে গেছে quite নক আউট হয়ে গেছে sad বাইরে as ছেলেটা well. Hasn't quite been there ভাই yet. লুট পেতে পারে লুট পেতে পারে For phase 4. গিয়ে ঘুষি মেরে কি লুট পাবে কি পয়েন্ট কি তুলতে পারে ভাই পয়েন্ট কি তুলতে পারে বল ও ভেতরে আসছে আনফরগেটেড ভেতরে আসছে কিন্তু জানে না যে ভেতরে অ্যাকচুয়ালি লোক আছে আর ভাই ঘুষিতে কিল ভাই ঘুষিতে কিল ভাই ভাই ঘুষ ভাই বন্ধ করে দিবি কেন পকাচ্ছ মার রে ভাই মার কিল তোল হ্যাঁ ভাই এ ভাই না ভাই কি করলো ভাই ধ্যাৎ আরে ভাই ইস ভাই নাই স্নাইপার এখানে এইকে খেয়ে নিয়েছে এই একটাকে খেয়ে নিয়েছে আরে यार একমাত্র আনফরগিভেন বাই বেঁচে আছে আর স্নাইপার বেঁচে আছে এনআরকি বেঁচে আছে ভাই ভাই এটা ফরগিভ করা যায় না ভাই এটা বাজে মিস করেছে ভাই এটা হয়ে গেছিল ভাই এট লিস্ট ওকে মরবার জন্য দিতে পারতো যে ঠিক আছে ও মরে যাক তারপরে আমি কি ওর বডিটা লুটবো ভাই আরে ও আগে ঘুষি না মেরে যদি দরজা বন্ধ করতে কিল পেয়ে যেত ভাই ওকে ভেতরে আসতেও দিতে হতো হ্যাঁ দরজাটা বন্ধ করে দিলে হয়ে যেত তারপর আমি দরজাটা বন্ধ করে দেবো তারপর ওকে পিটবো হ্যাঁ এটা খুব বাজে খেলেছে ভাই খুব বাজে of the northern side. That's going to be easily the exchange on Crazy Dog. Coming in, PN কিন্তু একটা পয়েন্ট পেল the equalizer here. Spots him the tree. Here comes the TPP. Nate comes in. Unfortunately, no play coming in as Lunlun. ভাই এনার্জি মনে হচ্ছে একাই পড়ে আছে এনার্জি ভাই নাইস মলি ওরে নাইস Try to find another for the third. For the white, ওরে unfortunately will not. Try to go for the kill. ওরে এই ভাই পুরো মেল্ট ডাউন পুরো ওরে একটুখানি ছিল কিলটা পাবে কিলটা পাবে সার্কেলে বাইরে ছিল I believe they only lost one member in the process. They should be able to get the revive. এই তো হিল আপ করেছে পিএনএ কিন্তু দুজন বেঁচে আছে ভাই একজন নকআউটই আছে ঠিক আছে ও এখনো শেষ হয়নি আনফরগিভেন এখনো শেষ হয়নি ভাই এদের কাছে গাড়ি থাকলে আনফরগিভেন একটা চান্স আছে ভাই বেচারা ঘুষি মারতে গিয়ে মরেছিল ভাই স্প্যাম করছে দেখ ওপারে পড়ে আছে আনফরগিভেন হ্যাঁ গাড়ি নেই না গাড়ি থাকলে বাঁচাতে পারতো অরা ফার্ম করতে গেছে আরে অরা ফার্ম না ভাই ওটা ঢুকিয়ে নিয়ে মারলেই অরা ফার্ম হয়ে যেত ওটা অরা ফার্ম না ভাই ওই ডেসপারেট ছিল কাছে বন্দুক নেই কিছু নেই এ বাবা এই কেউ জানতে পারেনি ওখানে ছিল বলে ফাইট হচ্ছে মাঝখানে ঢুকে গিয়ে ফিনিশ করে দিল দেয় এ বাবা আরমার স্পোর্টস এনআরকি পাশে আছে আচ্ছা এ আনফরগিভেন ব্লিড আউট হয়ে গেল and Nikus gets caught off guard. I don't think he was anticipating what you call the right play. Bowling makes the right play as ATO pick up their first kill point of the game. Hey, rat play বলতে কেন ভাই তো পুরো বলে দিচ্ছে They got a 50 points already. 11 point gap to Vega. And they're starting to run away with this lobby here on night 1. They're in that position now where হ্যাপি স্কোয়াড কিন্তু যা জায়গা তুলে নিয়েছে না ভাই এখন আটকানোর কেউ নেই ভাই হ্যাপি স্কোয়াড চারজন 4 প্লেয়ার স্ট্রং এই গন He's eliminated, but 8 kills. এই নেটটাতে জেন গন না জেন এখনো আছে জেনের একজন হ্যাঁ জেনের একজন এখনো বেঁচে আছে পালিয়ে যাচ্ছে তো ভাই এনআরকির পিছনে লোক আছে লুন বসে আছে এনআরকির পিছনে ও চুপচাপ শুয়ে আছে ভাই ওর এধার ওধার গুলি চলছে দেখ এনআরকি চুপচাপ শুয়ে যাচ্ছে ভাই ওই দেখ স্নাইপার প্লে জোনে গেল ভাই একা এনআরকি বসে আছে ভাই নটা টিম ভাই Happy Squad slowly making their way forward. If someone understand, okay, this edge is not that secure. ভাই টমি গান পেয়েছে ভাই things out to be the anchor, to be the forward play. একটা পয়েন্ট পেয়েছে কিন্তু ওর কাছে যদি তখন আনফরগেটেড যেটা বন্দুক থাকতো ভাই একটা তো কিল তুলতে পারতো limited to certain spot in the warehouse itself. Savagemen also slowly making their way. ভাই এর চারদিক থেকে মার খাচ্ছে আপছেন এই তো জেনসেনকে পুশ করছে ওরে ভাই কি স্প্রে দিলো নাইস স্প্রে I'm chatting with the P90. It has been absolutely crazy so far. Knocks down 2 members from an RSG, and now moving forward to ZSHN. Literally showcasing his firepower. ভাই জিজি 1 HP ক্লাচ করছে ভাই নয়
needs to reload. যা brings up the ভাই passive fouls. They said in Yeah. 6 এই lane, ভালো খেলেছে will be ভালো the one that খেলেছে knocked out Upchen ভাই here. এটাও Not দেখছিস too ভাই far behind to পাথরেও save কিন্তু it, trying গর্ত to see if হচ্ছে he can drop down the defensive smokes. দেখে মনে হয় Flash পাথর comes in to তাও try to গর্ত go for হচ্ছে the revives here. সার্কেল Revive আসছে gets cancelled midway, comes in আজিন with বটস the পুশ second, আউট করছে second grenade to try to force them back a little bit further. Drops the ভাই panther ভাই foul just in সার্কেল তো case নেই ভাই if anyone tries to অ্যানার্কিকে come in. He's বেরোতেই হবে moving ভাই forward to give the অ্যানার্কি audience বেরোলেই shit, but মারটা Blue Stars খাবে also coming in. এই It's a মারছে মারছে 3-6 মারছে অ্যানার্কি blue as well, মারছে so he's gonna have আরে more यार মার sync খেয়ে pushing গেছে forward. আজিন বটে গেছে মার Sly খেয়ে Fox গেছে tries in to secure the vehicles because they need the cover. There's just too many open terrain. ভাই Easily এই gets ম্যাচটাও spotted খারাপ out. গেল ভাই এক Xmen পয়েন্ট gets choked out of স্যাভেজ ম্যান options গেল here, not just from Zanshin but even from Happy Squad, who এই also যে has হ্যাপি an angle স্কোয়াড at এই the তো আজিন center of the বটকে খা circle. Algin Boss comes in forward ভাই with the এর aggression. He's আলাদাই blocking the চলছে water, আজকে shot দেখ comes in. He's drawn in from the commotion and trying to see আজিন if he বটের try to আজকে go for আলাদাই third দিন party. চলছে ভাই Mount Naturally, who has the vantage ভুলই point, করতে পারে is না ও naturally just peppering down any teams that come within their cross টপ their 4 lines of sight here. But finally, we're ভেগা down to the final জেনসেন 4 here. হ্যাপি Teams স্কোয়াড that's pretty much মঙ্ক just ভিজি Happy Squad. They're the only one that's pretty healthy with a Yeah. full 4-man squad. ভাই নাইস Yeah, ভাই playing this really হ্যাপি well. স্কোয়াড It's যদি been a ধরতে পারে really কাজ হয়ে good যাবে game from them, and sometimes you just have that sort of night where you know the সালা communication's সালা good, ঘুরছে 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 coordination, ঘুরছে এই তো you're পেয়েছে playing the circles well. এই Ten trip, don't এই want to বাবা এই বাবা overinvest on that peak. Took a bit more damage than he anticipated, and Algebot does get knocked down as well by Unk. Still playing এই that তো high আজিন ground বটকে position, খেলেছে and Monk are really going to throw a bit of a spanner here for Happy Squad because they want to আজিন push বট and take কোথায় নক the খেয়েছে fight ভাই to Zanshin. শেষ They হয়ে গেছে want to back themselves in, but if they নিজের বোমে নিজে ফিনিশ হয়ে গেছে ভাই progress and try and take this fight, হ্যাঁ they নাকি put তো themselves ধন্য into a বসে আছে position where they are susceptible to the ভাই high ground সিরিয়াস of Monk and even to some degree Vega as well, who are putting some pressure onto Zanshin. So I mean, this is a probably the right play from Nan. Just fall back, heal up, try and see if you can get an angle on Monk, and maybe হ্যাপি even স্কোয়াড আবার সার্কেল might be পাচ্ছে forced to kind of play underneath the cliff of Monk and hope then the phase 8, phase 9 circle yeah, you can positioning finish will it. force them down the cliff into you, and that might be one of their better win conditions as the Molotov একটা যদি does ঠিকঠাক not জায়গায় connect মারতে পারে onto RZ, just falling short from 10 trip. You can see a 15-point gap to Vega right now already for Happy Squad, and certainly the gap then to third is starting to really build. কি It's পারবে been a solid night for হ্যাপি Happy স্কোয়াড Squad. পারবে The amount of points that they've already got কি মনে হচ্ছে tonight. You look at week 1 overall points স্কোয়াডের for এখনো Happy Squad, যথেষ্ট 71. Week পাওয়ার আছে 2 was পাওয়ারও আছে 85. পজিশনও ভালো আছে And সার্কেল কিন্তু already আছে with still a game to go আজিন and বন্ড points আর মন্টি জাস্ট to be gained in টু this মাচ one, ফর দ্য 58. লবি This has been their ওরা best লাস্ট night ইয়ারে so far পিজিসি for the কোয়ালিফায়ারে entire ছিল phase 1 of PUBG Master Series. Yeah, it really আজিন বট সিরিয়াসলি খুব ভালো খেলছে total amount of scores accumulated within the 2 weeks, right? Like both 71 and 85 এটা respectively. গেল 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 Like you mentioned, গেল really বললাম great তো stuff নেন for them. ওই Oh বাবা no, সার্কেলে that পড়ে গেছে final bullet, headshot as Last well. one. এ This বাবা easily knocks them down এ here, বাবা so, but then again, বেঁচে গেছে same ভাই time, there's someone who জেনসেন got গেল the scoreline. জেনসেন Monk পারেনি was পুষ্ট করতে very comfortable at the top of this mountain here. Doesn't really have to do much. They just really need to pick out the players. এই রে এই রে এই রে এই রে এই রে And the best এ part about বাবা the flip side, the flip side of the এ বাবা situation here, Xenos, is the fact জেনসেন that ভাই both পাক্কা Vega ফেসে and গেল Happy ভাই Squad actually have to ইস fight because they're at the base, they're at the bottom part of this mountain. হ্যাপি They স্কোয়াডও want to দুজন হয়ে secure গেছে the মন্টি station. আর টেন্ট্রিক Unless the Blue Stars force a Monk out of this position, I don't think they have any ভিজির কাছে ভালো real জায়গা move আছে anytime soon. Unless দুজন আছে they still play this কিন্তু long সেই game, this long চলছে, quiet হ্যাঁ, game where they MK12 don't really look হ্যাঁ for a fight, then Monk might need to start making the decision সবার where গো they টু do they গান want to হচ্ছে slowly উইনি নয়তো descend, এমকে হ্যাঁ descend down this কিন্তু ব্যাপারটা mountain. হচ্ছে এই Because if not, we সার্কেল might যেখানটা আছে না এদের কাছে এই repeat of a সার্কেল পরেরটা যদি situation দেয় where, like তাহলে in হয়ে the গেল last ভাই Miramar আর কারো like কিছু in করার the না last Miramar game in last week day 2 where the team that had the vantage position had no choice but to just jump down because there's just no way for them to go down in the first place here. So looks like Monk is going to make the safe call and slowly descend down মানে হ্যাপির from কাছে the এখনো south side. সার্কেল আছে Of course, naturally, baby step is making sure no হ্যাঁ teams will হ্যাপির be কাছে flanking আছে them as they slowly make their way down. Since they did spot none coming from ওদের the কাছে southern side পজিশন আছে initially, ম্যান অ্যাডভান্টেজ they're আছে not দেখা sure যাক whether কি it's going করে to be any more team, but they're slowly making their way down. এত আছে Yeah, I mean, এই don't ম্যাচে know if অলরেডি they're 9 পয়েন্ট কিলে তুলেছে ভাই পজিশনে ক পয়েন্ট তুলতে পারবে We'll see how can't the really circle see first, them. yeah. আরে Yeah, হ্যাপি like স্কোয়াডকে that's the সার্কেল thing. I দিয়েছে think ভাই they're just kind of seeing how the circle's going to go. I wouldn't be opposed to just leaving one up. Like if I'm Monk, you got 3 players versus 2 duo squads. ভাই আগের রাউন্ডটা তো ভাই So অস্ট্রেলিয়ান টিম উপরে এবারে honestly, অস্ট্রেলিয়ান you've টিম still উপরে got দেখ গোলু space here, even in the phase 8 circle. If they have a decent pathway to VG. get down হ্যাঁ by the end of phase 8, ভিজি না need it. I ভিজি mean, you're only মঙ্ক sitting here মঙ্ক against আগেবারে এ Monk ছিল right now. Like there's not এএসএ much মঙ্ক that এআরএস Happy Squad এই can do. আর্মারি স্পোর্টস You know, I was going to say এবারে towards মঙ্ক back end দেখ of phase 7,
ভাই they, দুজন they literally সার্কেলটাকে had to হেভি just এটা sit নিয়েছে tight and wait for the phase 8 circle pop. Okay, well, it's arrived. You can see that for both of these ভাই two duos, এইটাতেই কিন্তু you আনফরগিভেন keep মরেছে pushing হ্যাঁ towards এই the center, you're just স্যাকটাতেই dead.
right? So Monk control this game, Golu. control this circle, as long as they have the high এই ground. এই check- সেক্টর আশেপাশে অনেকগুলো বডি আছে হ্যাঁ আনফরগিভেন যদি চুপচাপ বসেও থাকতো ভাই দেখ The control that allows Happy Squad and Vega to push to the edge of the cliff. আচ্ছা হ্যাপি ডে Tree হ্যাঁ ভাই lines, সেটাই মনে opens হচ্ছে up the আজকের map দিন a little হ্যাপি ডে bit ভাই more. হ্যাপি স্কোয়াডের দিন আছে So, I mean, at the খেলছেও very ভালো least, পজিশন ধরছে Monk সেই wanna অনুযায়ী bring খেলে two যাচ্ছে down, I can play around that idea. Leave one up, who just essentially will play to death. But I think they can still win this game from all three being up here. If Baker have to push out, that's why you see the smokes. ফিগারকে বেরোতে হবে They did set up the smoke trail towards মঙ্কে এখানে the পুরো side. মেরে না নামাতে পারলে Also, মুভ I think করতে there's পারবে also না gonna be another গাড়ি factor আছে that's also slowly peppering They want to down push there. the cliff. Yeah. এবারে হ্যাপি স্কোয়াড পুশ So, করতে চায় This is gonna be a পরের little bit of সার্কেল a নিচে আসবে slow- it's gonna এই be a little bit of a slow ট্যাগ push দিয়েছে by ভাই Asu. আসুর We did see a tag coming. They spotted গেল out from the vantage ভিজি spot. গেল Courtesy of Barape. Knocks down Amped. There goes one of the members of Vega. One member remain. এইটা কি হবে If AJ gets removed from the picture as well, there's gonna be a very comfortable ভিজি game ডান for ভিজি Monk, ডান but ভিজি looks like পারবে না AJ might just decides to surrender to the blue. আমার one মনে to হয় keep the সার্কেলে kill points মরলে away. বেটার I think হবে that's gonna তাহলে be পয়েন্ট AJ. দেবে না AJ হ্যাঁ ভালো কাজ Target, করেছে and there goes the kill আরে সার্কেলে point. মরলে Now পয়েন্টটা তো Monk দেবে just না completely I'd do the attention same here. here as well. If I'm Happy Squad, I just die to the blue here. I mean, ভাই মঙ্কে দেখি 11টা কিল হয়েছে they got the আর দেখি tag হ্যাপি onto স্কোয়াড কি Asu as he করতে jumped down, but সার্কেল he তো was able ওদেরকে to নিচেতেই survive. নামাবে ভাই And so now it becomes very রাইট difficult. দিয়ে They নামে got a গেছে couple একজন of দেখ smokes that they're just going to throw out. And to be honest, it is night one, so if this were night three, or even maybe the tail end of night two, you maybe would just consider giving this one away. But they got nothing to lose. It's 2 points over to Monk. They still হ্যাপি have a স্কোয়াডের 30 কিছু যায় আসে point না kind হ্যাপি of স্কোয়াড gap এখান থেকে anyway. যা পয়েন্ট বের করে নিয়েছে হ্যাঁ ওরা যদি Quite ব্লুতেও intriguing ফিনিশ if we করে get to the end of night three ওটাই and these করবে। two teams are fighting for first spot, and you think, well, those 2 points might make a difference. Imagine if they had have just died to the blue. I just don't see any Oh, world in which yeah. Happy Squad win this. It's one of those kind of games where you don't want to give up. It's only night one. It doesn't make a lot of sense to just die to blue, but you have basically a 0.1% chance of winning this. Your one hope was getting the knockdown onto Asu and then it's a circle 2v2, get to the rock. But a হ্যাঁ lot of that is just ফাটবে low percentile. That is ও a lot of ভাই percentile to connect, and ভাই it does. জি And জি it's Monk that will get চল the ভাই chicken dinner. And it's kind of funny as Niku's চুমু নেট ভাই একদম ওপর দিয়ে পড়লে puts his ফট hands করে to his ফেটে গেল hair. He was the one who টিএনএ got পয়েন্ট কত হলো blindsided by the 20 টিএনএ rank পয়েন্ট play 20 of Lolba. এই ম্যাচেও পয়েন্ট I পায়নি ভাই think it was Lolba or Bolang. Yeah. No, it was Bolang. এই ম্যাচে একটা for পয়েন্ট 18 পেয়েছে minutes. And he didn't লেভেল even আছে really get সব to ভাই at the যে end of that লাস্টে আছে game. তাদেরও And লেভেল so he আছে got to যারা just sit ফার্স্টে back and তাদেরও watch. লেভেল They got আছে the hill, they got the cliff. কাউকে ফেলে দেওয়া And যাবে they না got তাই to না লেভেল তো আছে dominate নাহলে from থোড়াই that খেলতে পারে Monk এখানে with the chicken dinner. 12টা এবারে And কিল তুললো boy, মঙ্ক did they need that because they started well পারফেক্ট game one. নেট হ্যাপি And স্কোয়াড then কিন্তু games ভালো 2 and খেলছে ভাই 3, চেষ্টা করছে they got basically nothing from. And so for Monk, it's their second chicken dinner. I think last- did they get one in week এই one? যে এই জায়গাটা ভাই ইন্ডিয়ান Yeah, টিমের শেষ their হয়ে গেল second chicken dinner so ট্রান্সলুসেন্ট far for অ্যানার্কি PUBG Master Series. আনফরগিভেন You know, with that being said, ভাই I'm still স্নাইপল also- পুরো I'm still টিমকে also বাঁচিয়ে এনেছে really- কিন্তু যাই really বলিস happy হ্যাঁ with Asu's play right হুম, now. brother, I'm sure it's last a little- তো। little bit হ্যাঁ real এটা life. He might লাস্ট actually come এটাই down লাস্ট with ম্যাচ the হবে form চারটে ম্যাচ হয়ে গেল At least you just give that pressure. May not be No, necessary, sorry, but it's the Rangel. kind of thing where they just really স্নাইপলের want to be জন্য sure that they're gonna রেসপেক্ট take that ফুল round রেসপেক্ট for themselves here, right? কিন্তু But, you know, এই জায়গায় যা Unfortunately, জেনসেন it's খেলেছে না unfortunate. এই জায়গায় যা It's জেনসেন defense খেলেছে with ভাই any squad. কেন্স বড় I'm একা not sure what really তিনজনকে happened. নিয়ে I'm নিল not sure ওখানে was it they got too comfortable আর or লাস্টের এই they বোমটা just didn't know anyone there was just ভাই no টিমের one জন্য there, তিনটে no পয়েন্ট তুলে suspect দিল ওখানে over there in the first place. But regardless, it was a There's really a well defense cherry on the performance top of from the cake. Namsiao and হ্যাঁ Shred. Just that last night just আর এইটা that এই double পুশটা crossfire, one আমি player বলছি just pointing out in আনফরগিভেনের the building. এটাতে যদি কেউ পুশ করতে দেয় এই যে এখানে খুব ভুল হলো ভাই এই যে কি বাজে got into the shack in time, but you know that's হ্যাঁ ওটা ভাই a bit of a sad situation. ওটা কিন্তু ভাই Probably ইউজ করা যেতে I'd পারে say ভাই ঠিক also আছে a P90, forgive me for that one, but it was a really nice বলু fight that we saw. ওটাতে একটা ভালো between মিমের Shred আইডিয়া আছে ঠিক আছে and যেটাতে Sash. এম আনফরগিভেন যে Naturally, মরলো it really came down to the wire. ঠিক আছে আমি ওই আইডিয়াটা এখানে কাজে লাগাবো না এটা পরের স্ট্রিমে দেখতে হবে কারণ চারটে ম্যাচ আলাদা উইনার্স হবে হ্যাঁ তুমি খেলোনি কেন আমি চান্স পাইনি ভাই আমার এত কোয়ালিটি নেই ভাই খেলার একটা জিনিস লক্ষ্য করো এই নেটটা ভাই এই নেটটা সেরা ছিল বিরামারাতে কিন্তু প্রতিবার কিছু না কিছু একটা এরকম incident হয়। তবে আপসেন যদি ওখানে একটুখানি কভার পেতো না আপসেন কিন্তু বার করে দিত খেলা জাস্ট প্রে করছিল মালটা তখন এরা ইরাঙ্গেল লাস্ট ম্যাচ ইরাঙ্গেল ভালো খেলে যায় দারুণ খেলেছে Okay, not really descending all the way down, but they had just that mountain areas just from the lost Leones as they slowly make their way down to the final circle, or at least the final side of Impala.
Yeah, for Monk, it was a solid win. I mean, they benefit greatly from. গাইস স্ট্রিমটা দেখতে দেখতে লাইক শেয়ার গুলো করিস যদি ইচ্ছা করে, ভালো লাগে লাইক এন্ড শেয়ার গুলো করিস। The circle, giving them a lot more time to really nail home the advantage, which they did. আমি একটুখানি হিসু করে আসছি, অনেকক্ষণ ধরে টানা বসে আছি ভাই। টান খেলা হচ্ছে কিন্তু এখানে। Good game 1 and a good game 4. Yeah, games 2 and 3 maybe weren't their greatest, but they're in the top 5, and after 4 games, that's a pretty good position to be in. And for Happy Squad, another really good performance. I mean, this is the thing. Monk get the win; they got the most amount of points, but Happy Squad just keep stringing together good games. So it's pretty much 4 good games straight now for Happy Squad, and they're in the top spot after the 4 games. Now heading into Erangel, they have the ability to close the night out on the best node. And you know, we were saying it before, Lee, as well. The points that they've already acquired so far, just through 4 games, is almost as good as the 15 games from week 1, and not far off of the 15 games from week 2. They've been that good, and you know, as we kind of go into Erangel, if they do finish strong, they'd be my tip then going to probably take the lobby for the week, because I think that's a really high quality outfit, and they're finally stringing together the performances. Of course, still got to go in then night 2, night 3, and get the job done, but we'll see if they can take that form as we can have a look at the match leaderboard. 23 points for Monk, a really solid effort. 15 for Happy Squad, 10 for Zanshin. They had a little bounce back game as well. Vega with 9, so they keep kind of trickling away. Better from Alter Ego as well, lead 9 points after just the 3 from the opening 3 games. Yeah. It's really cool as well, right? Because usually the point of discussion was usually revolving around like Vega, Alter Ego, Shadow Esports, Orgless, right? And then now usually we usually end the week 1 or week 2, right? We usually see that total leaderboard where we commonly see like both Monk কিন্তু and ফাইনাল Happy Squad, লিডারবোর্ডে the bottom 10, দুটো পয়েন্ট like the দুটো bottom জায়গা 12 or পজিশন like স্লিপ করলো, mid part of the leaderboard, but 5 থেকে still 6, 6 থেকে 7 yeah, চলে no, এসেছে। exactly. That's what I'm saying. This week is It's pretty 3 of good. the On the 4 other hand, teams I Happy said. You know, with so I 60 said points you had the topping the original table. 4 teams, your Alter Egos, your Shadows, your Orgless, and your Vegas. And I said there was a pack of 4 after that I felt strongly about. Happy Squad, Xmen, Monk, and Zanshin. Well, 4 of those are in the top 6, and 3 of those are in the top 4. So, you know, you see 2 weeks of PUBG, you get a pretty good sense of the teams that are performing well or have the ability to perform well. And I think now we've still got 1 more game to go tonight, but clearly it's evident that there's I'd say 8 teams, which is half the lobby. That's already pretty good strike rate, that have real aspirations, I think, of being able to win the overall event. Yeah. The downside is there's, of course, a group of those lead that didn't perform maybe as well week 1, week 2 in terms of the points acquired, but there's still 2 weeks to go. Yeah. So if they can, you know, I'm talking about your Happy Squads, your Xmen's, and your Monks finish really strongly this week, and the original 4 that did well the first 2 weeks have a down week, well, it makes for a spicy finish for week 4. We're not done though for tonight. We're going to take a short break, and then we've got a spicy finish on our জিনিস বল, এই যে আগের যে খেলাটা হলো, না আগের রাউন্ডটা যে খেলা হলো ওই খেলাটাতে ওখানে কি মানে স্নাইপার যে বাঁচিয়ে আনলো এদেরকে, ঠিক আছে, এদের কি ভেতরে নামার জায়গায় একটু বাইরে নামলা ঠিক হতো না ভাই, যেখান থেকে লুট পেতে পারে চান্সেস নেওয়ার জন্য? কোথায় ওই যে নামলো না ওরা রিভাইভ হওয়ার পরে, রিকলে পরে ওদের সার্কেলের ভেতরে নামা ছিল না, এমন কিছু জায়গা ছিল না দাদা। এমনিতেই সার্কেল ক্লোজ হচ্ছিল, আর যারা যে টিমগুলো সার্কেলের বাইরে স্প্রেড করছিল সেই সময় মাঝখানে নামলে, আউট অফ সার্কেল নামলে তারপরে যেত। এমনিতে আমার মনে হয় যে যখন ওরা রিকল হলো ওদের একটু পেশেন্স দেখানো একসঙ্গে নেমে, না একসাথে নামলে তো চাপ হতো, সবাই দেখতো বাট স্নেপালের তখন একটা উচিত ছিল যে একটা কম্পাউন্ড কোনো জায়গায় ছোট হোক অ্যাটলিস্ট সবার কাছে একটা বন্ধু, হ্যাঁ এরকম একটা সিচুয়েশন ক্রিয়েট করা, তাহলে অ্যাটলিস্ট টপ 14 এর 3 কিল সবথেকে কম কিল চান্সেস থাকতো। দেখ টিএন এখনো 7 এ আছে, ঠিক আছে, কারেন্ট র্যাঙ্কিং এখনো 7 এ আছে ভাই, নট ব্যাড। বাট
ইরাঙ্গেলে কিছু একটা হওয়ার দরকার আছে। উই নিড টু টার্ন ইরাঙ্গেল। কিন্তু ইরাঙ্গেলে কোনোদিনও ভালো যায় না ভাই, এটা একটা ব্যাপার। টিএনএ কোনোদিনও ইরাঙ্গেলে ভালো যায় না। আমি এক্সপেক্ট করছিলাম রন্ডো ম্যাপটা ভালো যাবে ওদের, কারণ মিরামারে মিক্সড ফিলিং ভাই। ইরাঙ্গেল আর মিরামারের স্ট্র্যাটেজি হেভি হাই। ইরাঙ্গেলে এবারে টিএন কোন পজিশন হোল্ড করতে পারবে? কি প্রেডিকশন? যদি ফেজ 3 ক্রস করতে পারে 4 জন, তাহলে আমি অ্যাটলিস্ট 15 পয়েন্টের ট্যালি দেখছি। যদি ফেজ 3 যদি 4 জন ক্রস করতে না পারে তাহলে খুব চাপ আছে ভাই থাকাটা। এই নিয়ে দুবার মরলো এই উইকে, সেম ভাবে মরছে। শুভ সন্ধ্যা অরিত্র, শুভ সন্ধ্যা ভাই। টিমটা ভালো খেলছে, ঠিক আছে। মারার পরে না পুশ করতে একটুখানি ডাউট করলো ফার্স্ট ম্যাচটা, তো ওটা যদি ডাউট না করতো ফার্স্ট ম্যাচ বলে, ওখানে কিন্তু ভালো পয়েন্ট ট্যালি করতো। টিএনের কিল কম হচ্ছে না ভাই ওখানে, মানে টিমের যে খেলার স্টাইলটা একটুখানি আমার মনে হচ্ছে এটাতে গন্ডগোল হচ্ছে ওদের, টু বি অনেস্ট। ওদের যে পজিশনিং ওরা করছে সেটাতে, মানে কোন জায়গাটা ঠিক খেলবে, কীভাবে পুশটা করবে, সেটাতে আমার মনে হচ্ছে ওদের মধ্যে একটু কনফিউশন হচ্ছে। একটা কোচের দরকার ওদের। কালকে বলছে ওদের কোচ নেই, ওদের একটা যদি কোচ থাকতো না সত্যি ওদের ভাই ইয়ে হতো। আজ রাত্রে লাইভ হবে তো? হ্যাঁ রাত্রে লাইভ হবে। ওদের একটা কোচ থাকলে ভাই টিমটা অনেক ভালো খেলবে। ঠিক ধরেছিস খ্যাপা, মানে টিমকে যে কনফিডেন্সটা বুস্ট করা ওটা দরকার হয় খুব। এনার্জির ভাই এই ছিল গড এক্সপি, কিন্তু ভাই পুরো আমাদের নাটুর ভাই আছে ওর মধ্যে ভাই, ঠিক আছে। গড এক্সপির মধ্যে কিন্তু নাটু ভাই আছে একটা আমাদের নাটুর। ও স্টাইলটাও দেখি ভাই পুরো সেম লাগছে ভাই। এক্স্যাক্টলি একটা কোচ, আমি বলছি একটা কোচ লাগবে ওদের। একটা ছেলেগুলো খেলছে ভালো, কিন্তু একটা কোচ লাগবে। কেন আমি একটা জিনিস দেখলাম, দেখ এই রোটেশনটা যেটাতে মার খেলো, স্নাইপল প্রত্যেক ম্যাচে দেখছি স্কাউট করছে, স্কাউট করতে করতে জায়গা দেখছে, সেই অনুযায়ী টিমটা রোটেট করছে। এই ম্যাচে স্নাইপল স্কাউট করছে একদিকে, আর এরা 3 জন আরেক দিকে রোটেট করেছে, ঠিক আছে। যেখানে গিয়ে দেখলাম মানে যে স্কাউটটা সেই ছিল না, টিম রোটেট করে গেছে, একদম দরকার। আর ফার্স্টেই বলেছে আমি এই যেখানে দাঁড়াচ্ছে যে টিম পড়বে কেঁদে দেবে ভাই, ঠিক কেঁদে দিল। নাটুই বটে ওটা বলছিস না, আমার মনে হচ্ছে ভাই নাটু আমাদেরকে বলে ওষুধ দোকান আছি, তা না ভাই, গেম খেলছে বসে বসে, ঠিক আছে। স্পোর্টস হ্যাঁ নাটুকে ফোন করে দেখতে ধরছে কিনা। সুইচ অফ থাকা মানে ভাই নাটু এই সবে ফোন করেছিল একটু আগে। ও আচ্ছা, নাটুদার নাম রাহুল তো? হ্যাঁ ভাই। চল গাইস এই গেমটা শুরু হতে হতো ততক্ষণ একটা টুক করে বুদ্ধিগুলো ধোয়া দিয়ে দিই। Welcome back as we've got one more Natu game to go Kole, for week 3, Rahul day Kole. 1. Erangel coming up very shortly. It's been Happy Squads nightly. We'll see if they can maintain the form heading into the last game of the night and number set আসতে পারবে কি themselves দেখা up যাক। heading into tomorrow. Definitely for sure. You know, ভাই I mean, কালকের it's not ম্যাচ, just, okay, naturally, the নাইট more- 1 the নাইট more 2 obvious নাইট one is 3 ভাই naturally 3 Happy দিনের Squad. আছে They না are ভাই, definitely having the best of তো ভাই luck. আজকের দিনের 4 স্কোর matches, মোটামুটি একটা রাখতে হবে। 4 matches back to back, high placement, while also pairing with high kill counts. You couldn't ask for more better stuff for day 1. But it's not just Happy প্রতিদিনের Squad স্কোরটা that's ভালো also একটা জায়গায় enjoying the রাখা thrill দরকার, today. It's also নাহলে alongside we see অ্যাগ্রিগেটে Savage Man also coming into the ভালো পজিশন limelight পাবে। as well. দেখ প্রথম Monk টুর্নামেন্ট আমি literally এক্সপেক্ট flew করছি না up টপ 2 by টপ 3 ফিনিশ করবে। 7 ranks just from last game. ইভেন alone. ইফ টপ 7 5 ranks, they যদি flew হয় all তাহলেও up the সেটা কিন্তু ladder খুব here. যথেষ্ট You know, ভালো but লাগে। then again, this is উইদাউট just কোচ day একটা 1, টিম so জাস্ট the 5 জন point খেলছে, এটাও differential is ভাব। still relatively close in এখানে between কোনো the টিম কিন্তু ladder, কোচ in the ছাড়া middle খেলছে, part of সবারই the কোচ ladder আছে। here. So that's সবারই just how কোচ। easy for a team if they just would have one ভাই কালকে great ওকে জিজ্ঞাসা করতে game, কোচের that কথা ranking বলছে just অ্যাফোর্ড heavily করতে পারবো shifts না রে ভাই entirely আমরা here. কোচ। Because naturally, Happy Squad দেখে খারাপ leading লাগলো the ভাই। lobby, definitely setting the tempo for the lobby for day number 1. আসলে You ওষুধ couldn't দোকান ask for আমাদের এখানে more better start here. Zenshin also
slowly climbing up. I believe they climb up by 3 ranks on that last দেখি game সেম alone. জায়গায় I নামবে did a কিনা little দেখি bit of ভাই a little math প্রত্যেকবার here. প্লেন Although কিন্তু Eagles also, পারফেক্ট they climb যাচ্ছে up by 2 ranks. That ঠিক was আছে the game that প্রত্যেকবার we were মিড দিয়ে waiting প্লেন for দিচ্ছে the ভাই longest of এর time. থেকে ভালো You কিছু know, হতে পারে না the night, this is the final map, Erangel. সার্কেল Naturally, কোথায় the- আসবে probably the বল best map আমার to মনে হচ্ছে analyze as well, to মিলিটারি really আইল্যান্ড rack দেখা up যাক the last remaining যদি points. মিলিটারি আমার আইল্যান্ড মনে সার্কেল হচ্ছে আসে ভাই Stolberg। Banger here. So জেন আর this really এনার্জি nice বাদে সবার flight map. পেছনে বাস হয়ে Really যাবে evenly spread, evenly আমার মনে dividing হচ্ছে the map Stolberg। here. So teams should be able to go exactly where they need to go. And even if the circle were to be awkwardly shifting ঠিক আছে to whichever side, I think it should still be quite okay. এসি for at আর least এর মধ্যে half of the একটা lobby here. কাছাকাছি জায়গা আছে Yeah, I mean, it usually is the case, isn't it? So, we speak about it every time. Nah, But Nicole this is একা a নেমেছে ভাই quintessential perfect way to close the গাড়ি night সিকিউর on করা আছে Erangel with a good flight path such as this. And as we kind of look at Monk, of course, winning out that last game, only the second chicken dinner across the যদি ওপর দিকে well, now I সার্কেল guess হয় 34 matches played. I mean, I'm not overly surprised. ভাই You haven't ঠিক really আছে seen ভাই them Yes. probably play Yes. at their Yes. very best throughout the first 2 ভাই weeks. যে but সেভানি if ধরবে they're বা gonna সেভানির keep আগে আমি playing চাই to this level, সেভানির আগে if যে they've kind of রিভাইভ closed the কম্পাউন্ড last আছে 2 ওটাকেও weeks, ধরুক ভাই I think 8 they're every নম্বর chance 7 of নম্বরে আছে kind of আমাদের টিম becoming দেখা যাক a কত real করতে threat in this lobby once again. টাটকা ওই আসবে কম্পাউন্ডে ধরলে It's- কিন্তু অনেকক্ষণ If হোল্ড it's করতে how পারবে close the কম্পাউন্ড scoreline Compound, is as হ্যাঁ, well, আমি right? বলছি। It's pretty doable, but you know, at the same time, রিভাইভ টানাটাও it's always the আটকাতে big পারবে question, right? It's always the tall task of whether you can সোল আছে নাকি really না ভাই সোল replicate ইউরোপিয়ানে this আছে success with the সোলের ইন্ডিয়ান remaining টিম games, নয় ভাই because ওরা there's ইউরোপিয়ান still টিম so many games to go, right? Okay, if we don't count today, there's still almost like 30. Okay, no, if we minus that off, it's about সোল ফ্র্যাঞ্চাইজি 25 পাবজি লিগ খেলছে games, 25 matches সেখানে of consistency that এই you have to আইপিএল এর maintain. মতো Because Happy Squad, they didn't really, especially if we talk about like in the terms of total accumulated PMS points, right? এই যে They're not really that আগের up- রাউন্ডের up. ম্যান অফ দ্য ম্যাচ They're in place with মঙ্ক আসু 50 ভাই এ points খেলেওছে here. হ্যাঁ So ভাই that ছেলেটা 2 weeks you এই earn ছবিটা from দেখ খালি this ছেলেটা week and next week you were able to secure the rank 1, you get additional 200 points. So it's 250 on top of whether Shadow Eastward and August at Vega is also performing during that week. not You know from now, at বলছে least day 1 পেছনে of the পেছনে না year. ভাই আসুকে দেখা এই ছেলেটা ছবিটা দেখা মনে হচ্ছে ভালো ছেলেকে বলেছে জবরদস্তি একটা টাফ লুক দিতে দেখ Shadow Eastward is also a little bit slow here. It's only Vega. স্কুলের ফার্স্ট বয় উইথ দ্য Someone টাফ who লুকস really ভাই keep an eye on alongside with Zanshin. This two Golu? team is the one that's still maintaining that some form of consistency, or at least হ্যাঁ earn some of those বলছি আসুর ছবিটা দেখেছিলি ভাই these দেখে past মনে 4 হচ্ছিল স্কুলের matches, ফার্স্ট right? বয় So তাকে let's see বলেছে whether this final ছবি তুলবো map was টাফ the লুক night দে একটা they can just really close out আছে। with a banger here. PWC ওয়ার্ল্ড কাপ জাস্ট লাইক চ্যাম্পিয়ন্স লিগ Yeah, ফুটবল Bagha আর close is তো probably প্রফিট needed for the দেখবে likes of ইএনসি Savage তে and Esports and Monk and থাকলে those teams that টিম are sort of রিপ্রেজেন্ট করে behind Happy পারফরমেন্স Squad. দিয়ে They বাধ্য probably need করুক Happy Squad ইন্ডিয়ান to have টিম a তোলার little bit of a quiet finish to the বাধ্য night as করুক টিম well, তোলার but মানে I just don't see that. They've বুঝলাম না been ঠিক at their very best, 60 points so far আপডেট কি tonight. আমাদের সবার Is there a আসলাম world in which আমি they সবে can pick আসলাম up আবার another 10 আমাদের plus টিম and 7 নম্বরে আছে ভাই yeah, really put নট ব্যাড together ভালো an খেলছে ভাই incredibly strong night? সেকেন্ড Kind of ম্যাচটা look at খুব the ভালো teams that দিয়েছে over the first 2 weeks থার্ড that ফোর্থ were ম্যাচটা performing সত্যি well. খুব Little বাজে was গেছে 20 থার্ড points, ম্যাচটা তো Shadow একদমই বাজে গেছে 17, Alter Ego 12, all kind of in the bottom half of the table. আর আমি দেখতে চাই ভাই It's ওরা only রোটেটটা Vega করবে that's কিনা kind ভাই of, দেখ যে রোটেট kept করবে up ভাই with ওই this week's lobby রিসপন and টাওয়ারে ঠিক আছে huge for them তারা কিন্তু considering the জিতবে ভাই এই PMS ম্যাচটা points that করবে they already have acquired. এই ম্যাচে যে 130 রিসপন টাওয়ার points. রোটেট If করবে they সেই can, টিম কিন্তু ভাই put দারুণ together পজিশন from নেবে top, let's say top দেখা যাক 3 কে নিতে পারে finish for this রিসপন week, টাওয়ার that would give them the 60. That'd put them on 190 points and would একটা put উঠলাম them in a very solid position হ্যাঁ going into week 4. So consistency is really all that's kind of needed right now ট্রান্সলুসেন্ট for রোটেট করছে Vega. I think here in week এরে এরে 3 এরে কট আউট হবে to কট put আউট them হবে in কট the আউট best হবে position ভাই for রাস্তা দিয়ে week কেন 4 যাস so ভাই far. So good on the 44 points. প্লিজ রাস্তা দিয়ে ঘুরিস না প্লিজ But না you know, overall, we're seeing teams slowly make their way in. I mean, it's as usual. Is that we did get this phase 1 circle that's going to be towards that northern side, right? চলো It's not স্নাইপার too রোটেট far off করেছে on the flight path, but we did see a lot of আচ্ছা teams এবারে take a little bit of a long ট্রান্সলুসেন্ট dive স্কাউট করছে towards the side areas of Primos or Sonovka. Ian I fight don't know, at least around their ঠিক আছে ভাই respective areas, right? এখানে So দেখ অন্য জায়গা little থেকে bit এসে of a জিঙ্কস long করিস না rotation. Speaking of longer rotation migration, we do see very similar ideas of plan coming in from both TERA and Team Zanshin towards that eastern side, and ARMR Esports also not too far behind. They're also slowly making their way in. I think eventually when they reach that first compound towards that edge, they're also going to realize that part might already been looted, that might have already been passed
pass by here. So not sure whether the next plan of দেখা যাক engagement will be the পয়েন্ট ক্যালকুলেশন কি হবে পার কিল 1 পয়েন্ট আর প্লেসমেন্টে চিকেন ডিনার তুললে 10 পয়েন্ট সেকেন্ড প্লেসে 5 পয়েন্ট sit there and just wait it out to see where's going to be the next upcoming circle. You're not exactly at the center part of the circle, but it's that kind of thing where you just want to see how the map is going to continue to unfold, because currently a lot of the teams TERA Esports এর খেলাটা দেখতে হবে TERA Esports ভালো ধরে আছে all of the team is currently চেষ্টা করছে কিন্তু ওরা half of it is still on the outside. হ্যাপি স্কোয়াড আজকে তো ভাই পুরো রান অফ देयर লাইফে আছে প্রত্যেকটা ভাই গেল there's the intervention that we were discussing earlier between both TERA and Sanchen. One of them going to be crashing in, but they're now going to be following up in for the race. For the rest, instantly gets knocked down. They know for আমাদের প্লেয়ারদের মতো দাঁড়িয়ে রাখা decides to book it, just continue on with a 3-man squad, hopefully trying to keep আরমারের প্লেয়ারের মতো দাঁড়িয়ে রাখা অত বড় দাঁড়িয়ে করতে হবে না ভাই advantage position and try to return the favor later on. Yeah, unfortunate for TERA. Started the night really well, and I think the last 2 or 3 games they just haven't been able to continue that form, which is quite understandable. I think they're just not quite ready as a team to be competing at the higher echelon, and losing Kunyet so early is just going to completely hinder them now for the remainder of this game. North side of the circle as well, so not a bad spot based on this phase 1 রিভাইভে মারামারি হবে ওই তলার যে রিভাইভ পজিশনটা ছিল ওটা যে ধরবে তার কাছে সুবিধা হবে এই সময় এই যে পিএমএস এর ওয়াচ পার্টি আমাদের ইন্ডিয়ান টিম টিএন খেলছে ফুল সাপোর্ট আমরা সবাই আছি ভাই একসাথে দেখছি Esports sitting and comfortably waiting. Of course the stats are all encompassing across the 3 weeks that have played out in Esports PUBG Master Series. It's been a pretty even split between Ironbot, Tede and Empty. AJ a little bit behind on the kills and the আজকে damage, জিএসডব্লিউ একদমই but everyone else রান শুরু করতে পারেনি ইউএল মোটামুটি আনলাকি প্রথম থেকে তলায় ছিল আর জিএসডব্লিউ একটুখানি উপরে ছিল কিন্তু আর আসতে পারে না just close by. I mean, you take into account Augus's position দেখ here. এই পজিশনটা নিয়ে ভিজি এই যে পজিশনটা নিল দেখ খালি জায়গাটা দেখ এই জায়গাটা দেখ ভিজি পজিশনটা I haven't seen a lot of GSW too, as they kind of just ring by near shooting range and Severny at just the 10 points. And I will say, Lee, you look at the bottom 2 with GSW and Unlucky. You go back to night 1 and night 2 of week 1, and those 2 teams looked like powerhouses. They were performing ভিজি কিন্তু দারুণ জায়গা ধরে গেছে ইএনসি হচ্ছে নেশনসদের মধ্যে টুর্নামেন্ট হ্যাঁ জানি যেখানে ইন্ডিয়াকে যারা রিপ্রেজেন্ট করে তারা যদি ভালো পারফর্ম করে ইন্ডিয়ান ওয়ার্কগুলো কে ভরসা দেয় সব ওয়ার্ক ডোমেস্টিক প্লেয়ারদের নিয়ে নেবে দেখা যাক with their kind of roster, right? The new team, new roster, they can definitely bring a new kind of spice into the tournament as well. তবে ভাই যে হারে এগোচ্ছে মনে হচ্ছে আমাদের এখানে আবার স্ক্রিমস গুলো চাট হবে যেটা হতেও বন্ধ হয়ে গেছিল but you know maybe they're currently in a little bit of a slump. পারবে কি এটা নক বার করতে পারবে They get out of it anytime soon, ভাই because it's still না it's just day 1, right? ভাই It's still an opportunity. নক পেয়েছে নক পেয়েছে ভাই বম্বে গেল ও ভাই okay, so they managed to get a kill, but is it get traded back? We're seeing very small skirmishes, but it's just mostly from teams doing mid rotations here. Happy Squad's gonna be a fun ally. এখানে ধরা পড়ে গেছে from August here. হ্যাপি স্কোয়াড কিন্তু আবার কিল তুলে যাচ্ছে দেখ Nearby to pick up the tag, so they're gonna be moving forward without ally into the round. হ্যাপি স্কোয়াডের পজিশনিংটা কিন্তু দেখার মতো ভাই প্রত্যেকটা রাউন্ডে ঠিক আছে দারুণ ঘুরছে so one member shot might stamp it out a little, but I don't think it's gonna be out for them just yet. Happy Squad, of course, it's a nice টিএন কিন্তু একজন 4-ম্যান স্ট্রং আছে ঠিক আছে ফেজ 4 অফ দি 4-ম্যান স্কোয়াড থেকে দারুণ চলবে there's nothing wrong with having more points here, so just take it. It's going to be a nice thing for them. দারুণ প্লেস নিয়েছে ভিজি রিভাইভ ফটো পে ওটাই তো ভাই ওই পজিশনটা কি বলতো সার্কেলে থাকার চান্স আছে দেখা যাক have a team that's performing well through ভাই ওম পেয়েছে ভাই আজিন বট they're getting to the right spot. ঠিক আছে ভাই এখানেও ওম পেয়েছে tempo, they're winning fights, they're taking space, that you know we saw Happy Squad ভাই এ থেকে দেখছে employ the 2-1-1 টিএনের দিকে দেখছে দেখায় আমি বলে ম্যাপটা খুলে দেখো react to the circles either আমি জানি they তুমি move, খুলে দেখায় আমি বলেই তো পারবো এটা রিভাইভ টানলো কেউ টেরা রিভাইভ টানছে ও ট্যাগ দিয়েছে একটা DJ is currently located and the circle পারবে is 25 seconds away from going in phase 2 and এরিয়া ডমিনেশন করে খেলছে হ্যাঁ হ্যাপি স্কোয়াড দারুণ ডমিনেট করছে just crossed the এই তো সার্কেল দেখাচ্ছে so those 2 teams are
ভাই for just a আমাদের little টিমের ওপরেই while সবাই away আছে from the first circle. 2-2 স্প্লিট খেলছে Heavy, I would say রোজকের heavy ওপরে presence. I mean, Monk, Alter Ego, Savage, Man, এবার Esports. I mean, three এইটা পুরোটা high রোজাকের quality দিকে teams শিফট হবে south of the Roshok সার্কেলটা River, so there's not a lot of space for them. আই They তো need a ঠিকই south জায়গায় shift, পজিশন a আছে shift, and they get it. Wow, they get very কি fortunate. বলেছিলাম It was not looking too well. It was very ominous because if that had gone center up or more towards the আওয়াজ north, অভিষেক আমাদের those সার্কেল three মাস্টার teams ভাই that you could clearly see নিজেদের মধ্যে from আন্ডারস্ট্যান্ডিং that খুব ভালো basement হ্যাঁ circle, there wasn't a lot of space above that Roshok River, and this now throws a huge curveball because you got the teams that pushed all the way up Severny, এবার shooting সবাইকে range, ফিরে the আসতে more হবে north side of that circle, and with a big shift back towards the south, and with the way that that water's now technically on the north side of the circle, it's only going to এই চাপ হবে continue এবারে খেলা চাপ হবে going further south. It's great for Zen Esports and NRG here on the ferry. পিএন ভালো জায়গাতে আছে আপাতত ভালো জায়গাতে আছে তারপর যাই না এখন যদি রোটেশন করতে চাপে পড়বে আমার মনে হয় হোল্ড অফ করে একটু বসা উচিত We went from a potential, you know, Severny crossroads kind of open area finish. এই তো রোজক ধরে আছে ভাই এদের রোজকে দুজন আছে তো ভাই চারজন ঢুকে আছে রোজকে ভালো জায়গা ধরেছে You know, it ধরে feels রাখ like এটা slowly going back to like just এটা ধরে classic রাখতে পারলে কাজ হয়ে যাবে games back when PUBG first came out, right? Everyone just hard dropping in school here, so it'll be a pretty interesting finish final circle there for sure. ভাই But পাশের but then কম্পাউন্ডে again, we have also এই seen বসে that আছে from time আগের to ম্যাচে time, that পেটাপেটি circle is হয়েছিল also somewhat shifting towards the north side of the river. It also puts the teams into a little বাকিরা bit সব of রোটেট question, করছে right? Because আমার মনে হচ্ছিল they ওপর should- দিকে there's- থাকবে right now একটুখানি it's phase পায় 2, না there's still decent amount of territories, decent amount of পিএন terrain for মারতে teams to পারলে play in. কিল It's বেরোবে gonna হ্যাঁ take time, but once we get to that phase 3 কিন্তু or even রোটেট করে phase নিয়েছে 4, right? That's when the teams really এখানে দেখ start রুইন্স to দিয়ে রোটেট decide করছে like, এখনো ভাই এরা which জর্জ part থেকে of the রুইন্স river দিয়ে do we রোটেট wanna করছে base তলার on? দিক If that দিয়ে circle এইটা doesn't really like give a really clear idea বম্বে where it should রিভাইভ be, হয়ে it গেল just keeps going to that center part. It didn't টেরার really give একজন like a রিভাইভ হলো really বম্বে clear নামছে indicator ভাই like, oh, it's going to be a hard north or hard south. It's just that really nice dead center. নামবে Teams কোথায় really ভাই need to really make a gambit or a call like, okay, do we want to be across that river, that north part of that যেখানে river, or নক that হয়েছে south সেখানেই side? যাবে Rosa, of course, naturally the team Newbies definitely ভাই loving the comfort of the compound. ট্রাভেল in the city of ডিস্টেন্সে দেখ Rosa. টেরা I বম্বেকে don't দেখ think 3 there লাখ really will be 35 any হাজার challenges. It's a কিলোমিটার really ট্রাভেল nice করেছে place. ভাই near towards school. Near towards school, I don't ভাই think anyone's খুঁজবি really like এটা occupying মার school. ওরে Because ওরে 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 one of them slowly making ভাই their way towards the apartment. একটুখানি ভাই He's great time with কি the স্প্রে spray coming in দিয়েছিল from Xmen, playing at least this ইস currently Zen Esports playing on the outskirts, ভালো right চেষ্টা out in the করেছিল open. ইয়ো Depending মোমো on trees for cover, এই ARMR Esports বাবা managed to find a small compound for themselves to just really sit things ভাই out, ভালো see স্প্রে what's দিয়েছিল going ভাই to be the ভালো current স্প্রে দিয়েছিল turn ভাই of events here. ওয়ান But শট ছিল that ওয়ান শট circle is not লিটারালি ওয়ান how শট it's going to be shifting. If that phase 3, maybe if it goes গেট কিপ further down করতে south, পারতো কিন্তু then রিস্ক maybe, ছিল sure, we might see the teams তাই slowly পজি move to চেঞ্জ the করলো south হ্যাঁ side. দেখ A lot of teams একজন would অ্যাটলিস্ট গেট definitely be যদি playing on একটাও the প্লেয়ার fact that থাকতো না the গেট fact কিপে hits down এবার south দেখ because a lot of them, ফেস a lot ফোরে of যদি those teams চারজন on the থাকে current team সেটা that কিন্তু are পরবর্তীকালে positioning ডিভিডেন্ড towards দেবে that south side যেটা of that river. মানে টিমেতে যখন ডাউন হয়ে যায় না প্লেয়ার একটা করে ফাইটগুলোতে ডিভিডেন্ড পাওয়া যায় না সেটা ডিভিডেন্ড পাবে কোনো টিম মরছে না এই সাথে আপাতত সবাই বেঁচে আছে ভাই trying to see if they can একটুখানি get some information. কশিয়াস Ben মুভমেন্ট আছে have gone with the 2-1-1 split. Oraculus in a good spot to kind of watch the back for these guys and allow them to Oculus 4x a little bit more আলাদাই স্প্রে aggressive করেছে with ভাই their আলাদাই scouting. স্প্রে Yeah, happy squad again though. The way they've rotated this is just insane. Like they went from a kind of shooting range position and they got the rotate perfect. আচ্ছা অর্গিস অর্গলেস একটা রিভাইভ টানছে ভাই নিজেদের প্লেয়ারকে অকটাকে নার্ভ করে দেবে এবার এইসব স্প্রে গুলোর জন্য না না ভাই ওরেক স্প্রে ভাই কিল থাকবে লাগে যাই করতে আসে এনার্জিকে দেখ ভাই এনার্জি এখন রোটেট করে সবার এন্ডে ঠিক আছে এরা মিলিটারিতে নেমেছিল মিলিটারি থেকে দেখ ঢুকছে এখন আরে সার্কেল আবার ওপরে চলে গেছে ভাই ভাই এবার সমস্যাটা হচ্ছে এই রোটেশনে গেলে তিনটে টিমের মাঝখানে পড়বে আমাদের টিম ভাই টেরার ভাগ্যে ভাই সার্কেলটা ভাই We've just pulled off a massive rotate to get good south position after we overinvested in the north side, and then it's just gone back north anyway. I mean, if you shadow esports, you're thinking, lovely, this is perfect, even for Vega. Like this is, they were getting ready to probably go. Orga revive holo ekjon. It's just like, oh, we're at the crossroads. Xmen rotate korche. We can just. ভাই সেটাই এট দ্য এন্ড কিল পয়েন্টটা অনেক ভাই এটা বিআরডিএম নিয়ে যাচ্ছে দেখ এক্সমেন কে দেখ দেখ অল্টার ইগো ফেসে গেল ঠিক আছে কারণ এখান থেকে বেরোতে গেলে ওপর থেকে মারবে ঠিক আছে কারণ আমাদের টিম কোথায় রোটেট করে দেখতে হবে ওপাশটা ক্লিয়ার দেখছে আমাদের টিমটা বাদিকে আছে ওই দেখ ভাই আমার মনে হচ্ছে যে এবার ইন্ডিয়া টিমটা ম্যাচটা জিতবে দেখ কি করে দেখা যাক
And same with গায়ে Global লাথি মারে Champ. ভাই, জোনটা That's পুরো about it. ফালতু ভাই, Otherwise, you've got ফালতু। the 3 bridges that you can নর্থ cross. গেল, That's gonna নর্থ cause a থেকে lot of সাউথ এলো, havoc. সাউথ থেকে আবার নর্থে গেল, পুরো The south side is জোনটা পুরো obviously ভাই very congested. যাতা। আমি যেন বলছি না ওপরটা Yeah, যদি this ধরে is রাখতে gonna be পারতো। a fun way to close night 1. You know, I'm happy how it turned out. I'm really happy how it turned out. It just makes this a lot more interesting. And the আর এখানে অগলেসে interesting একজন part গেল of it as well, ভিজি। that's a great spray. ভাই আমি একটা রিভাইভ হওয়ার পরে যখন নামছে ওখানে যদি একটা কেউ থাকে ভাই তার কাছে নাম তো ভালো হতো ভাই, একা একা নামছে এখানে মার খাচ্ছে বেকার। এই জিনিসটা আমি এখনো বুঝতে পারছি না। ও গেল 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 গেল, এক্সম্যানে গেল একটা, কিচ্ছু কর না ভাই, জলে ঝাঁপ মেরেছে সিধে, সিধে জলে ঝাঁপ মেরেছে ভাই, কিচ্ছু করার নেই। এই যে কুইন, কুইন কিন্তু ভালো খেলে। আমাদের টিমটা মনে হচ্ছে রোটেট করে গেছে, টিএন মনে হচ্ছে রোটেট করে গেছে। পজিশন দেখাচ্ছে না, রোটেট করে গেছে। আর এবার দেখা যাক টিএন পজিশনটা কি ধরতে পারে। ফোরম্যান স্ট্রং আছে ভাই, ফেস 4 কানেক্ট হচ্ছে, ঠিক আছে। আমার মনে হচ্ছে ভাই এইটাতে ভালো পয়েন্ট উঠবে। ফেস 4 এন্ডিং ভাই 30 সেকেন্ড। এ বাবা হয়ে গেল, এ বাবা একা। Full of rotations for them, big decision making, because they've just been আলটিমেটলি হাই রিস্ক হাই রিটার্ন ছিল এই সিচুয়েশনটা। তোর মতো গেট কিপ করলে ইজ জোন পেতো, they just went from school and look where they are now on the west side of this ভাই জোন তো পেতো ভাই। এখানে সমস্যাটা দেখ, 2v2 ওখানে হ্যাপি টিমের সাথে সিধে মুখে পড়ছে, সার্কেলটা দেখ ভাই। এই সময়টা আমার মনে হয় ব্যাক করা উচিত, আমার মনে হচ্ছে ব্যাক করা উচিত ভাই। ভাই সার্কেলটা দেখেছিস ভাই? পুরো ওপেনের সার্কেল। এরে বুমটা পড়লো, গেল 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 ভাই, গেল ভাই গেল। আরে ভাই ট্রান্সলুসেন্টের মাথায় বোম ফেটেছে ভাই। ভাই পরেরটা গেল ভাই, ট্রান্সলুসেন্ট গেল না, যায়নি, বাজবে ভাই। বাকি দুজনের রোটেশনটা দরকার আছে ভাই, এরা ফুল পুশ করছে, 4 জন পুশ করছে এদের। ভাই বেরিয়ে যা ভাই, বেরিয়ে যা, আনফরগিভেন, বেরিয়ে যা বেরিয়ে যা বেরিয়ে যা, কোনো দরকার নেই ওখানটা থেকে, বেরিয়ে যা। হ্যাঁ এখানটা বেরিয়ে যা, ব্যাকআপে 3 জন থাক, কিছু করার নেই ওখানটা ভাই। দারুণ নেট দিয়েছে ট্রান্সলুসেন্ট, আজ দিন নেই ভাই। উড়ি ভাই, ও ভাই অম মেরে দিয়েছে। আরে আর তলা দিয়ে তলা দিয়ে একটা টিম ঢুকছে, চল। ইস ভাই actually got 2 knocks and he got the flush on the Jaxi before he got eliminated and out, but he did cause a bit of damage on the way out from ATO. What a shot from Ultra Bots. 3 kills for Happy Squad. And they've still got a decent position. I mean, it's 7 নম্বরে আছে, কিলের জন্য তো খেলতে হতো ভাই, পারেনি ভাই। হ্যাপি স্কোয়াড কি রোটেশন করতে হবে, দেখ হ্যাপি স্কোয়াড রোটেশন করে সিধে একদম সেটসুনার কাছে, ঠিক আছে। সেটসুনা একা আছে, পারবে কি জানি না হোল্ড করতে, না পালিয়ে যাবে। এবার জিএসডব্লিউ এবার এগোচ্ছে। And RZ হ্যাঁ সে তো বার করেছে, কিল বার করে নিচে। এই তো আপশনকে দিয়েছে, আপশনকে মেরে দিয়েছে একটা পয়েন্ট। 2 জন আছে ভাই, একটা পয়েন্ট বার করেছে, একটু ধরতে হবে। দাদা এসে গেছি ডিউটি থেকে, হ্যালো পূর্ণ। in the middle of both Shadow and Vega. They are sitting ducks out in the open. পারবে কি ভাই, পারবে ধরে রাখতে পারবে? সার্কেল তো আছে, একটু ধরে খেলতে হবে। প্লিজ শো দিস মিনি ম্যাপ। I can't show you the wait. You want to see the mini map? Enjoy. এইখানে দেখ এনার্জি টিম গেছে, মঙ্ক এখানে একা ধরে আছে ভাই, বাঁচাতে পারবে কি? পেস 5 আছে এখানে ভাই। বাঁচাতে পারবে না। দুজনকে রিভাইভটা না ফেস 5 এ চাপ আছে। As Unk is just going to maybe try and go for the flushes here. এই জোনটা এবার আসবে নিচে। ভাই একা আছে ভাই, না না উপরে গেছে, নর্থে গেছে। দেখ ভালো জায়গা আছে কিন্তু ভাই, এ বাবা গাড়ি যদি থাকে ঠিক আছে, নাহলে কিন্তু শেষ।
পুরো ওপেন সার্কেল পেয়েছে। এই আজ 4 নম্বর চলে আসতে পারলে ভালো হতো। দেখা যাক 4 নম্বরে ঢোকার চান্সেস কম আছে যদি ওই তলার টিমের ফাইট না হয়। ওদের অবস্থাটা খুব খারাপ, কারণ দুটো টিম আছে, স্যান্ডউইচ আছে আর ওপেন পুরো ফিল্ডটা ওখানটা, যেখানটা আছে পুরো ফাঁকা ফিল্ডে। রাতে বলবো স্নাইকে একটু জন্য পজিশনের জন্য, ওটা তো বলে লাভ নেই। দেখ ওরা একটা কোনো আইডিয়া করে খেলছে ভাই, লাস্ট প্লেয়ারকে খেয়ে গেল ভাই। এ বাবা ভেগা গেল। আটকে যাচ্ছে কেন? আরে यार কি হচ্ছে, স্লো হয়ে যায় কেন ভাই? আমার নেটটার কি হয়েছে আজকে? হ্যালো, নেটের প্রবলেম না, অনেক সময় ক্যাশের প্রবলেম হয়। না এদের আটকে যাচ্ছে মনে হচ্ছে গেমটা।我希望我大家可以拿100分。这个怪。আরে হোয়াট, লাইক চলতেই চাইছে না ভাই, চলতেই চাইছে না। ডাউনলোড হচ্ছে নাকি রে কিছু? কিছু ডাউনলোড হচ্ছে নাকি? চলতেই চাইছে না, চলতেই চাইছে না। Unlucky and Shadow Esports. They're the only two compound that's remaining in this open life area. for It's a little bit of a ball of a terrain here, a little bit of a ball of a terrain. There's still a couple of trees for team to utilize here, but not. ঠিক আছে, কোয়ালিটি আসছে। আমার নেট ভাই ভাই, আরে এবার ডাউনলোড স্ট্রিম হচ্ছে না একটা সেটাই জিজ্ঞাসা করছি, ডাউনলোড হচ্ছে কি কোথাও? 2 members short. Actually, it's just more like 1 member gone, 1 member knocked down. Not sure when they're going to be able to get for the revive. Monty not going to leave them any breathing room at all. Pushes forward here, trying to clear things out. Full sends it. আমাদের টিম এখনো বেঁচে আছে, মাঝখানে দেখতে পাচ্ছি। Doesn't leave him to take this. এনার কি বেঁচে আছে এখনো? Trying to solidify that body system. একা বেঁচে আছে ভাই। The fight towards the north is a little bit more quieter. নাকি হেলথের খুব বাজে অবস্থা। হ্যাঁ ভাই, পুশ খাচ্ছে না চারিদিক থেকে ভাই, এরা গাড়ি নিয়ে সার্কেল ঢুকেছে। Only 2 teams now with 4 players up. Unlucky, no surprise at their position in the compound, and then Happy Squad just continued to navigate their way through these circles wonderfully all night and deserve to have such an outstanding lead. রিয়াক্ট টেনে দিয়েছে as well to their credit. টেনে দিয়েছে ভাই scrapping in this game, but it's also দারুণ ভাই, দারুণ জায়গা আছে। যেই ধরে রাখতে পারে ভাই, ঠিক আছে দেখা যাক। উপর টিম তো ফাইট করবেই ভাই, সার্কেল এখনো আছে, এখনো সার্কেল আছে ভাই। উপর টিমকে ফাইট করতে দে ভাই, এখন কিছু না করিস না। কি মনে হচ্ছে গাইস, পারবে? Happy Squad, the only thing really limiting their potential to go and have an absolute monster finish in this last game probably is this circle just keeps literally shifting away from them. This is I'm almost convinced they've had 5 circles straight. Fight নিলে শেষ, completely shift away from where they are located. It's actually, and yet despite that, they've got 4 players up, the only team with 4 players up and 8 kills. They've been playing so well ভাই tonight. বাজে নেট নষ্ট হচ্ছে জেনসেনের। I think that if you were to ask them, this might be their best played game all night. They've had some good games because they've had to really navigate ঘুম টুম দিয়ে চলে এসেছি, ভালো ভাই ভালো। team fights, big decision making. ভাই টেরার এই প্লেয়ারটাকে একা হোল্ড করতে পারবে? You could say your best games are the ones where you drop 15 plus, etc. But other times, you know, it comes down to factors. একো স্যার এখনো বেঁচে আছে, প্রত্যেক ম্যাচে কিল তুলছে ভাই আজকে। For Zenshin, I don't think they're going to be in this one for too much longer. They want to Nice try net. and get rid of ভেতরে the ঢুকে বসে আছে। remaining player inside of the Wizzy Tower. And Slyfox though, was not really the cleanest. Oh, nice, entry nice, point. one shot. Sorry, does hit a ও headshot. জিজিস, And it should be the down onto এই তো half. স্নাইপার কিল তুলে নিয়েছে, নাইস জিজিস। Nice. They picked up 5 kills this game as well. Team Newbies down to the final 2. Happy Squad going to take the battle against Shadow Esports. এই তো এই পুশটা হচ্ছে। এই সময় যদি ব্লু জোন থাকে ভাই, উপরে ব্লু জোন দে ভাই। মন্টি গেল, হাপ্পি স্কোয়াডে বাস হয়ে গেছে। এই রে সিধে পুশ, আজিন বট পুশ করছে। আরে আনার কি নক হয়ে গেছে। এই রে আজিন বট না দেখতে পেয়ে যায় ভাই, আজিন বট না দেখতে পেয়ে যায়। আহা স্নাইপারকে মেরে দিচ্ছে।
দিয়েছে ভাই down unless they can ইস stick into the ভাই top lane, Esports 'cause আজিরা মোটা Team করে Newbies দেবো have just been ভাই eliminated. মেরে So দিয়েছে LG ভাই Esports, it's just all about survival now. They've got 9 kills. It's been another really good performance. They're going to have ইস a ভাই solid পুরো বাজে জায়গায় heading ফেসে into the গেল ভাই second night tomorrow night. না উঠতে পারলো না নামতে পারলো But ইউএল it এখনো does আছে seem দেখো like ইউএল it's ধরে gonna আছে ভাই be ইউএলই তো around a মারলো 70-point margin. ইউএল আমাদের But টিমকে you তো know, মারলো the 70-point margin, you're already eclipsing with like their points, almost eclipsing with their points from week 1 here. So like in just one night alone here, within আজকে compared with that 70 first পয়েন্ট week, তুলেছে হ্যাঁ ভাই হ্যাপি already স্কোয়াড well done, right? But at the same time, you know, আজিনবর যা this খেলছে round ভাই ও really খেলা had দেখিয়ে to দিচ্ছে go. I mean, sure, now the হ্যাঁ reality ভাই is the এই fact that খেলে it's just দিচ্ছে down ভাই to পুরো Alpha bots, right? But পুরো ম্যাচ if খেলে they দিচ্ছে আজকে if they manage to get to that top 4, right, ও or manage even to win out that যথেষ্ট round, ভাই যথেষ্ট খেলে গেছে হ্যাপি actually স্কোয়াড they're still ম্যাচ sticking শেষ it হওয়ার in পর here as হ্যাপি well. ওভারে যাবে খেতে So হ্যাঁ they're gonna be তুই removed দেখ from না the ভাই race. এই So ম্যাচে still 10-এ staying এলিমিনেট alive. হয়ে We want 1 them to নম্বরে be আছে winning. 9টা Unfortunately, কিল there goes তুলেছে Happy Squad, but if they still manage to প্লেসমেন্ট পয়েন্ট get পাবে না their না way through, Xanon, তুমি এই then ম্যাচে they নেই না রে it is gonna be the most insane night টেরা match বম্বে ever. পেটাচ্ছে বসে Because ইউএলের the প্লেয়ারগুলোকে game really made them work for that win, but you know, then again, it was still গেল a good গেল game. গেল Well done, coming back, Scott. Hope you earned that really good rest. Can't wait to see চেষ্টা you guys করছে ভাই এ tomorrow বাবা night. But ইউএল you know, গেল ভাই ইউএল কাছে game সার্কেল নেই moves on. Moving forward here, there goes Happy Squad. Shadow Esports down to the last member. Of course, the শ্যাডো other one there স্পোর্টস also- চেষ্টা করছে also বাঁচিয়ে decided the ঢোকার fate for Happy Squad as এটা well. টেরার ম্যাচ আছে Eliminating আই them away, গেস earning them ভিজি back কিন্তু এখনো ধরে solid বসে আছে for সার্কেলটা themselves as they slowly claw their way back into the round here. But now we just lose. There's আমার মনে হচ্ছে barely any team ভিজি that's currently healthy at this point. দেখা যাক Most পজিশনে likely কি the হয় best one is Armored Esports, হ্যাঁ who still have পিটটাকে 3 members এখন strong, মারলে শেষ but they're not exactly safe. হ্যাপিটটা শেষ হয়ে They're গেছে really safe position. Just look at this open terrain. It's a এ flat বাবা field, গেল very just a couple শ্যাডো trees স্পোর্টস for গেল the কিচ্ছু teams করার here. নেই The teams that doesn't have vehicles দুজন at this current তিনজনের থেকে point মার in খেলো time, ভাই it's gonna suffer if they don't have any smoke to set up smoke trail to traverse the land here from one tree এই to তো গেল another. That এসি circle গেল is gonna be forcing a lot of things এসি out. ওখানে একটা কিল বার করতে All পারা the গেছে হ্যাঁ outstanding members দুটো of কিল our বার team করে নিয়ে is গেল spotted out courtesy of Hansi. So that's gonna be another শ্যাডো point স্পোর্টস for নট ব্যাড ভাই Shadow ফার্স্ট Esports, দুটো but also easily উইক যা traded back খেলিয়েছে by Trick. এখন ভালোই So গেছে there 27 goes পয়েন্ট our তুললো 7 team. So now we're down to the final 6 here. Not the healthiest of team. Not ARMR barely Esports. any resources left on each of these guys here. ARMR Esports, at least from what we've been seeing between Dusky and Pivy or Cherry, they just রিসোর্স have নেই কোনো no ভাই more smoke. This is their স্মোক নেই this is নেট their নেই safety কিচ্ছু net নেই right now. And it's গর্ত if খুঁড়ে it খুঁড়ে enters ছাড়া the বাঁচবে না circle here, if that circle ভাই shoots any রোটেশন more দিচ্ছে further, দেখ ভাই there's just রোটেশন no দিচ্ছে other দেখ points to ভাই cover. Orca, Bombay still জেনসেনের have একজন vehicle, বসে আছে এখানে no smokes here. অর্কাটের উপর Just একটা have to প্লেয়ার find বসে a জেনসেনের rock here. ভাই কিচ্ছু Managed to করার নেই find it. Izzy gets knocked রাইটে down রাইটে by রাইটে Aggressive এ বাবা right গেল here. But then behind them is Savage Man Esports. No, Now no, burning no, to no. আই aggressive. They're trying to do all they can to survive. কিচ্ছু করে And নেই it's এখানে gonna দেখ be জেনসেনকে removed দেখ from ভাই the fight. Now we're down to গর্ত the কেটে ঢুকে final গেছে ভাই round. গর্ত কেটে ঢুকে পড়েছে ভাই Just এইটা ভাই অদ্ভুত ভাই গর্ত কাটছে এটা ঠিক আছে It's just one. Everyone was just able to peak find like a 100 little হ্যাঁ ditch ভাই or a little hole that they না managed to ভাই dig for এদেরকে দেখে themselves শেখা উচিত here. কি করে ভাই Pretty পুকুর much কাটতে could হয় be দেখ the final resting যেখানে place as যাচ্ছে well. Who সেখানে knows? গর্ত But we'll just করছে have to see বলছে as দিস we're কুড just বি a couple ফাইনাল seconds রেস্টিং away প্লেস before that fate ভাই ends. কইছিবি ভাই 5টা কিল করেছে দেখ টিমে 6 পয়েন্টে ওর 5টা কিল ওর As Vega has just somehow continued to scrap points where there hasn't really been a lot on offer. Very এই যে resilient. প্লেন very গ্রাউন্ডে resilient. থেকেও কি হবে একদম ওপেন বাঁচা Very যায়। খেলে solid 50-point এখানে তুমি night রিচ tonight পেয়ে for a যাচ্ছ team that I একটা don't think really এটা put on their best রেভলিউশনারি আপডেট performance. It's ডাইনামিক again হ্যাঁ the sign of a good side. Auglis and Alter Ego scrapping a little bit as well after a solid first 2 weeks from আরমারে them. একটা গেল A decent close to the night. Don't forget আরমার Alter Ego, স্পোর্টস কিন্তু they আগের had রাউন্ডটাও 3 points after এর 2 রাউন্ডটা ভালো games. করে তাই রন্ড So ভালো they খেললো এটা really মোটামুটি আছে have been able to মঙ্ক scrape এবারে উড়ে together গেছে some আগেবারে points যে at the জিতলো back মঙ্ক end of tonight. Hopefully that then sets them up going into এই tomorrow. কিন্তু ওপরে ক্লাইম্ব Maybe করছে দেখ bleed খালি out এই to Trick. We go down to 8 এই আমাদের alive, ওপরে and চলে we গেল enter the ভাই TPP tree 11 নম্বরে looking চলে গেছে part আমাদের of the টিম game, আর which যে is কটা টিম আছে আর with now ইন্ডিয়া added মানে 11 তে pickaxes, থাকবে why not? Oh man, you know, Dwarf's got to dig, man. Dwarf's got to dig a hole. But yeah, I think this is pretty much. You know what? Actually, you know what I think about Xenox? This is exactly the same thing we were experiencing from our first Irregular map today. This is exactly the same thing. ভাই ও গর্ত করে করে এগোচ্ছে তুই দেখছিস TPP, no resources, no ordnance. Just a matter of who's সেই going to be আগেকার forced out দিনে into the যেরকম blue here. রিচ কেটে কেটে এই আমরা হ্যাঁ আমরা প্রথম দিন এটা না না আমরা প্রথম দিন ভাই আপডেটটা পেয়ে যেটা করছিলাম রন্ডোতে রন্ডোতে হ্যাঁ সেই খাল কেটে কুমির আনছিলাম ভাই দেখ তুই দেখ এ ভাই এগিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে ভাই ওখান দিয়ে No,
I think about it, they have pickaxes. They're doing the same thing. They're digging their way to the center. ভাই সার্কেলে ভাই গর্ত করে করে যাচ্ছে ভাই কুছ ভি trench forward. আরে Oh ভাই no, someone gets Like spotted sorry, up. doesn't get his shield up in time. ভাই Dusky পারতো আগে gets একটা the জিনিস headshot. তো মনে আছে সাপ হয়ে তো লোকজন যখন বেশি হ্যাঁ হয়েছিল, সাপ It's এখানে তো like বসে them, বসে it's, মারতে পারছে না They die out here and then potentially August এখন and সাপ তো Alter হচ্ছে Ego না jump them, but ভাই yeah, টিমের much better কোয়ালিটি for বাড়াও Lindsay. বাবা এর থেকে বেশি Definitely বাড়াতে been হবে না ভাই active, আমার been নেট involved, স্লো had some চলছে good কোনো কারণে moments. See if they can kick on going into tomorrow. It's another point acquired for Vega just from simply এই staying কে দেখ ভাই এ alive গর্ত and করে যাচ্ছে building ঠিক their আছে little trench. এ কিন্তু গর্ত করে এই যাচ্ছে তো Anyone at PUBG Great ever Canyon হয়ে boss গেছে। this হ্যাঁ pickaxe ভাই and makes it like Mariana even more like dig faster or make it more stronger than it already is. Never do it. Never do it. I mean that thing it seems broken. ভাই এরা বলছে এই জিনিসটা ব্রোকেন লাগছে ভাই এটা তো আইডিয়া ভাই ব্রোকেনে Digging কি his আছে way into the circle. হ্যাঁ It's crazy. Yeah, dude. I just wonder I tell এরকম you this, গর্ত right, করে right করে now, কোনদিন right, they ম্যাপটা already limit to বেডরকে like পৌঁছে how যাবে much like how much terrain. না the বেশি shots গর্ত can do. করা যায় না ভাই Imagine. I don't care. Shoot ভাই ও him in the গর্ত game. করেই Yeah, যাচ্ছে but ভাই you know, আর it's হচ্ছে না an ভাই interesting twist, right? It's fun, you know. এবার জোরটা বেড়ে গেছে আর গর্ত করতে পারছে না Well, ভাই like they're এ experiencing বাবা ইস, ভাই গাড়ি ফাটিয়ে দিচ্ছে ভাই They couldn't dig the hole fast enough. They pretty much just dig a grave for themselves here. So there goes Vega. নিজের কবর খুলে মরে গেল ভাই হ্যাঁ Dusky might bite the dust here. There goes Alter Ego একজনই বেঁচে আছে 1v1. 1v1 হচ্ছে ভাই 1v1 ভাই ওর কাছে গাড়ি পেয়েছে Oh, he gets there. Does he have meds? Can he heal? He will. Queen can heal up. কুইন হিল করছে ভাই Mad Dog with the org. ভাই কাছে বন্দুকে He's গুলিও only নেই ভাই got bandages remaining. হিল A নেই ভাই classic 1v1. No pickaxes আরে needed here. Man at the tree though. গর্ত হবে ভাই ব্যাস This time we don't forget it. As the vehicle flips, it explodes. Queen helps him. That pushes him forward ever so slightly. He just needs to wait out the blow. ওরে ভাই Mad সেই Dog goes স্প্রে into the open, but a big tag onto Queen. ভাই He's মলি gonna go মারছে to the flashbang. He does still have a first. ওরে কাকা কি খেলেছে ভাই জি জি Nice, Nice, ভাই, nice. 100 দিনের কাজ সিমুলেটর হ্যাঁ ভাই None of this pickaxe bullshit. That's what এ we ভাই like to see পিকঅ্যাক্স নিয়ে from ভাই this এদের রাগ হয়ে গেছে game. ভাই কি যাতা Big win for August. Really ভালো খেলেছে well ভালো খেলেছে done. You know what's the crazy part about it? He did not relent. He just kept that crosshair. Oh, that was He so had the good. mag. He just really went all in with it. He didn't want to heal. He didn't want to do anything about it. He was just gonna, you know what? I'm just gonna keep spamming here. I'm just gonna keep my focus here. You want to pop your head? I'm gonna trade it back with you. So it was really well done. Man. ভালো That's খেলা fucking ভালো খেলা really well done. Love it. ভিয়েতনাম টানেল বার হচ্ছিল Pickaxe was cool too, but no, love that. গুড ভাই গুড No, It was a good game, stop bhai. it, Lee, stop it. Uh, That was ভালো good. খেলা That হয়েছে। was good. It's a Good good old game. 1v1 at the end. হ্যাঁ And honestly, এই Mad ম্যাচটা Dog শুরু plays থেকে that ভাই as best as you possibly can. It sometimes it gets lost a little bit, but like when the blue is put like the blue is your timer. Yeah. So you're peeking, you're poking, you're trying to. He gets, he's ducking and weaving. Queen played that well. You can't take anything away from him either because he still has to duck and weave, get to the UAZ, heal up, then shoot back. Mad Dog's not going to over peek it too much. And the thing is, even with TPP in that situation, এই নেটটা ভাই পুরো মাথায় মেরেছে ট্রান্সলুসেন্টে আর এই শটটা দেখ ভাই ওফ You need to shoot. That was হ্যাঁ আমাদের much ইন্ডিয়ান closer to টিমটা what ভাই we would see লিটারালি back in the day আউটপ্লেড when হয়ে you গেছে ভাই had ঠিক আছে the লিটারালি P5 আউটপ্লেড just with a tiny little bit of the TPP giving you the vision. But you know where he is. He's behind the vehicle. You got to hit your shots. And so that's the beauty of what this game can be. And that was a really, really good shot from Mad Dog. And a really good finish, at least at the end, for the final 1v1. Before that, the whole pickaxe stuff, I'm not a fan of. But, either way, a really fun circle too, as well, Lee. এ বাবা এর গায়ে গাড়ি ঢুকে মরে Seemed গেছিল like it was going to be north side of the river. Then হ্যাপি নান হ্যাপি ট্রেনকে ভাই গাড়ি দিয়ে নক করেছে ভাই and then it goes back up north again. Happy Squad. এই যে এখানে অ্যানার্কি আর স্নাইপার মরে গেল In the end, the compound crash didn't work out, and that was probably the first time all night tonight in the 5 games where something went against them. But an overall incredible night for the team that's atop the leaderboard. It really is, and interestingly as well. Right? If that fight with Mad Dog, that ভাই এই যে এইটা ভাই আলাদাই ভাই ও গর্ত খুঁড়েছে ঠিক আছে দেখ ভাই ও ভাই যে যার মারামারি করছে ও গর্ত খুঁজছে দেখ That's pretty much why he was trying to really close the gap, just really ensure all those shots counts, right? It was the same. Okay, it was a similar situation for Mad Dog.
he also didn't have a lot of rounds left there. So it was এই যে এইখানে really শটটা ভাই interested to see if how the round would have came. একটু হোল্ড করতে পারতো না Concluded, right? If একটু হোল্ড করতে পারতো, মারতে পারতো। not enough ammo left here. But you know, in the end, যাই হোক ভালো খেলা হয়েছে গাইস, আজকে এখানেই শেষ করব, ঠিক আছে? কালকে দেখা হচ্ছে, না আজকে সমস্ত রাউন্ড শেষ, সবশেষে আমাদের ইন্ডিয়ান টিম 11 নম্বরে শেষ করছে। আর হ্যাপি স্কোয়াড তো ভাই, বিং হ্যাপি স্কোয়াড ভাই, পুরো ডমিনেট করে বেরিয়ে গেল সবাই, ঠিক আছে? তো আমাদের ইন্ডিয়ান টিম আজকে হ্যাঁ খেলেছে, ভালো খেলেছে। অ্যাটলিস্ট বেশ কয়েকটা ফ্ল্যাশেস পাওয়া গেছে যেখানে মনে হয়েছে হ্যাঁ টিমটা একটু বেটার করতে পারে। তো এটা ওই একটা জিনিস বুঝতে হবে না, একটা কোচ লাগবে ভাই, আমাদের টিমে একটা কোচ লাগবে। কোচ যদি থাকতো আমাদের টিমটা ভাই উপরে উঠতো। শুধু রাতের স্ট্রিমে সবার 100 টাকা দিন মজদুরদের মতো খাটা ভাই, এটা এখানে এরা করছে এটা আলাদা এতে, ঠিক আছে? কারণ এই একজন করছে, 4 জন অন্য করছে, ঠিক আছে? তো ব্যাপারটা বোঝ, একজন করছে, 2 জন ব্যাকআপ দিচ্ছে, জিনিস আছে। আমাদের কি একজনকে করতে হলে সবাই করতে হলে কেউ ব্যাকআপ দেওয়ার কথা ভাববে না, রোটেশনও দেখবে না, সবাই সব রোল জানে কি করছে। নর্মাল স্ট্রিম হবে, নর্মাল স্ট্রিম রাত্রিবেলা হবে, যেমন স্ট্রিম হয় প্রতিদিন 10টা 10:30 আসছি, শুরু হবে, ঠিক আছে? আজকে পাবজি স্ট্রিম 10টা 10:30 থেকে আমাদের স্ট্রিম, নর্মাল স্ট্রিম চালু হবে। আর এইটা কালকে দুপুরবেলা 3:30 থেকে হবে, কাল পরশু দুদিনই হবে দুপুর 3:30 থেকে। সবাইকে আপাতত টাটা বাই বাই করলাম, ভালো থাকিস, গুড নাইট গাইস। শুধু লাস্টে স্কোরবোর্ডটা দেখে বেরোতে হবে, শুধু স্কোরবোর্ডটা দেখো, স্কোরবোর্ড। What is the scoreboard? It's really crazy. And I think, you know, honestly, I really love how we started our week 3 here. There was great amount of games, great changes for some of the teams, especially who was the team that was like somewhat lingering or ভাই দেখ একে দেখ ভাই, ইয়াকে দেখ, 0 ড্যামেজ 0 নক্স, during the ঠিক আছে? একে দেখ ভাই, এটা জিতেছে নাকি ভাই? দুজনের দেখ ভাই 100 ড্যামেজ ক্রস করতে পারেনি। Moral boost as they slowly push their way forward towards the last remaining nights here in week 3, because it's going to be কিরকম ভাবে জিতলো হ্যাঁ লাস্টে, concluding. It's going to be a best fight, 10 more matches left to go here. But of course, this is your এদের জেতারই ছিল না। on their team stats as well from the previous এই যে round. একটা It's actually been more of a slower pace for all these guys because it's just a lot of rotation. I mean, definitely not as much as Happy Squad. I think they're the one that did the most rotation, or at least suffered the most from the circle here, since they were like shifting from one direction to another here. Is actually pretty crazy here. But other than that, it's really এখানে হবে ভাই, এখানে ট্যাকটিক্যাল গেম ভাই, it was relatively close. Everyone was সব জায়গাতেই বোম মারছে, গর্ত করছে, করে কভার বানাচ্ছে, কিছু করার নাই, গেমটাই এখানে চলে গেছে। ARMR Esports was probably the team that had the most players, 3 squads, but they were like, you know, it's a flat open area. They were too late. They can't go dead center. Didn't have the vehicles. They didn't have the smokes to set up the smoke trail. So their option was somewhat limited. Same case with a lot of the teams on how they really want to tackle it out here. So really well, it was really cool to see how the teams really adapted today. This past 5 matches. ম্যাচ লিডারবোর্ডে 11 নম্বরে শেষ করেছে এখানে। ফাইনাল লিডারবোর্ডটা শুধু দেখবার জন্য বসে আছি। Even when experiencing that kind of দুটো কিলে দুটো পয়েন্ট পেয়েছে। or bad games on themselves, they still managed to find their way to claw themselves. এনার্জি, জিএসডব্লিউ, এক্সমেন তিনটেই তাইওয়ান থেকে টিম। A couple of times now, but they were probably the more clearer example of trying to maintain that consistency. এটা যে টিমে কোচ থাকে ভাই খেলা হয়ে যাবে। Week or the best night for them, but they still somehow make it. 11 নম্বরে শেষ করলো আমাদের টিম। যাই হোক গাইস, it's time, take care, bye bye, see you all. Really bouncing back here in night 1 here. So let's see how well they fare towards the continuation of the